हरि ओम यज्ञेयज्ञयन्तदेवास्ताय हरमाणि हरमाण्याय ते हनातं देवान् सदन्वयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय पूर्वये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं संगर्या ईशात् सार्वभौमः सर्वाशान्तारापराभात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय विश्वे
स्वरूपं चिदानन्दघन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्तेक्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भगवद्भावतविद्भावसनातनविज्ञं मनोमागमेकं मुनिध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवं बोधिमग्नादितानां यदानां कपालाश्रितानां स्वभक्तेर्याणां समुद्धारणार्थं तयो सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिं परोक्षस्य मूलादिवासात् सुभासाविनन्ते तमप्यप्रियन्तं तरुङ्गल्परोक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदाकल्परोक्षस्य तस्यादिमूले भगवद्भावबुद्ध्या सदयादिसेवां गुणां कुर्वतां मुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकास्मितातर्कलीलानि यस्य समावेशविदेशानभास्वरप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदां कृष्णनाममेवाभिरामं सदा सत्यमेतस्तुतं सन्नमद्भि नमोदनं भक्तभद्राकरन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अयन्मार्गमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनासम्पुनीतप्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साई च कृपानिधे किरणां सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता च सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् ज्ञान्यक्षरण्यं मम सायोपधरतागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमनिशं मुदा शरत्सुधा शुक्रदिनं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया पापमपाकरोतु उपासनादैव साईनाथ सवयमयोपासनीनाथस्वं रमे मनोज्ञे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दरुद्रः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद् भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् परान् पुण्यकाः प्रसीद सायेश गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपोतचित्तास् तत्पादसेवनरतः सदं जगत्या संसारजन्यनिरोधमयी गतासे कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेत् भक्त्या यो नरस्तन्मनासरा तद्वै साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायं कर्मणो वा श्रवणेन वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
పవిత్రం బాబా విభూతిం పరమం విచిత్రం సీతా విభూతిం పరమాత్మయశ్చ ప్రదాతం బాబా విభూతిం ఆశ్రయామి పరమం పవిత్రం బాబా విభూతిం పరమం విచిత్రం సీతా విభూతిం పరమాత్మయశ్చ ప్రదాతం सद्गुरु साईनाथ महाराज की श्री साई नाथाय नमः श्री साई सच्चरित्रము 24వ అధ్యాయం శనగల కాల నీతి సుధాముని కథ ఆజ్ఞ చించనీకరు మావిషి బారి బాబా నైజమ భక్త పరాయణత్వం. ఈ అధ్యాయంలో కానీ వచ్చే అధ్యాయంలో కానీ ఫలానిది చెప్పుట ఒక విధంగా అహంకారమే. మన సద్గురువు పాదనీకు అహంకారం సమర్పించిన కానీ మన ప్రయత్నమందు జన్మ పొందదు. మన అహంకార వ్యక్తిత్వమైనచో మన జన్మనిచ్చాము. సాయిబాబాను పూజించుకుంటే ఇహపర సౌఖ్యాలన్నింటినీ పొందవచ్చు. మన మూల ప్రకృతి అని పాతుకొని శాంతి సౌఖ్యమును పొందరు. కాబట్టి ఎవరైతే తమ యోగక్షేమకులు కోరుదో వారు గౌరవాలను సాయిబాబా నిలవలేరు, మననం చేయవలరు. దీనిని నెరవేర్చినచో వారు సులభంగా జీవిత పరిణామాలను పొందరు. సాధారణంగా అందరూ హాస్యము చమత్కార భాషణంగా ఇష్టపడదు, కానీ తాను హాస్యాస్పదలకు ఇష్టపడదు. కానీ బాబా చమత్కార మార్గం వేరు. అది అభినయంతో కూడినప్పుడు చాలా సంతోషంగా నీతిదాయకంగా ఉండేది. కావున ప్రజలు తాము వ్యక్తిగత పాలైనప్పటికీ అంతగా బాధపడేవారు కాదు. హేమచంద్ర సందేశం ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు. శనగల కథ. షిరిడిలో ఆదివారం నాడు సంత చేశాను. చుట్టుపక్కల పల్లెల నుండి ప్రజలు వచ్చి వీధులలో దుకాణాలు వేసుకుని వారి సరుకులు అమ్మచుండేటివారు. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు
మసీదు నిండుతుండెను. ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు తిక్కేసుకోవచ్చుండెను. ఒక ఆదివారం నాడు హేమత్వంలో సాయిబాబా ముందుకు వచ్చిన బాగా పాదములు రాత్రులు మనసు నందు జపం చేస్తుండెను. బాబా ఎడం వైపు శ్యామ, కుడి వైపు వామానం. శ్రీనాథ్ కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ మొదలు వారు ఉండేది. శ్యామ నవ్వుతూ సాహెబ్తో నీ కోటకు సరగింజలు నడుపుకొని చూడుము అని. అక్కడ నేమత్వంలో చొక్కా చేతులను చక్కగా సరగింజలు నేర్పరాడు. నేమత్వంలో చేతి ముందు భాగము సాచను. అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగినట్టు కొన్ని సరగింజలు కిందకి దొరక ప్రారంభించారు. అక్కడ ఉన్నవారు వారిని ఏరుకోరు. ఈ సంఘటన ఆశములకు తాగించండి. అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆశ్చర్యపడి ఎవరికి తోచినట్టుగా వారు శనగలు చొక్కా చేతిలో నెట్లు ప్రవేశించను ఊహించనారంభించింది. శనగలు చొక్కాలో నెట్లు దూరం నిలవగలిగిన ఏ పని కూడా గ్రహించలేకున్నాను. ఎవరికి సరైన సమాధానం తోచక జవాబును ఇవ్వనప్పుడు అందరూ ఈ అద్భుతమైన ఆశ్చర్యపడుతుండగా బాబా అన్నా సాహెబ్ తాను అక్కడే తిని దుర్గడం ఒకటి కలదు. ఈనాడు సంత రోజు శనగలు తెచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినాడు. వాని నైతం నాకు తెలియదు. ఈ శనగలే దాన్ని దర్శనం. ఈ విషయంలో నేనేమి ఆశ్చర్యం ఉన్నది అని అండి. ఏమనుకోండి బాబా, నేను ఎప్పుడు వంటలో తినేది. అయితే ఈ దుర్గమని నా పైన ఎలా మోపుతూ ఈనాటికి ఎన్నడూ శరీరంలోనూ సంత నేను చూచుండలేదు. ఈ దినమును కూడా నేను సంతని పోలేదు. అయినట్లు నేను ఎలా శనగలు తినాలనుకుంటుంది. నేను కొన్నట్టుతో నేను ఎక్కువ తినేది. నా దగ్గర ఉన్న వాటిని పేరు పెట్టకుండానే నేను ఎప్పుడు తినేయదు. బాబా, అవును ఇది నిజం. దగ్గర ఉన్నవి వారిని నీకు ఇచ్చదవు. ఎవరో దగ్గర లేనప్పుడు నువ్వు కానీ నేను కానీ ఏం చేయగలము. కానీ నీ వైపు తినటకు ముందు నన్ను స్మరించుకువా. నేను ఎల్లప్పుడూ నీ చింతలేనా. నీవేదైనా తించు నాకన్నా అర్పించుచున్నావా. ఈ సంఘటన బాబా ఏం చెప్పారో జాగ్రత్తగా గమనించము. పంచేంద్రియముల కంటే ముందే మనసు, బుద్ధి, విషయాలను అనుభవించను కనుక మొదలే భగవంతుని స్మరించవలను. ఇది చేసినచో ఇది కూడా ఒక విధంగా భగవంతుడికి అర్పించుకున్నాము. విద్యమును విరిచి పంచేంద్రియములు ఉండలేవు కనుక ఆ విషయమును మొదట గురువుని అర్పించినచో వారి అంతాన్ని మనం సహజంగానే ఆశ్చర్యపోవడం. ఇది విధంగా కామము, క్రోధము, లవము మొదలైన వారి గురించి వృత్తులన్నింటిలోనూ ఆలోచనలు మొదలుపెట్టుకు గురువును కల్పించండి. ఈ అభ్యాసం నాటించినప్పుడు దేవుడు వృత్తులను నిర్మూలనమగుటకు సహాయపడదు. విషయమును అనుభవించి ముందు బాగా మన చెంత ఇన్నట్టు భావించు ఆ వస్తువును అనుభవించుకున్నా లేదా అని ప్రశ్న ఏర్పడదు. ఏది అనుభవించుకుని తగినదో దాన్ని విడిచిపెట్టను. ఈ విధంగా మన దుర్గమనాలన్నీ నిష్క్రమించను. మన శీలం చక్కబడను. గురువు నందు ప్రేమ వృద్ధి పొందను. శుద్ధ జ్ఞానము మొలకెత్తును. ఈ జ్ఞానం వృద్ధి పొందినప్పుడు దేహశుద్ధి నశించి బుద్ధి చైతన్యాలను నిర్మోగను. అప్పుడే మనకు ఆత్మీయ సంతృప్తి కలుగును. గురువుకు దేవునికి ఎవరు భేదం నచ్చుతారో వారి ధైర్యం నచ్చుతూ చూడలేరు. భేదములన్నిటినీ పక్కకు తోసి గురువుని దేవుని ఒకలాగా భావించగలరు. ఈ ప్రకారంగా గురువుని సేవించినచో భగవంతుడు నిశ్చయంగా ప్రీతి చెందును. మన మనస్సులను స్వచ్ఛం చేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారము ప్రసాదించును. క్లుప్తంగా చెప్పినదేమనగా మనం గురువుని స్మరించినదే ఏ వస్తువు పంచేంద్రియంలో అనుభవించరాదు. మనసును ఈ విధంగా శిక్షించినచో మనం ఎల్లప్పుడూ బాబాను పెంపొందించుకోగలము. మనకు బాబా ధ్యానం ఎన్నో రెట్లు వృద్ధి పొందును. బాబా సగుణ స్వరూపము మన కళ్ళ ఎదుట నించును. అప్పుడు భక్తి, వైరాగ్యము, మోక్షము మన వశమగును. మన మనసునందు బాబా ఎప్పుడైతే నిలుపగలమో అప్పుడు మన ఆకలిని, పిపాసము, సంసారము మర్చగలము. ప్రపంచ సుఖముందు గల అభిలాష నశించి మన మనసులో శాంతిని, ఆనందము పొందిన. సుధాముని కథ పై కథ చెప్పుచున్నప్పుడే సుధాముని కథ జ్ఞప్తికి వచ్చింది. అందులో కూడా ఇదే నీతి ఉన్నది కనుక దాన్ని ఇక్కడ చెప్పుదు. శ్రీకృష్ణుడు, అతని అన్న బాలరాముడు, మరొక సహపాఠి సుధాముడు అనే వాడు గురువుని సాధుకుని ఆశ్రమంలో నివసించుకున్నది. శ్రీ కృష్ణ బలరాములను అడిగి పోయి కట్టెలు తీసుకుని రమ్మని గురువు పంపాడు. సాంఘికుని భార్య సుధాముని కూడా అదే పని మీద ముగ్గురి కొరకు సనలించి పంపాడు. కృష్ణుడు సుధాముని అడవిలో కలిసి దాదా నీళ్లు కావాలను, నాకు దాహం వేయుచుంది అని. సుధాముడు ముక్త కట్టుతో నీళ్లు తాగకూడదు కనుక కొంత తడవాగుట మంచి చదువు.
కానీ తన వద్ద సరుకులు ఉన్నాయని కొంచెం తినమని అనలేదు. శ్రీకృష్ణుడు అడుచుకోవడం చేత సుధాముని తొలపై తల నుంచి గుట్లు పెడుచు నిద్రపోయాను. ఇది కనిపెట్టుకుని సుధాముడు తన జేబులోని శనగలు తీసి తిరగ ఆరంభించాను. హఠాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లన్నాను, దాదా ఎందుకు తిరుగుచుంటుంది, ఎప్పటి నుంచి ఈ శబ్దం వచ్చుచున్నది? సుధాముని పెట్టాను. తిరుగుకేమన్నది, నేను చలితో వండుచున్నాను, నా పళ్ళు కటకటమంచున్నది, విష్ణు సహస్రనామాలు కూడా సరిగ్గా ఉచ్చరించగలుగుతున్నాను అని స్వరంగున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లన్నాను, నేను ఏదో ఒక స్వప్నం కంటిది, అందులో ఒక ఇంటి వస్తువులను విచ్చుచుండను, ఏమీ తిరుగుచుంటవని అడగగా ఏమున్నది తినుటకేమన్నా అనను, అనగా తినుటకేమీ లేదని భావం. రెండో వాడి తదాస్తు అన్నాను. దాదా ఇది ఒక స్వప్నము, నాకు ఇవ్వకుండా నీవేమి తినన్నవి నాకు తెలియదు, స్వప్న ప్రభావంచే నేనేమి తెలుసుకుంటుగా నన్ను అడిగింది. శ్రీకృష్ణుడు సర్వజ్ఞుడు, కానీ అతని లీలలు కానీ తెలిసి ఉన్నచో సుధాముడు ఇట్లా చేసి ఉండడు, కాబట్టి అతను చేసిన దాన్ని అదే అనుభవించవలసి వచ్చింది. శ్రీకృష్ణుడు ప్రియసేవకుడు అయినప్పటికీ అతని ఉత్సవకాలం అంతయు గర్భగారంతో బాధపరచవచ్చింది. కొన్నాళ్ళకి భార్య కష్టం చూసి సంపాదించి వచ్చి ఇప్పుడు పంపిన పిడికెట్ అటుకులు సమర్పించగానే శ్రీకృష్ణుని సందర్శించి ఒక బంగారు పట్టణం అన్ని చెప్పించింది. ఎవరైతే దగ్గర ఉన్న వారికి తీయకుండా తిను అలవాటు ఉండడం వారు దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవలను. శృతి కూడా దీనినే నొక్కి చెప్పబడుతున్నది. మొదట భగవంతుని కల్పించి ఈ భక్త శేషముని నాన్న అనుభవించవలన. బాబా కూడా దీనిని హాస్యస్వరూపంగా ఎక్కువసేపు బోధించారు. అన్నా చించనీకర్, మావిషి బాయి, హేమత్ పంతు ఇచ్చట ఇంత హాస్య సంఘటన అందులో బాబా చేసిన మృదు వ్యక్తిత్వం వర్ణించారు. దామోదర్ ఘనశ్యామ బాబ్రేశ్వర అన్నా చించికర్ భక్తుడు ఒకటి కలడు. అతను సరళుడు, మోటువాడు, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడేవాడు, ఎవరు లక్ష్య పెట్టేవాడు కాదు, ఉన్నట్టు చెప్పేవాడు, ఎప్పటికప్పుడే తెలుసువాడు, బయటకి కట్టిన వాళ్ళను అటము చేయని వాళ్ళను కనిపించను, వారు మంచి వదలు కలవాడు, అక్కడ చిత్తుడు ఒక్కాడు, అందుచే బాబా వారిని ప్రేమించుకున్నాను. అందరూ సేవ చేసినట్టే ఇతను కూడా మధ్యాహ్నం బాబా చేతిని కరడా పైన వేసి ఉన్నదాన్ని తోముచుండెను. కుడివైపున ఒక ముసలి యువతంతో వేణుబాయి కౌగిలి అమ్మ ఉండెను. ఆమెను బాబా అమ్మ అని పిలిచేవాడు. ఇతరులు మానేషి బాయి అని పిలిచేవాడు. ఆమె కూడా బాబాను సేవించుచుండెను. ఈమెది స్వచ్ఛమైన హృదయం. ఆమె బాబా నడుమును, మొల్లను, వీపును తన రెండు చేతుల వేళ్ళు అల్లి దానితో నొక్కుచుండెను. ఆమె దీంతో అతి తీవ్రంగా చేయుచుండెను. బాబా వీపు కడుపు కలిసిపోయినట్టుగా అనిపించుచుండెను. ఇంకొక పక్క అన్నాతో తోముచుండెను. మావిషి బాయి ముఖము క్రిందకు మీదకు ఉంచుండెను. ఒకసారి ఆమె ముఖం అన్నా ముఖము చాలా దగ్గరగా పోయాను. ఆశమాడు నైజం కలుగునచో ఆమె, ఓహో అన్నా చెడువాడు, నేను ముద్దు పెట్టుకుంటూ ప్రయత్నించుతున్నాడు, ఎంత ముసలి వయసినప్పటికీ నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ సిగ్గులేదా అని అన్నా కోపం వచ్చింది. చొక్కా చేతులు పైకి తిట్లను. నేను ముసలివాడినను దుర్మార్గుని అనిపించున్నావు, నువ్వు వెట్టివాడినవా, నీవే కలహను కాలు దూచున్నావు. అక్కడ ఉన్న వారందరూ ముసలివాడ కలహను చూసి నవ్వుతుంది. బాబా ఇద్దరిని సమానంగా ప్రేమించేవారు కనుక ఇద్దరిని ఓదార్చవలని తలిచి ఈ క్రింద విధంగా నేర్పుతో సమాధానం ఇచ్చింది. బాబాతో, అన్నా ఎందుకంత అవసరంగా గోడ చేయించున్నావు, తల్లిని ముద్దు పెట్టి కొంచెం దానిలో ఔనిశ్చితమేమి అని. బాబా మాటలు విని ఇద్దరు సంతోషం చెందారు. అందరూ సరదాగా నవ్వి బాబా చమత్కారంకు హృదయానందంలో పూర్తిరయ్యింది. బాబా నైవేద్యం పట్టపరాయణకు బాబా తన భక్తులకు వారి ఇష్టానుసారం సేవ చేయడానికి అనుమతించారు. దీనిలో ఇతరుల జోక్యం కలిసి చేసుకుంటూ బాబాకి ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చడము. మాదేశీ బాయిచే ఇంకొకప్పుడు బాబా పొత్తిగట్టును తోముచున్నాను. ఆమె ప్రయోగించిన జలము చూసి ఇతర భక్తుల అతురపడి వారికి వెళ్ళి, అమ్మ కొంచెం మెల్లిగా తోమము, బాబా కడుపులోని వేగులు నాలుగు తెగిపోగలము. ఇట్లాగా బాబా వెంటనే నుంచి కోపంతో సట్టాన్ని నేలపై కొట్టాను. వారి కళ్ళు నిప్పుల కణంలై ఎర్రగా అయ్యారు. బాబాను చూచుట ఎవరికి ధైర్యం లేకున్నాను. బాబా సటక చివరికి రెండు చేతులతో పట్టుకుని పొత్తుగట్టులు గుంచుకున్నాను. ఇంకొక చివరన స్తంభంను ఆనందించుకున్నాను. సటక అంతయు పొత్తుగట్టులో దూరినట్టు కనిపించుకున్నాను. కొద్దిసేపట్లో పొత్తికడుపు
పేర్లనుకుని బాబా క్రమంగా సంభవైపు పోచున్నాను. అందరూ భయపడి ఆశ్చర్యంతోనూ భయంతోనూ మాట్లాడలేక మూగవాడి వల్లే నిలిచితిరి. బాబా తన భక్తురాల కొట్టి కష్టం అనుభవించింది. తక్కిన భక్తులు ఆమెను బాబాకు హాని చేయకుండా తోమమని మంచి ఉద్దేశంతో వారు ఆ మాటలంది. దీనికి కూడా బాబా ఒప్పుకోలేదు. వారి మంచి ఉద్దేశమే బాబాను కష్టంలో దించినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడి ఏమీ చేయలేక కనిపెట్టుకుని చూసింది. అదృష్టంతో బాబా కోపం తగ్గిన సత్తాన్ని గురించి గద్దపై కూర్చుంటుంది. అప్పటి నుండి భక్తులు ఇష్టానుసారంగా సేవ చేయించినప్పుడు ఈ ఇతరుల జోక్యం కలవ చేసుకుని నీతిని నేర్పితే ఎవరి సేవ ఏటిదో బాబాకే గుర్తు. ఇది 24వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయి నాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. Chapter 25, Dhammo Anapasar Ahmednagar. 1. Speculations. 2. Amalila. Preliminary. We begin this chapter with a constellation with all our 8 limbs to Sai Baba, who is the ocean of mercy, the God incarnate, the Kara Brahma, and the great Yogeshwara, Lord of Yoga. Victory be unto Sai Baba, who is the crest jewel of the saints, and a body of all auspicious things, our Atmaram self, and the sole refuge of the devotees. We prostrate ourselves before Him who has attained the aim and end of life. Sai Baba is always full of mercy. What is wanted on our part is wholehearted devotion to Him. When a devotee has got firm faith and devotion, his wishes are soon fulfilled. When the desire arose in the mind of Himadpan to write the life and leelas of Sai Baba, he immediately got it written by him. When the order to keep the memos was given, Himadpan was inspired and his intellect got strength and boldness to undertake and finish the work. He was not, as he says, qualified to write the work, but the gracious blessings of Baba enabled him to complete the undertaking, and thus you have the Satrika, which is the cistern or Samarkand jewel, from which nectar in the form of Sai Leelas ooze out for the readers to drink to their heart's content. Whenever a devotee has complete and wholehearted devotion to Sai Baba, all his calamities and dangers were warded off, and his welfare attended to by Baba. The story of the motor Savalaram Rasani Kasar of Ahmednagar, now of Pune, alias Dhammo Anna, illustrating the above statement is given below. Dhammo Anna. The readers are aware that a mention of this gentleman was made in the 6th chapter regarding the celebration of Ram Navami festival in Shirdi. He went to Shirdi about the year 1895 AD, when the Ram Navami Utsav celebration began, and since that time he has been providing an ornamental flag for the occasion every year. He also feeds the poor and fakirs who come there for the festival. His speculations. 1. Cotton trading. A Mumbai friend of Dhammo Anna wrote to him that they should do some cotton speculation business in partnership, which would bring them about 2 lakhs of rupees as profit. Dhammo Anna said in his statement made about the year 1936 to Mr. B. Narasimha Swami that the proposal about speculating at Mumbai and cotton was from a broker, who was not to be the partner, and that he, Dhammo Anna, was to be the sole adventure by P.75 of the Devotee Experiences, Part 2. The broker wrote that the business was good and involved no risks.
and that the opportunity should not be lost. Damu Anna was vacillating. He could not at once determine to venture into the speculation. He thought over this, and as he was a devotee of Baba, he wrote a detailed letter to Shama, giving all the facts and requested him to consult Baba and take his advice in matter. Shama got the letter next day, and when he went with it at noon to Masjid and placed it before Baba, he went with it at noon to Masjid and placed it before Baba. He asked Shama what the matter was and what the letter was about. He replied that Damu Anna of Nagar wanted to consult him about something. Then Baba said, "What does he write and what does he plan?" It seemed that he wanted to reach the sky and he was not content with what God has given him. Read his letter, Shama then said, "The letter contains what you have just said. O Deva, you sit here calm and composed and agitate the devotees, and when they get restless, you draw them here. Some person and others through letters. If you know the contents of this letter, why do you then press me to read? Read it." Baba said, "Oh Shama, read it. I speak at random, and who believes me?" Then Shama read the letter, and Baba heard it attentively and said feelingly, "The Sheikh Damu Anna has gone mad." Write to him and reply that nothing is wanted in this house. Let him be content with the half loaf bread he has and not bother himself about lax. Shama sent the reply, which Damu Anna was anxiously waiting for. After reading it, he found that all his hopes and prospects about lakhs of rupees as topic were dashed to the ground. He thought that he had done a mistake by consulting Baba, but as Shama had hinted in the reply that there was always much difference in seeing and hearing, and that therefore he should come to Shirdi personally and see Baba. He thought it was advisable to go to Shirdi and consult Baba personally about the affair. So he went to Shirdi, saw Baba, prostrated himself before him, and sat twinkling his legs. He had no courage to ask Baba openly about the speculation, but he thought in his mind that it would be better if some share in business should be assigned to Baba, and said in his mind that if Baba were to help him in the transaction, he would surrender some share profits to him. Damu Anna was thus thinking secretly in his mind, but nothing was veiled from Baba. Everything, past, present, future, were clear to him. Our child wanted sweets, but his mother gave bitter pills. The former spoiled his health, while the latter improved it. So the mother, looking to the welfare of her infant, coaxed and gave bitter pills. Baba, kind mother, as he was, knew the present and future prospects of his devotee, and therefore, reading Damu Anna's mind, he openly spoke to him. "Bapu, I do not want to be entangled in any such worldly things, sharing profits." On seeing Baba's disapproval, Damu Anna dropped the enterprise, grain dealing. Then he thought of trading in rice, wheat, and other grains. Baba read this, but also and said to him, "You'll be buying at 5 seers and selling at 7 seers a rupee." So this business was also given up. The rise in price of grains was kept up for some time, and Baba's prophecy seemed to be falsified. But in a month or two, there was abundant rain everywhere, and the price suddenly fell down, and therefore those who stored grains suffered severe losses. Damu Anna was saved from this fate. Needless to say that the cotton speculation, which was conducted by the broker with the help of other merchants, also collapsed with severe loss to the adventurers. After seeing that Baba had saved him from 2 severe losses in cotton and grain speculations, Damu Anna's faith in Baba grew stronger, and he remained a true devotee of Baba till his passing away. Amra Leela, Mango Miracle. Once a parcel of about 300 good mangoes was received at Shirdi. It was given from Goa by one Mamlatar named Rail to Sai Baba in the name of Shama. When it was opened, all the mangoes were found to be in good condition. They were given in Shama's charge, and only 4 were retained and placed in Kolamba pot by Baba. He said these 4 fruits are for Damu Anna, let them lie here. This Damu Anna had 3 wives. According to the statement mentioned above, he had not 3, but 2 wives only. He had no issue. He consulted many astrologers and himself studied astrology to some extent, and found that as there was a poppy planet in his horoscope, that there was no prospect of any issue to him in this life. But he had great faith in God. When he went to Shirdi 2 hours after the receipt of mango parcel for worshipping Baba, he said, "Though other people are looking for mangoes, there are
There are dhammas. He rules they are should eat and die. Dhammavanna, and hearing these words, was first shocked, but on Mahalspati, a Shirdi devotee, explained to him that death meant the death of ego, and to have it at Baba's feet was a blessing. Dhammavanna said that he could accept the fruits and eat them, but Baba said to him, "Do not eat yourself, but give them to your younger wife." This Amhalila miracle of 4 mangoes will give her 4 sons and 4 daughters. This was done, and in due course it was found Baba's words turned out true and not those of astrologers. Baba's speech established its efficacy or greatness while he was living in the flesh, but it did the same even after his passing away. Baba said, "Believe me, though I pass away, my bones and my tongue would be speaking, moving, and communicating with those who would surrender themselves wholeheartedly to me. Do not be anxious that I would be absent from you. You will hear my bones speaking and discussing your welfare. But remember me always, believe in me, heart and soul, and then you'll be most benefited. Prayer. Himadpan closes the chapter with a prayer. O Sai Sadguru, the wish-fulfilling tree of Bhaktas, we pray, let us never forget and lose sight of your feet. We have been troubled with these ins and outs, births and deaths. In this samsara, now free us from the cycle of birth and death. Restrain us from the outgoing of our senses to their objects, and introvert us and bring us face to face with the Atma. As long as this outgoing tendency of the senses and the mind is not checked, there is no prospect of self-realization. Neither son, nor wife, nor friend will be of any use in the end. It is only you. You will give us salvation and bliss. Destroy completely our tendency for discussions and other evil matters. Let our tongue get a passion for chanting your name. Drive out our thought and make us forget our body, and do away with our thoughts and make us forget our body, and do away with our egoism. Make us ever remember your name and forget all other things. Remove the restlessness of our mind and make it steady and calm. If you disclasp us, the darkness of our ignorance will vanish, and we shall live happily in your life. That you made us drink the nectar of your leelas and awaken us from our slumber is due to your great and our store of merits and past births. Sri Sai Satshrita. Now, in this connection, the following extract from Dhammavanna's statement mentioned above is worth perusal, page 76. Once when I sat at his feet along with many others, I had 2 questions in my mind, and he gave answers to both. There are so many crying to Sai Baba. Do they all get benefit from him? To this, he replied orally, "Look at the mango tree in Vasa. If all the flowers become fruit, what a splendid crop it would be. But do they? Most fall off, either as flowers or as unripe fruits. By wind, very few remain." The second question was about myself. If Baba were to pass away, how hopelessly adrift I would be, and how am I to wear fair then? To this, Baba answered that he would be with me whenever and wherever I thought of him. That promise he had kept up before 1918 and has been keeping up after 1918. He is still with me. He is still guiding me. This was about 1910 through 11. When brothers separated me from me and my sister died, and there was a death and police inquiry. All these incidents made me very disturbed. When my sister died, my mind was much upset. I did not care for life and enjoyments. When I went to Baba, he pacified me with his upadish and made me eat a feast of Puran Poli at Appa Kulkarni's house. There was a theft in my box. A 30-year-old friend of mine stole my wife's jewel box, including her auspicious Nath nose ring. I wept before Baba's photo. The next day, the man returned the jewel box and asked for pardon. Vow to Sri Sai, peace be to all.
see in the universe are nothing but a great Maya, the creative power of the Lord. These things do not really exist. What really exists in the absolute is the absolute. Just as we mistake a rope or a garment for a serpent, on account of darkness, we already see the phenomena of things as they outwardly appear and not the phenomena which underlies all the visible things. It is only Sadguru who opens the eyes of our understanding and enables us to see things in their true light and not as they appear. Let us therefore worship the Sadguru and pray to him to give us the true vision, which is nothing but God vision. In the worship, Himachal has given us a novel form of worship. Let us, he says, use water in the form of tears of joy to wash the Sadguru's feet. Let us besmear his body with sandy paste of pure love. Let us cover his body with a cloth of true faith. Let us offer 8 lotus in the form of our 8 sattvic emotions and fruit in the form of our concentrated mind. Let us apply to his head the buka, black powder in the form of devotion, and find the instrument of bhakti and place our hand at his feet. After decorating the Sadguru with all ornamentation this way, let us offer ourselves to him and make charmer of devotion to ward off heat. After this good worship, let us pray thus. Turn our mind inward. Give us discrimination between the unreal and the real, and non-attachment for our real things and thus enable us to get self-realization. We surrender ourselves, body and soul, body consciousness and ego to make our lives yours, so that we should never feel pleasure and pain. Control our body and mind as we wish. Let our mind rest at your feet. Now let us turn to chant stories of this chapter. Bhaktapada. Once it so happened that a devotee named Pat in search of another guru had the good fortune of visiting Shiva. He had no mind to go to Shiva, but man proposed one day and God was He was traveling in Delhi and Sierra Leone and making many vows for Shiva. They all asked him to accompany them, and he could not say no. They alighted at Mumbai, while Pat got down at Mira. They took the permission of his guru for the Shiva visit, and after arranging for the expenses, left with the party for Shiva. They all reached the place in the morning and went to masjid at about 11 a.m. On seeing the concourse of the devotees assembled for Baba's worship, they were all pleased, but one suddenly got a fit and fell senseless. They were all frightened, still they tried their best to revive his senses. With Baba's grace, after sprinkling water over his head, he regained his consciousness and sat upright as if he was just awakened from sleep. The omniscient Baba, knowing that he was a disciple of another guru, assured him and confirmed his faith in his own guru by addressing him as follows: "Come what may, leave not, but stick to your own monster, support that is guru, and ever remain steady with him." Pant at once knew the significance of this remark, and thus he was reminded of his guru. This kindness of Baba he never forgot in his life. Harishchandra Pitale. There was a gentleman by name Harishchandra Pitale in Mumbai. He had a son who suffered from epilepsy. He had many allopathic and Ayurvedic physicians, but there was no cure. There remained only one way of remedy, that is resorting to some saints. It has been stated in chapter 15 that Das Guru, by his inimitable and splendid kirtan, spread the name of famous Sai Baba in the Mumbai presidency. Mr. Pitale heard some of these kirtans in 1910 and learned from the kirtans and others that Baba, with his search and mere glance, cured many incurable diseases. Then a desire arose in his mind to see Sai Baba. Making all preparations and taking offerings and food baskets, Mr. Pitale came to see his wife and children. He then went to the masjid and then prostrated before Baba and placed his sick son at Baba's feet. No sooner did Baba see the child then an untoward thing happened. The son immediately revolved his eyes and fell down senseless. His mouth began to grow foam, and his whole body began to perspire profusely, and it seemed as if he was breathing his last. Seeing this, the parents became very nervous and upset. The boy used to get such fits very often, but this fit seemed to persist long. Tears began to flow ceaselessly from the mother's eyes, and she began to wail that her condition was like that of a person who, being afraid of the robbers, ran into a house which collapsed on him.
or like a cow feeding his eye ran to the ranch of the vulture, or like a traveler who, being tormented by the heat of the sun, went to take refuge under a tree which fell upon him, or like a devout person going for worship into a temple which collapsed upon him. Baba comforted her, saying, "Do not wail like this. Wait a bit. Have patience. Take the boy to your lodgings. He will come to his senses within half an hour." They did as directed by Baba and found that his words came true. As soon as he was taken into the water, the boy recovered and all the Pitale family and others were very happy and all the doubts disappeared. Then Mr. Pitale went with his wife to see Baba and prostrated himself before him very humbly and respectfully and sat championing his legs and mentally thanking Baba for his kind help. Baba was smiling and said, "Have not all your thoughts, doubts and apprehensions come down now? Having Lord will protect you, who has got faith and patience." Mr. Pitale was a rich and well-to-do gentleman. He distributed sweet meats on a large scale and offered to Baba excellent fruits and palm beetles. Mrs. Pitale was a very pious lady, simple, loving and faithful. She used to sit near the post, gazing at Baba with tears of joy flowing down from her eyes. Seeing her ample and down Baba was much pleased with her. Like God's saints are always dependent on their devotees, who surrender and worship them with their heart and soul. After passing some happy days in Baba's company, the Pitale family came to the masjid to take Baba's name to depart. Baba made the movie and blessings and called Mr. Pitale close to him and said, "Babu, I had given you rupees 2 before, now I give you rupees 3. Keep these in your shrine for worship and you will be benefited." Mr. Pitale accepted these as prasad, prostrated himself again before Baba and prayed for his blessings. It not arose in his mind that as this was his first visit to Shiri, he could not understand what Baba meant when he said that he had given him two previously. He was curious to have this mystery solved, but Baba kept silent. When Mr. Pitale returned to Mumbai, he narrated to his old mother all that happened at Shiri and the mystery about Baba giving him rupees too earlier. The mother also did not understand the mystery, but thinking seriously about this, she was reminded of an old incident which solved the mystery. She said to her son, "As you now went to Sai Baba with your son, so had your father done when he took you to Akkalkot for the darshan of Maharaj fair many years ago. That Maharaj was also a Siddha, perfect yogi, omniscient and gracious. Your father was devout and his worship was accepted. He then made your father rupees 2 for being kept in the shrine and worship. Your father worshipped them till his death, but thereafter the worship was neglected and the rupees were lost. After some years, the memory of these 2 rupees also disappeared, and now, as you are very fortunate, the Akkalkot Maharaj has appeared to you in the form of Sai Baba just to remind you of your duties and worship to ward off all dangers. Now be aware henceforth, leave all doubts and bad thoughts, follow our ancestors and go on worshipping the family gods and the rupees and take pride in the blessings of the servants. Sai Samartha has kindly revived the spirit of bhakti in you, cultivating to your benefit. Hearing the remarks of the mother, Mr. Pitale was very much delighted. He came to know and was convinced about the all-pervasiveness of Baba and the significance of his darshan. Then onwards, he became very careful about his conduct. Mr. Ampadekar. Mr. Gopal Narayan Ampadekar of Pune was a devotee of Baba. He served for 10 years in Abkari department of the Hana district and in the Jammu district for daily retire. He tried to get some other job but he did not succeed. He was overtaken by other calamities and his condition grew from bad to worse. He passed 7 years in this condition, visiting Shirdi every year and placing his grievance before Baba. In 1916, his plight became worse and he decided to commit suicide in Shirdi. So he came there with his wife and stayed for 2 months. One night, while sitting in a bullock cart in front of the Deshi Dwara, he resolved to end his life by throwing himself into a well close by. But Baba wished to do something else. A few places formed this place. There was a hotel and its proprietor, Mr. Sagar, a devotee of Baba, came out and accosted himself. Did you ever read Akkalkot Maharaj's life? Ampadekar took his book from Sagar and began to read it carefully. Casually or we may be providentially, he came across a story which was to this effect. During the time of Akkalkot Maharaj, a certain devotee suffered very much from an incurable disease, and when he could
could no longer endure the agony and pain, he became desperate and in order to end his miseries, threw himself one night into a well. Immediately the Maharaj came there, took him out with his own hands and advised him thus: "You must bear the fruit, good or bad, of your past actions. If it is incomplete, suicide won't help you. You have to take another birth and suffer again. So instead of killing himself, why not suffer for some time and finish up the fruit of your past deeds and be done with it once and for all?" Reading this appropriate and timely story, Ambedkar was much surprised and moved. Had he not got Baba's hint through the story, he would have been no more. On seeing Baba's all-pervasiveness and benevolence, his faith in him was confirmed and he became a staunch devotee. His father was a devotee of Akkalpur Maharaj and Sai Baba wanted him to walk in his father's footsteps and continue his devotion to him. He then got Sai Baba's blessings and his prospects began to improve. He studied astrology and growing proficiency in it and day by day improved his life. He was able to earn sufficient money and pass his later life in peace and comfort. Both to Sri Sai peace be to all. Shri Saman Satguru Sai Ram Maharaj ki jai. Hỏi rộng là Chapter 27. This chapter describes how Sai Baba was devoted by granting the spiritual. After he attempted and consecrated them to Parak, writing and certain other matters. When a man takes refuge at the feet of Sadguru, he gets the merit of going to the Trinity, that is Brahma, Vishnu and Mahesh, and also the Parabrahmas. Victory to be unto Sai, the wish-fulfilling tree and the ocean of knowledge, who gives us self-realization. O Sai, create in us reverence for your stories. Let the readers and audience devour them with the same relish with which the chartered bird drinks the water from the clouds and becomes happy while listening to your stories. Let them and their families with all the true and pious emotions, namely, let their bodies perspire, let their eyes be full of tears, let their breath be steady, let their minds be composed, let their hair stand on the head, let their cries stop and quiver, let their hostilities vanish. When these things happen, that is a sign of the grace of the Guru dawning upon them. When these emotions grow in you, the Guru is the most pleased and will certainly lead you to the path of self-realization. The best way, therefore, is to get free from the shackles of Maya in our complete and wholehearted surrender to Baba. The Vedas cannot take you across the ocean of Maya. It is only the Sadguru who can do so and make you see the God in all creatures. Granting consecrated books, the various methods of imparting instructions followed by Baba have already been noticed in the previous chapters. In this, we should deal with one aspect of it. It was the habit of some devotees to take to Baba some religious books, of which they wanted to make a special study and to receive the same back from him. After they were touched and consecrated by him, while reading such books daily, they felt that Baba was with them. Once Kaka Mahajani came to Shirdi with a copy of Eknath Bhagavad. Shama took this book to read in the masjid. There Baba took it from him
touched it and turned some pages there and gave it back to Shama and asked him to keep it there. When Shama said that it belonged to Kaka and had to be returned to him, no, replied Baba, as I have given it to you, you better keep it. It will be of use to you. In this way, many books were entrusted to Shama. Kaka Mahajani after a few days came again with another copy of the same Bhagavat and gave it in Baba's hand. Then Baba gave it back as prasad and asked him to preserve it well and assured him that it would stand in good stead. Kaka accepted it with reverence. Shama and Vishnu Sahasranama. Shama was a very intimate devotee of Baba and Baba wanted to favor him in a particular way by giving him a copy of Vishnu Sahasranama as prasad. This was done in the following way. Once a Ramadasi, the follower of Saint Ramadas, came to Shirdi and stayed there for some time. The routine he followed daily was as follows. He got up early in the morning, washed his face, bathed, and then, after wearing saffron-colored clothes and besmearing himself with sacred ashes, read Vishnu Sahasranama of Vishnu and held second in importance to Bhagavad Gita and Adhyatma Ramayana with faith. He read these books very often. After some days, Baba thought of favoring and initiating Shama with Vishnu Sahasranama. He therefore called the Ramadasi to him and said to him that he was suffering from intense stomach pain and unless he took Sena pots, the pain would not stop. So he should please go to the bazaar and bring the drug. The Ramadasi closed his reading and went to the bazaar. Then Baba came up from his seat to Ramadasi's place of reading the book and took out the copy of Vishnu Sahasranama and after coming back to his seat, said to Shama, this book is very valuable and efficacious. So please, I present it to you. You read it. Once I suffered intensely and my heart began to palpitate and my life was in danger. At that critical moment, I hugged this book to my heart and then Shama, what a relief it gave to me. I thought that Allah himself came down and saved me. So I give this to you. Read it slowly, little by little. Read daily one name with ease and it will do you good. Shama replied that he did not want it and the owner of it, Ramadasi, was a very bad-tempered, obstinate and irritable fellow, would certainly pick up a quarrel with him. Besides, being a rustic himself, he could not read distinctly the Sanskrit Devanagari script of the book. Shama thought that Baba wanted to set him up against the Ramadasi by this act, but he had no idea what Baba felt for him. Baba must have thought to tie the necklace of Vishnu Sahasranam around the neck of Shama, as he was an intimate devotee, though a rustic, and thus saved him from the miseries of the worldly existence. The efficacy of God's name is well known. It saves us from all the sins and bad tendencies, frees us from the cycle of births and deaths. There is no easier sadhana than this. It is the best purifier of our mind. It requires no paraphernalia and no restrictions. It is so easy and so effective. This sadhana, Baba wanted Shama to practice, though he did not pray for it. So Baba forced this on him. It is also reported that long ago, Eknath Maharaj similarly forced the Vishnu Sahasranama on a poor Brahmin neighbor and thus saved him. The reading and studying of Vishnu Sahasranam is broad, open way of purifying the mind and hence Baba thrust his devotees on his devotee Shama. The Ramadasi returned soon with the Sena pot. Anna Chinchinakar, who was there at present, wanted to play the part of Narad. Informing him that what happened, the Ramadasi at once flared up. He came down to once on Shama with full fury. He said that it was Shama who sent Baba to send him away under the pretext of stomachache for bringing the medicine and thus took away the book. He began to scold and abuse Shama and remarked that if the book was not returned, he would dash his head. Shama calmly remonstrated with him, but in vain. Then Baba spoke kindly to him as follows: O Ramadasi, what is the matter with you? Why are you so turbulent? Is it not Shama our own or our boy? Why do you scold him unnecessarily? How is it that you are so quarrelsome? Can you not speak soft and tender words? You read these sacred books daily, and still your mind is agitated, and your passions uncontrolled. What kind of Ramadasi are you? You ought to be indifferent to all these things. Is it not strange that you should possess this book so strongly? A true Ramadasi should have no mamata, but have samata towards all. You are now quarreling with Shama for a mere book. Go take your seat. Books can be had in plenty
with money, but not men. Think well, be considerate. What is your book? Shama had no concern with it. I took it up myself and gave it to him. You know it by heart. I thought Shama might read it and benefit thereby, and so I gave it to him. How sweet these words were of Baba. Soft, tender and nectarine-like. Their effect was wonderful. The Ramadasi calmed down and said to Shama that he would take the Pancharatna Gita in return. Shama was much pleased and said, "Why one? I will give you 10 copies in return." So the matter was ultimately settled. The question for consideration is, why should the Ramadasi press for Pancharatna Gita, a book for which he never cared to know, and why should he read daily religious books in the masjid in front of Baba, quarrel with Shama before him? We do not know how to apportion the blame and whom to blame. We only say that this incident not happened. The insignificance of Vishwasaram would not have been brought home to Shama. So we see that Baba's method of teaching and initiating was unique. In this case, Shama did gradually study the book and mastered its contents to such an extent that he was able to explain to Professor K.D. Narke of College of Engineering, Pune, the son-in-law of Sriman Bhuti and a devotee of Baba. Vittal vision. One day, while Kaka Sahib Dixit was in meditation, after his morning bath in the Vada at Shirdi, he saw a vision of Vittal, where he went to see Baba afterwards. Baba asked him, "Did Vittal Bhakri come? Did you not see him? He is very elusive. Hold him fast otherwise. He will give you the slip and run away." Then at noon, a certain hawker came to there with the 20-25 pictures of Vittal of Pandharpur for sale. Mr. Dixit was surprised to see the form of the Vittal. He saw in the meditation exactly tallying with that in the picture, and he was also reminded of Baba's words. He therefore brought one picture most willingly and kept in the shrine for worship. Gita Rahasya. Baba always loved those who studied Brahma Vidya, the metaphysics, and encouraged them to give an instance. Once Bapu Sahib had received a post parcel, it contained a copy of Gita Rahasya by Lokmanya Tilak. Taking it under his arm, he came to the masjid and prostrated before Baba. When the parcel fell at Baba's feet, Baba inquired what it was. It was opened, and then the book was placed in Baba's hand. He turned some pages here and there, and for a few minutes, and took out the rupee from his pocket, placed it on the book and handed the same with the rupee to Joe and said to him, "Read this completely and you will be benefited." Mr. and Mrs. Carpenter. Let us disclose this chapter with a description of Carpenter's. Once Dada Carpenter came with his family and lived in Shirdi for some months. Dada Sahib was not an ordinary man. He was an affluent and the most famous advocate of Amravati and was a member of the Council of the State, Delhi. He was intelligent and a very good speaker. Still, he dared not open his mouth before Baba. Most devotees spoke and argued with Baba off and on, but only three, namely Kapade, Lulkar and Kuti, kept away silent. They were meek, modest and humble and good-natured. Dada Sahib, who was able to expound Panchadasi on the Advaita philosophy by the famous Vidyaranya to others, uttered no word when it came to masjid before Baba. A man, however learned he may be, even in Vedas, fades away before one who has realized Brahma and becomes one with it. Learning cannot stand before self-realization. Dada Sahib stayed for 4 months, but Mrs. Carpenter stayed for 7. Both were highly pleased with their Shirdi stay. Mrs. Carpenter was faithful and devout and loved Baba deeply. Every noon she brought Naivedya herself to the masjid, and after it was accepted by Baba. She used to return and make other meals. On seeing her steady and firm devotion, Baba wanted to exhibit it to others. One noon she bought a dish containing sanza, puris, rice, soup and kheer, and other sundry articles to the masjid. Baba, who usually waited for hours, got up at once, went up to his seat, and removing the cover from the dish, began to partake of the thing zealously. Shama then asked him, why is this partiality? At times you throw away dishes of others and who do not even care to look at them, but this appeals to you earnestly. Why is this dish brought by this lady's feet? This intrigues us. Baba then explained, this food is really extraordinary. In former birth, the lady was a merchant's fat cow yielding much milk. Then she disappeared and took birth as a gardener's family.
Then in a Kshatriya family and married a merchant. Then she was born in a Brahmin family. I saw her after a very long time. Let me take some sweet morsels of love from her dish. After saying this, Baba did full justice to her dish, washed his mouth and hands, belched out as he was fully satisfied and resumed his seat. Then she bowed down and began to shampoo Baba's legs, and he began to talk with her, knit her arms which were shampooing his legs. On seeing this reciprocal service, Shama began to joke and said, "It is going on very well. It is a wonderful sight to see the God and his Bhakta serving each other." After being pleased with her sincere service, then Baba asked her in a low and fascinating tone to chant Raja Ram, Raja Ram. Then and always and said, "If you do this, your life's object will be achieved, your mind will attain peace, and you will be immensely benefited." To persons unfamiliar with the spiritual matters, this might appear as a polite gesture, but really it was not so. It was a case of what is technically called Shaktipat, that is transfer of power from the Guru to the disciple. How effective were the Baba's words? In an instant, they pierced her heart and remained there. This case illustrates the nature of the relations that should subsist between the Guru and the disciple. Both should love and serve each other as one. There is no distinction nor any difference between them. Both are one, and one cannot live without the other. The disciple placing his head at the Guru's feet is a gross or outward vision. Really and internally, they are both one and the same. Those who see any difference between them are yet unripe and not perfect. Both to Sri Sai, peace to be all. Sadhguru, Ati Jai. Sparrows drawn to shade. Sai is not finite or limited. He dwells in all beings, from ants and insects to the god Brahma. He pervades all. Sai was well versed in the knowledge of Vedas as well as in the science of self-realization. As he was proficient in both these, he was well fitted to be Sadguru. Anyone though learned but not able to awaken the disciples and establish them in self-realization does not deserve to be called a Sadguru. Generally, the worldly parents give birth to the body, but death invariably follows life. But Sadguru does away with both life and death, and so he is more kind and merciful than anybody. Sai Baba often said, let this man be at any distance, 1,000 kos away from him, he will be drawn to Shirdi like a sparrow with a thread tied to his feet. This chapter describes the stories of 3 such sparrows. Lala Lakshmi Chand. This gentleman was first serving in Sri Venkateshwar Press in Mumbai, then in the railway department, and afterwards in the firm of Messrs. Raleigh Brothers and Company as a clerk. He came in Baba's contact in 1910. 1 or 2 months before Christmas, he saw in his dream at Santa Cruz an old man with a beard standing and surrounded by his bhaktas. A few days later, he went to the house of his friend, Mr. Dattatreya Manjunath Bizu, to hear the Kirtan by Das Guru. It was always the practice of Das Guru to keep Baba's pictures in front of audience while doing the Kirtan. Lakshmi Chand was surprised to see the features of the old man he saw in his dream, tallied exactly with those in the picture, and thus he came to the conclusion that the old man he saw in his dream was Sai Baba himself. The sight of his picture, Das Guru's Kirtan, and the life of the saint Tukaram on which Das Guru discoursed, all these things made a deep impression on his mind, and he decided to go to Shirdi. It is always the experience of the bhaktas
that God always helps them in their search for Sadguru and other spiritual endeavors. That very night, a friend named Shankar Rao knocked at his door and asked him whether he would accompany him to Shirdi. His joy knew no bounds and he at once decided to go to Shirdi. He borrowed 15 rupees from his cousin and after making due preparations left for Shirdi. In the train, he and his friend Shankar Rao did some bhajan and inquired about Sai Baba with some fellow passengers, 4 Mohammedans who were returning to their place near Shirdi. They all told him that Sai Baba was a great saint living in Shirdi for many years. When they reached Kopargaon, he wanted to buy some good guavas as offering to Baba, but he was so wrapped in the scenery and sights there that he forgot to purchase them. When they were nearing Shirdi, he was reminded of the guavas. Just then he saw an old woman with a guava basket on her head running after the tonga. The tonga was stopped and he gladly purchased some fruits when the woman said, "Take all the rest and offer them on my behalf to Baba." The facts that he had intended to purchase guavas but had forgotten to do so, the old woman's encounter and her devotion to Baba, all these were a pleasant surprise to both the friends, and Lakshmi Chand thought in his mind that the old woman might be some relation of the old man he saw in his dream. Then he drove on and came near Shirdi and seeing flags on the masjid, they saluted them. With puja materials in hand, they went to the masjid and worshipped Baba with due ritual. Lakshmi Chand was much moved and was extremely happy to see Baba. He wrapped himself around with Baba's feet as a bee with a sweet-smelling lotus. Then Baba spoke as follows: "Cunning fellow, he does bhajan on the way and inquires from others why ask others. Everything we should see with our own eyes, where is the necessity to question others? Just think for yourself, whether your dream is true or not. Where was the necessity of the darshan by taking a loan from the Marwari? Is the heart's desire now satisfied?" Hearing these words, Lakshmi Chand was wonderstruck at Baba's omniscience. He was at the loss to know how Baba came to know about all the things that had happened en route from his house to Shirdi. The chief thing to note in this respect is that Baba never liked people to borrow any or take loan for his darshan or celebrating any holiday or making any pilgrimage. Sansa. At noon, when Lakshmi Chand was sitting for meals, he got some samsa, wheat pudding from a devotee as prasad. He was pleased to have it. Next day also, he expected it but got nothing. So he was anxious to get it again. Then on the third day at the noon, Aarti time, Bapu Sahib asked Baba what naivedya he should bring. Baba told him to bring samsa. Then the bhaktas bought 2 big potfuls of samsa. Lakshmi Chand was very hungry and there was some pain in his back. Then Baba said to him, "It is good that you are hungry. Take samsa and some medicine for the pain in the back." He was again wonderstruck to see that Baba again read his mind and spoke out what was passing therein. How omniscient he was. Evil eye. During this visit, Lakshmi Chand also witnessed one night the procession to the Chowki. Baba then suffered much from cough. He thought that this suffering of Baba might be due to somebody's evil eye. Next morning when he went to the masjid, Baba spoke to Shama as follows: "I suffered last night from cough. Is it due to some evil eye? I think that somebody's evil eye has worked on me and I am suffering." In this case, Baba spoke out what was going on in the mind of Lakshmi Chand. On seeing these proofs of Baba's omniscience and kindness to his bhaktas, he fell prostrate at Baba's feet and said, "I am much blessed with your darshan."
Ever be kind and merciful to me and protect me always. There is no other God to me in this world except you. Let my mind be ever wrapped in your bosom and feet. Let your grace protect me from the miseries of the world, and let me ever chant your name and be happy. After getting Baba's puji and blessings, he returned home with his friend, much pleased and contented, and was singing Baba's glory on the way. He remained a staunch devotee of Baba, then onwards, and always sent garlands of flowers, camphor, and dakshina with any person of his acquaintance found for Shri. Gurmanpur Lake. Now let us turn to another sparrow. One lady in Gurmanpur saw in her dream Sai Baba came to her door and begging khichdi for his needs. On waking up, she saw nobody at the door. However, she was pleased with the vision and told it to all, including her husband. He was employed in the postal department, and when he was transferred to Akola, both husband and wife, who were devout persons, decided to go to Shirdi. Then, on a suitable day, they left for Shirdi, and after visiting Gomati Creek on the way, reached Shirdi and stayed there for 2 months. Every day they went to masjid, worshipped Baba, and passed their time happily. The couple came to Shirdi to offer khichdi as naivedya for the first 14 days. Somehow or the other, it could not be offered. The lady did not like this delay or tardiness. Then on the 15th day, she came at noon to the masjid with her khichdi. There she found that Baba and others were already sitting for meals and that the curtain was down. Nobody dared enter in when the curtain was down, but the lady could not wait. She lifted up the curtain and entered. Strange to say that Baba seemed that day hungry for khichdi and wanted that thing first, and when the lady came with the dish, Baba was delighted and began to eat morsel after morsel of khichdi. On seeing the earnestness of Baba in this respect, everybody was wonderstruck, and those who heard the story of khichdi were convinced about his extraordinary love for his devotees. Megha. Now let us go to the third sparrow. Megha of Virunpon was a simple and illiterate Brahmin cook of Rao Bahadur H.V. Sadik. He was a devotee of Shiva and always chanted the 5-syllable mantra Namah Shivaya. He did not know the Sandhya nor its Shri mantra, the Gayatri. Rao Bahadur Sadik was interested in him, taught him the Sandhya and the Gayatri. Sate told him that Sai Baba of Shirdi was embodied form of God Shiva and made him start for Shirdi. At Bharuch railway station, he learned that Sai Baba was a Muslim, and his simple and orthodox mind was much perturbed at the prospect of going down to a Muslim, and he prayed to his master not to send him there. His master, however, insisted on going there and gave him a letter of introduction to his father-in-law, Ganesh Damodar, alias Dava Kelkar at Shirdi, to introduce him to Sai Baba. When he reached Shirdi and went to masjid, Baba was very indignant and would not allow him to enter. He got the rascal about Baba and then said to Megha, "You are a high caste Brahmin and I am not a Muslim. You will lose your caste by coming here. Just get away." On hearing these words, Megha began to tremble. He was wondering as to how Baba had come to know about what was passing in his mind. He stayed there for some days serving Baba in his own way, but not convinced. Then he went home and then to Trayambak and stayed there for a year and a half. Then again he returned to Shirdi. This time at the intercession of Baba Dava Kalkar, he was allowed to enter the masjid and stay in Shirdi. Sai Baba's help to Megha was not through any oral instruction. He worked upon Megha internally with the result that he was considerably changed and benefited.
Then Mega began to look upon Sai Baba as an incarnation of Shiva. In order to worship Shiva, bay leaves are required, and Mega used to go miles and miles every day to bring them and worship his Shiva. His practice was to worship all the deities in the village and then come to masjid, and after saluting Baba's study, he worshipped Baba, and after doing some service, drank the washings of Baba's feet. Once it so happened that he came to masjid without worshipping Kandoba, as the door of the temple was closed. Baba did not accept his worship and sent him back again, saying that the door was open then. Mega found the door open, worshipped the deity, and then returned to Baba as usual. Dangerous path. On one Makar Sankranti day, Mega wanted to be near the body of Baba with the sandal paste and baked him with dangerous water. Baba was first unwilling to undergo this, but at his repeated request, he consented. Mega had to travel a distance of 8 kos and to bring the sacred water from the Godavari river. He bought the water, made all the preparations for the bath at noon, and asked Baba to get ready for the same. Then Baba asked him to be spared from his bath, saying that as a fakir he had nothing to do with dangerous water, but Mega did not listen to him. He knew that Shiva is pleased with Abhishek on that auspicious day. Baba then consented, came down and sat on a wooden bowl, and projecting his head said, "O Mega, do at least this favor. Head is the most important organ of the body, so pour the water over that only. It is equivalent to the whole bath." "All right," said Mega, and lifting the water pot up, began to pour it on the head. But in doing this, he was so overwhelmed with love that he cried out, "Water from there," and emptied the pot on the whole body. He kept the pot aside and began to look at Baba, but to his surprise, the amazement, he found that only Baba's head was drenched while the body was quite dry. Trident and Pindi. Mega worshipped Baba at 2 places. In the masjid, he worshipped Baba in person, and in the Vada, Baba's big picture given by Nana Sahib Chandra. This he did for 12 months. Then, in order to appreciate his devotion and confirm his faith, Baba gave him a vision. One morning, when Mega was still lying down on his bed, with eyes closed, but internally awake, he saw clearly Baba's form. Baba, knowing him to be awake, threw Akshata and said, "Mega, draw a trident," and disappeared. Hearing Baba's words, he eagerly opened his eyes, saw no Baba there, but only light trains spread here and there. He then went to Baba, told him about the vision, and asked permission to draw a trident. Baba said, "Did you not hear my words asking you to draw a trident? It was no vision but direct order. My words are always with meaning and never hollow." Mega said, "I thought you woke me up, but all the doors were closed, so I was doubtful and thought it was to be a vision." Baba rejoined, "I require no door to enter. I have no form. I always live everywhere. As a wire puller, I carry on all the actions of the man who trusts me and knowledge in me." Mega returned to the water and drew a red trident on the wall near Baba's picture. Next day, a Ramadasi Bhakta came from Pune, saluted Baba and offered him pindi. But at this time, Mega also turned up there. Baba said to him, "See, Shankar came protect him now." Mega was pleasantly surprised to see pindi. Also in the water, Bhakta was standing with a towel on his head after having taken his bath, and was remembering Sari when he saw Pindi in his mental vision. While he was wondering about this, Mega came and showed him the Pindi presented to him by Baba. Dikshit was happy to know that Pindi, now
that this pinky exactly tallied with the one he saw a few minutes before on the ceiling. In a few days after the drawing of trident was complete, Baba installed the pinky near the big picture which Megha was worshipping. The worship of Shiva was dear to Megha, and by the drawing of the trident and the installation of the pinky, Baba confirmed his faith therein. After continuous service of Baba for many years, doing regular worship and arati every noon and evening, Megha passed away in 1912. Then Baba passed his hands over his mortal remains and said, "This is a true devotee of mine." Baba also ordered that at his own expense the funeral dinner should be given to the Brahmins, and this order was carried out by Baba picture. Both shows of peace and joy. It was in the year 1960 when attendants wasn't in the last party of the Rambam during a pilgrimage to the holy city of Manila. The party consisted of a man, wife, daughter, and sister-in-law. Unfortunately, their names are not mentioned. On their way to the party, he learned that there was a a great saint inside Baba, who God realized and who was very generous and distributed money every day to his members and to skillful persons who went and showed their talent. A lot of money in the form of Lakshmi was collected daily by Sai, and out of this amount, he gave daily 1 rupee to a 3-year-old girl, Amani, who daughter of the Kondaji, and Aras to Kumar son, Aras is to Jamali, the mother of Jamali, and Aras 10 to 20 or even Aras 50 as he pleased. On hearing all this, the party came usually be the same way. And they had a very good women and sang very good songs that inwardly liked the better money. Three of the party were full of matters, but the lady or mistress was of a very different nature. She had regard and love for all. Once it so happened that when the noonday arati was going on, Baba was pleased with her faith and devotion and gave permission to Vishka, chosen to her. Baba appeared while all the others in the shul signed up. On seeing her beloved gaze, she was very much moved. Tears began to flow from her eyes and she talked to him. The people began to wonder at the joyful moment but were not able to guess its cause. Late in the afternoon, she disclosed everything to her husband. She told him how she saw through her inside. She thought that she was very simple and devout woman, and her seeing wrong was not the creation of her mind. He ignored her saying that it was not possible that she alone should see wrong, while they all said about her. She did not resent this remark, as she was fortunate enough to get from Darshan, and when her mind was calm and composed and free from avarice. Things were going on like this when the husband got a strange vision in his dream one night. He was in a big city and the police there arrested him, tied his hands with a rope, and put him up in a cage. As the police were taking the groceries outside Baba, standing quiet outside their cage. On seeing Baba so close, he said in a plaintive tone, "After hearing you beg this word to repeat, then why should a calamity befall me when you are standing here in person? You must suffer the consequences of your action." He said, "I have not done anything in this life that would bring such a misfortune on me. If not in this life, you must have committed some sin in your past life," he replied. "I do not know anything of the past life, but assuming I did commit some sin then, why should it not be burst and destroyed in your life that happens to die with dry grass before fire? Baba, have you got such faith?" "Yes." Baba then asked him about his eyes. No sooner did he shut them than he heard a knocking sound of something falling down, and after opening his eyes, he saw that he was free and the police fallen down and waiting.
Being much frightened, he began to look at Baba, who said, "Now you are well caught. Officers will now come and arrest you." Then he begged, "There is no other savior except you. Save me anyhow." Then Baba again asked him to close his eyes. He did so, and when he opened them again, he saw that he was free out of the cage, and that Baba was by his side. He then fell at Baba's feet. Baba then asked him, "Is there any difference between this Namaskar and your previous ones?" Bhagwan replied. He said, "There is a lot of difference. My former Namaskars were offered with the object of getting money from you, but the present Namaskar is one offered to you as God. Besides, earlier I thought resentfully that you, being a Mohammedan, most loyal and most confused. Do you not believe in your mind in Mohammedan gods?" He said, "No." Then Baba said, Have you not got a Chandra and Muhammad in your house? And do you not worship the same in Kabul, i.e. Muharram festival? Also, there is in your house another deity by the name of Ramati who we appropriate and appease on marriagification and other festivals. Is it not so? He told us. Then Baba said, "What more do you want?" Then a desire arose in his mind to get the darshan of his Guru Ramdas, and Baba asked him to turn back and see. And when he turned around, lo, Ramdas was in front of him. No sooner did he bend to fall at his feet, Guru Ramdas vanished. Then he inquisitively asked Baba, "You look old. Do you know your age?" "Baba, what do you say? I am old. Just grace with me and see." On saying this, Baba began to run, and he too followed. Baba disappeared in the dust raised by his footsteps while running, and at that moment, man was awakened. After waking up, he began to think seriously about the dream vision. His mental attitude was completely changed, and he realized the greatness of Baba. After this, his doubting tendencies disappeared, and through the vision of Baba's feet descended on his mind. The vision was a new dream, but the questions and answers therein were most significant and interesting. Next morning, when all assembled in the masjid for the arati, Baba gave him his son 2 remembered sweetmeats and 2 rupees from his pocket and blessed him. He made him stay there for a few more days, gave him his blessing, saying, "Allah will give you plenty and He will do you all good." He did not get more money there. But he got far better things. Baba's blessing was stood him in good stead all along. The party got plenty of money afterwards, and their pilgrimage was successful as they did not suffer any trouble or inconvenience during the journey. They all returned home thanking Baba's work and blessings, and the honor they experienced by his grace. This story illustrates one of the methods which Baba follows in some cases to reform and improve the communities. There was Baba, such as a Mumbai, a Nandukar family, all of the members of which were devoted to Baba. Mrs. Sabi Provide Nandukar has published a Marathi book named Truths Sign of Bhajan Mala, containing 800 abhangas and padas describing the wills of Baba. It is a book worth reading by those who are interested in Baba. The son Babu and Gandukar was studying hard day and night and wanted to appear for the medical examinations. He consulted some astrologers. On examining his stars, but they told him that the stars were not favorable that year and that he should appear for the examination next year when he would be certainly successful. This cast a gloom over him and made him restless. A few days afterwards, his mother went to Shirdi and saw Baba. Amongst other things, she mentioned the gloomy and morose condition of her son, who was to appear for the examination in a few days. On hearing this, Baba said to her, "Tell your son to believe in me, to throw aside the horoscopes and predictions of astrologers and honest, and go on with his studies. Let him appear for the examination with a calm mind, as he is sure to pass this year. Ask him to trust me and not to get disappointed." The mother returned home and communicated Baba's message to her son. Then he studied hard and in due course appeared for the examination. In the written papers he did well, but being overtaken by doubts, he thought that he would not secure sufficient marks for passing. So
so he did not care to appear for the oral examinations. But the examiner was after him. He sent word through a fellow student stating that he had passed in the written examination and that he should appear for the oral. The son, being thus encouraged, appeared for the oral examination and was successful in it also. Thus, he got through the examination that year successfully by God's grace, though the stars were against him, as indicated. It is to be noted here that doubts and difficulties surround us, just to move us and confirm our faith. We are tested, as it were. If we only hold steadily to God with full faith and continue our efforts will be ultimately crowned with success. The father of this boy, Thoreau, was serving in some foreign mercantile firm in Mumbai. He grew old and was not able to attend to his work properly, and so he had to take leave and rest. As he did not improve during a period of life, a further extension of his age or premature retirement from service was inevitable. The chief manager of the firm decided to retire him on pension as he was old and a reliable service. The question regarding the amount of pension to be given was under consideration. He was getting Rs 150 PM in his pension, i.e. half the amount is Rs 75 would not be enough to meet the expenses of his family. So they were all anxious about the matter. 15 days before the final settlement, Barbara drew to Mrs. Hendikar in her dream said, "I wish you Rs 100 should be settled as pension. Will this satisfy you?" She replied, "Baba, why ask me this? We fully trust in you." The Baba said Rs 100. He was given 10 rupees more, Rs 110, as a special case. Such wonderful love and care about the exhibited in his brothers. Captain Heath, who was staying in Bikaner and was a great devotee of Baba. Once Baba appeared to him in his dream and said, "Did you forget me?" He said immediately how Baba's feet and replied, if a child forgets his mother, how could he be saved? And then he went into the garden and he got fresh well-cultivated vegetables, and after arranging Siddha and Dakshina, was about to offer all this to Baba when he awakened and came to know the whole thing was true. Then he decided to send all these things to Baba as charity. When he came to Gwalior some days afterwards, he sent Rs 12 by money to order a friend with instructions that Rs 2 should be spent in buying Shida articles and well-cultivated vegetables, and those should be offered to Baba with Rs 10 as a meal. The friend went to Shirdi and purchased things as the things mentioned, but well-cultivated was not available. In a short time, a woman turned up with a basket on her head, which curiously enough contained the well-cultivated vegetables. It was purchased, and then all things were offered to Baba on behalf of Captain Heath. Mr. Nimokar prepared the Anai Bhajia the next day and offered the same to Baba. All the people were surprised to see that Baba, while dining, took and ate well-cultivated and did not touch the rice and other things. He showed me no bounds when he learned this from his friend. At another time, Captain Heath wished that he should have in his house a replica consecrated by Baba with this touch. He came across a friend who was bound for Shirdi. Here he sent his name. The friend went to Shirdi and after the usual salutation gave first to Dakshina which Baba accepted. Then he gave his rupee, which Baba took in his hand and began to gaze at it. He held it in front, tossed it up with his right thumb, and played with it. Then he said to his friend, return this to its owner with the prasad of Ruby, and tell him that I want nothing from him. Ask him to live in peace and contentment. The friend returned to Gwalior and handed over the consecrated Ruby to Heath and told him all that happened to Ruby. This time Heath was much pleased and realized that Baba always encouraged good thoughts as he wished intently. Baba fulfilled the same for him. Now let me read you a different story. A gentleman named Mohammed Narvikar loved Baba very much. Once he bought a rupee. On one side, a verse of it engraved the figures of Ram, Lakshman, and Sita, and on the other verse side was engraved the figure of Maruti with folded hands. He offered it to Baba with the hope that he should consecrate it with his touch and
return it to him with Ruby. But Baba immediately pocketed it. Then Shama spoke to Baba regarding Wang Rao's intention and requested him to return it. Then Baba spoke in the presence of Wang Rao. Why should it be returned to him? We should keep it for ourselves. If he gives Rs-25 for it, it will be returned. Then, for the sake of delivery, Wang Rao collected Rs-25 and placed them before Baba. Then Baba said, the value of that rupee far exceeds 25 rupees. Shama, take this rupee, let us have it in our store, keep this in your shrine and worship it. No one had the courage to ask Baba why he followed this particular option. He only knows the best and most suitable to each and all. Thou shall peace be to you. Chapter 30 Yam Shakti Bakaji Vaidya of Bani Ramlal Punjabi of Mumbai. In this chapter, the story of two more devotees who were drawn to Shirdi is narrated. Preliminary. Bow to the kind Sai, whose abode of mercy and whose affectionate towards his devotees. By his mere darshan, he does away their fear of worldly illusions and destroys their calamities. He was first virulent, formless, but on account of the devotion of his bhaktas, he was obliged to take a form. To give liberation, self-realization to the bhaktas is the mission of the saints, and for Sai, the chief of them, that mission is inevitable. Those who take refuge in his feet have all their sins destroyed, and their progress is certain. Remembering his feet, Brahmins from holy places come to him and read scriptures and chant the Gayatri mantra in his presence. We who are weak and without any merits do not know what bhakti is. But we know this much, that though all others may leave us, Sai won't forsake us. Those whom he favors get enormous strength, discrimination between the unreal and the real, and knowledge. Sai knows fully the desire of his devotees, and fulfills the same. Hence, they get what they want and are grateful. So we invoke him and prostrate ourselves before him. Forgetting all our faults, let him free us from all anxieties. He who, being overcome with calamities, remembers and prays to Sai thus, will get his mind calm and pacified through his grace. This Sai, the ocean of mercy, says Hemant favored him, and the result of this is the present work of Sai Satchitra. Otherwise, what qualifications had he to undertake this enterprise? But as Sai took all of the responsibility, Hemant felt no burden nor any fear about this. When the powerful light of knowledge was there to inspire his speech, and why should he entertain any doubt or feel any anxiety? Sai got the service in the form of this book done by him. This is due to the accumulation of his merits in the past births, and therefore he thinks himself fortunate and blessed. The following story is not a mere tale, but pure nectar. He who drinks it will realize Sai's greatness and all pervasiveness.
Those who want to argue and criticize should not go in for this. What is wanted here is not discussion, but unlimited love and devotion. Learned, devout, and faithful believers, or those who consider themselves as servants of the saints, will like and appreciate these stories. Others will take them to be fables. The fortunate bhaktas of Sai will find the Sai Leelas as the kalpataru, wish-fulfilling tree. Drinking in or devouring this nectar of Sai Leelas will give liberation to the ignorant jivas, satisfaction to the householders, and the sadhana to the aspirants. Now we come to the story of this chapter. Kakaji Vaidya. There lived in Bani, Nasik district, a man named Kakaji Vaidya. He was the priest of the goddess Sapta Shringi. There, he was so overpowered by adverse circumstances and calamities that he lost peace of mind and became quite restless. Under such circumstances, one evening he went into the temple of the goddess and prayed on the river. From the bottom of his heart, he invoked her aid to free him from anxiety. The goddess was pleased with his devotion, and the same night appeared to him in a dream and said to him, "You go to Baba, and then your mind will become calm and composed." Kakaji was anxious to know from her who is this Baba was, but before he could get any explanation, he was awakened. Then he began to think as to who might be this Baba, to whom the goddess had asked him to go. After some thinking, he resolved that the Baba might be Lord Shiva. So he went to the holy place, of Nasik district, and stayed there for 10 days. During this period, he bathed early in the morning, chanted the Rudra hymns, did Abhishek, and did other religious rites, but with all this, he was restless as before. Then he returned to his place and again invoked the goddess most pitifully. That night she again appeared in his dream and said, "Why did you go to Charandakrishna in vain? I mean, by Baba Sri Sai Samaj of Shirdi." The question before Kakaji now was how and when to go to Shirdi and how to see Baba. If anybody is in real earnest to see a saint, not only the saint but God also fulfills his wish. In fact, the saint and the Anand are one and the same. There is not the least difference between them. If anybody thinks that he will go on his own wish and see a saint, that will be a mere boast. Unless the saint wills it, no one is able to go see him. Even the leaf of a tree won't move without his biting. The more anxious a bhakta is for the visit to the saint, the more devout and faithful he is. The more speedily and effectively is his wish satisfied to his heart's content. He who invites anybody for a visit also arranges everything for the reception, and so it happened with Kakaji. Shama's vows. When Kakaji was thinking about his intended visit to Shirdi, a guest came to him at his palace to take him to Shirdi. He was no other than Shama, a very close and intimate devotee of Baba. How he came to Vani at this junction, we shall just see. Shama was severely ill when he was very young, and his mother had taken a vow to her family goddess Sapta Shringi at Vani that if her son got well, she would bring and dedicate him at her feet. Then, after some years, the mother herself suffered much from ringworms on her breast. At that time, she again took another vow to her deity that if she got all right, she would offer her 2 silver breasts
These two vows remained unfulfilled. After her deathbed, she called her son Shama and drew his attention to the vows. And after taking a promise from him that he would fulfill them, she breathed her last. After some time, Shama forgot about his vows, and thus 30 years elapsed. About this time, a famous astrologer had come to Shirdi and stayed there for a month. His predictions in the case of Shriman Bhuti and others came true, and everyone was satisfied. Shama's younger brother, Babaji, consulted him and was told about his mother's vows, which his elder brother had promised to fulfill at her deathbed, and has not yet fulfilled. Hence the goddess was displeased with them, and that was bringing them troubles on them. Babaji told this to his brother Shama, who was then reminded of his unfulfilled vows. On thinking that any further delay would be dangerous, he called a goldsmith and got a pair of silver breasts prepared. He went to the masjid, prostrated himself before Baba, and placed before him the two silver breasts, requested him to accept them and free him from the vows. As to him, he was his Saptashri goddess. Then Baba insisted upon him to go himself to the temple of Saptashri and offer them at the feet of the goddess. Thus, after taking Baba's permission and Udi, he left her gone, and while searching for the priest, he reached Kakaji's house. Kakaji was then very anxious to visit Baba, and Shama went there to see him at that very time. What a wonderful coincidence was this. Kakaji asked him who he was and whence did he come, and on learning that he came from Shiri, he at once embraced him, so overwhelmed was he with love. Then they talked about SAI Darshan, and after finishing the rites of Shama's vows, they both started for Shiri. On reaching the place, Kakaji went to the masjid and fell at Baba's feet. His eyes were soon filled with tears, and his mind attained calmness. According to the vision of the goddess, no sooner did he see Baba than his mind lost all his restlessness and became calm and composed. Kakaji began to think in his mind, what a wonderful power is this? Baba spoke nothing. There was no question and answer, no benediction pronounced. The mere darshan itself was so conducive to happiness. The restlessness of my mind disappeared by his mere darshan. Consciousness of joy came upon me. This is what is called the greatness of darshan. His vision was fixed on Sai's feet, and he could utter no word. Hearing Baba's leela, his joy knew no bounds. He surrendered himself completely to Baba, forget his anxiety, encased in God undiluted happiness. He lived happily there for 12 days, and after talking, begging Baba's leave, Udi and blessings returned home. Kushalchan of Rahata. It is said that a dream which we get in the wee hours of the morning generally comes out true in the waking state. This may be so, but regarding Baba's dream, there is no restriction of time. To quote an instance, Baba told Kaka Sahib Dikshit one afternoon to go to Rahata and fetch Kushalchan to Shirdi, as he had not seen him since long. Kaka Sahib accordingly took a camera and went to Rahata. He met Kushalchan and gave him Baba's message. On hearing it, Kushalchan was surprised and said that while he was taking a nap, no nap after meals, Baba appeared in his dream and asked him to come to Shirdi immediately, and that he was anxious to go. As he had no house of his own nearby, he had sent his son to inform Baba. When his son was just out of the village border, Dikshit Kanga turned up. Dikshit then said that he was spent specially to bring him. Then they both went in the Kanga back to Shirdi. Kushalchan saw Baba and all were pleased. Seeing this leela of Baba, Kushalchan was much moved. Ramdas Punjabi of Mumbai.
Once a Punjabi Brahmin of Mumbai named Ramlal got a dream in which Baba appeared and asked him to come to Shirdi. Baba appeared to him as a Mahan, saying, but he did not know where his whereabouts. He thought that he should go and see him, but as he did not have his address, he did not know what to do. But he who calls anybody to him also makes the necessary arrangements for the same. The same happened to this case. The same afternoon, when he was strolling in the street, he saw a picture of Baba in a shop. The features of the Mahan he saw earlier in the dream tallied exactly with those of the picture. Then, on making inquiries, he came to know that the picture was of Sai Baba of Shirdi. He went soon after this to Shirdi and stayed there till his death. In this way, Baba brought his devotees to Shirdi for darshan and satisfied their wants, material as well as the spiritual. Both the Sri Sai is be to God. Thank you. శ్రీ సాయి బాబా ఇప్పుడు ఆశయం ఈ ఆశయాలతో బాబా సమయంలో కొంతమందితో పాటు ఒక పురుగు కూడా మరణము కొరకు జీవన పట్టి వర్ణించుచున్నాము. మరణ కాలంలో లక్ష్మణుడు కోటదాను ఆలోచన నాడు ఆ వ్యక్తి భవిష్యత్తు నిర్ణయించింది. భగవద్గీత 8వ అధ్యాయం 5-6 శ్లోకములలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి ఉన్నాడు. ఎవరైతే వారి అంత్యకాల దర్శనాలను నన్ను గట్టిగా ఉంచుకుందో వారు నన్ను చేరుతారు. ఎవరైతే ఏదో మరొక జ్ఞానాన్ని జ్ఞానించగలరో వారు దానిని పొందగలరు. అంత్యకాలంలో మనం మంచి ఆలోచనలే మనసును ఉంచుకున్న నిశ్చయము లేదు. అనేక మంది అనేక కారణముల వల్ల బలపడి అదిరిపోయేది. కావున అంత్య సమయంలో మనసును నిలకడగా అనేది మంచి ఆలోచన అంటే నిలపవలనో నిత్యము దాన్ని అభ్యసించుట అవసరం. భగవంతుని జ్ఞానం చేయవచ్చు. గట్టిగా నుంచి కొడుకున్నప్పుడు భగవద్నామస్మరణ చేసినచో మరణ కాలమంటూ రామరా పడకుండా ఉండగలని యోగేశ్వరుడు అందరూ మనకు బోధించుచుంటుంది. భక్తులు యోగులకు సవశ్య శరణాగతి చేసుకున్నారు. ఏదైనా సర్వజ్ఞులకు యోగులు దాడి చూపి అంత్యకాలమున సహాయం చేయాలని వారి నమ్మకం. అటువంటివి కొన్ని చెప్పగలరు. సన్యాసి విజయానంద అను అభ్యాస సన్యాసి మానస సరోవరమునకు రాత్రాత్మై బయలుదేరారు. మార్గంలో బాబా సమర్పణని శుద్ధితో ఆడారు. అక్కడ హరిద్వారం నుంచి వచ్చిన సన్యాసి అవు సోమదేవ స్వామిని కలుసుకున్నారు. మానస సరోవరము ఆజ్ఞ వచ్చి విగ్రహములను కనుగొన్నారు. మానస సరోవరము లంబోత్పత్తి 500 మైళ్ళ పైన గలదని ప్రయాణములో కష్టములన్నింటినీ ఆ స్వామి వర్ణించారు. మంచు ఎక్కువ అనియు భాష ప్రతి 50 కోట్లకు మారిననియు భూటాన్ ప్రజల సంశయ రాజ్యము వారు రాత్రికులను ఎక్కువ కష్టములు మొదలగు వారిని చెప్పారు. దీని సన్యాసి నిరాశ చెంది రాత్రను మానుకున్నాడు. అతడు బాబా వద్దకు శాస్త్రాల నమస్కారం చేయాల. బాబా కోపరించి కలిగారు. ఈ పంతమాల సన్యాసం పని లేదు. వారి సాంగత్యము మనకు ఉపయుక్తము కాదు. సన్యాసికి బాబా నజము తెలియనందుగా అసంతృప్తి కలిగారు. కూర్చొని జరుగుతున్న విషయమన్నింటినీ గమనించుచున్నారు. అది మందిరు దర్బారు సమయం. మసీదు భక్తులచే తెచ్చి ఉండేది. వారి బాబాను అనేక విధంగా పూజించుచుండేది. కొందరు వారి పాదములకు అభిషేకము చేయుచుండేది. వారి మొత్తన వ్యక్తిత్వము కొందరు తాముచుండేది. కొందరు దానిని అందరు పట్టుకొనిచుండేది. కొందరు బాబా శరీరమున అక్కడు చంద్రములను పోయుచుండేది. జాతుల భేదములు లేక అందరూ సేవ చేయుచుండేది. బాబా తనను ఒప్పించినప్పటికీ అతనికి బాబా ప్రేమ కలిగింది. కావున అతనికి ఆ స్థలము విడిచిపెట్టి ఎక్కువ ఇష్టం లేకుంది. అతను షిరిడిలో 2 రోజులు ఉండిన పిల్లల ప్రకృతి జబ్బుగా ఉన్నదని మద్రాసు నుండి తరుము వచ్చాడు. విస్తు చెంది అతను తన తప్పులకు కోరుకోలేదు. కానీ బాబా అజ్ఞాని షిరిడి లేకపోతుంది. ఉత్తరం తీసుకుని బాబా దర్శనం చేయగలడు.
ఇంటికి పోయిన బాబా అడిగాడు. సర్వజ్ఞుడు బాబా అందరూ జరగబోతున్నది ముందుకు జరగబోతున్నది గ్రహించి మీ పనుని అంత పెంచిన వారి అయితే సన్యాసం ముందుకు తెచ్చుకుంటుంది. సాకారస్థంలో ఉంచడానికి నేను అభిమానం చుట్టూ కలదు. మీ బస్సు పోయి హాలుగా కూర్చున్నారు. కూర్చుంది. వాళ్ళలో దొంగలున్నారు. కడుపు తీసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండదు. దొంగలంతలు కూర్చొని పోయారు. మనము ఐశ్వర్యము మొదలైనవి ఎట్లను కాదు శరీరాన్ని ఉదయమని ఉదకు రక్షించాలి. దీనిని తెలుసుకోవడం చేయండి. ఇహలోక పరలోక వస్తువులన్నింటినప్పుడు గల అభిమానము విడిచిపెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఈ ప్రకారం చేసి హరి యొక్క పాదములను శరీరంలో వెళ్ళారో వారు సకల ఇష్టముల నుండి తప్పించుకుని మోక్షము పొందలేదు. ఎవరైతే ప్రతి ప్రేమలతో భగవంతుని ధ్యానం చేసి మరణము చేసినదో వారికి పవిత్రి కొన్ని సహాయం చేయాలి. మీ పూర్వకృత్య మొక్కుకోవడంతో మీరు ఇక్కడకు రాగలుగుతుంది. నేను చెప్పిన దాని నిరంతరాన్ని జీవిత పరమావధిలో కాల్చాలి. కోరికలు వెళ్ళి వారి రేపటి నుండి భాగవతము పారాయణ చేయండి. శ్రద్ధకు 3 సప్తాహములను చేయండి. భగవంతుడు సంతృష్టి చేయండి. విచారములను తొలగించు. మీ బ్రహ్మను విస్తరించు. మీకు శాంతి కలుగు అని అతని వరను సమీపించి నమ్మిన బాబా అతనికి దిగువ ఉపదేశం ఇచ్చాడు. బాబా కూడా తన వేద అవసాన సమయమున మృత్యుదేవతలకు ప్రీతి కలిగించే రామ విజయాన్ని చదివించాడు. విజయానందుడు పాల్గొంటుంది. ఎందుకంటే ఏ ప్రాంతంలో ప్రారంభించి చేయలని మెరుసుకూడిన వాడకు వచ్చి 3వ రోజు ప్రతిరోజు బడే బాబా బ్రాహ్మణులు కలిగిస్తూ నటులను చూసినాను. సింహాలు వచ్చి విచారణ జరిపి శివ సంస్కారం ఆరంభించి శరీరము సన్యాసం పూర్తి. ఈ విధంగా బాబా సన్యాసి సరిగ్గి స్వర్గతికి సహాయకుడు. వస్తువులు బాబా భక్తులుగా ఉంటే అతను ఆయన ఎంపుడు అక్కడ విరక్తి చెంది కొడుకున్నట్టు ఆశ్రయించి శ్రీకి వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఇతని భక్తికి మాట్లాడించుకుని క్షణిస్తారుగా అతనికి 12 రూపాయలు ఇచ్చి సరదా జీతాపడిన చిన్నలో బాబా ఎత్తు చిన్నలో అతని ఇష్టం లేకుండా కానీ అతని మంచి మార్పు మంచి బాబా మొదటి రోజు 3 సార్లు ధ్యానం చేయాలి. బాబా మాటలు నమ్మకం నుంచి మాట్లాడే మనుషులు నాకు వచ్చాడు. అక్కడి నేను మీటిన ఆరోగ్యమైన రాబోయే పుత్రస్థానాలు సమర్పణ వచ్చి సమర్పించి వచ్చిన ప్రకాశం చేయడం సమాధించి విద్యార్థులను పొందడం మాట్లాడు చక్కదనకు వచ్చిన తీవ్రత దర్శనము లభించాడు. అతనికి ప్రారంభించాడు. మాట్లాడ మహారాజు చూపించలేక తన చిరుతిలో అనేక ఆలోచనలు ఏ మనుషులు ఈ చర్చల సంస్థలకు నిలకడ కలగజేయి ఉండేదని ఇచ్చుకలకు పంపిణీ. నీవు పంచేంద్రియములతో మూడులను నశికాలను భావించింది. నేను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధిలోనే ఉండేదనుకుంది.
ఇప్పుడు నీ కీర్తిన రూపం శివుడిలో కీర్తిన రూపంతో సమానంగా ఉండటం లేదో నిర్ధారింపు. అందుకే ముఖ్యమంత్రి మంత్రి కొంతనాడు గడిచిన కడపకు ఆంధ్రాకు పడవలేదు మాట్లాడుతూ రైలులో పోవాలని టికెట్ కొరకు బుకింగ్ ఆఫీస్కి అందరినీ పిలిచి అతని టికెట్ దొరకకపోయి లంబాటి కట్టుకుని అందరూ కట్టుకోకుండా అన్నట్టు నాకు వచ్చి నేను ఇక్కడికి కూర్చున్నానని భారతని మాంస డబ్బులు పెట్టి అతనికి నన్ను దయచేసి నా ఆధార్ టికెట్ తీసుకున్నాను అవసరమైన పని ఖర్చు ఆధార్కు ఒక బాగుంటుంది టికెట్ లభించిందని నాకు అది ఎంతో సంతోషించాను. జైలు నుంచి బయటలో నా జనాభా అంతా సామాన్య మాట్లాడాల ముక్కులు మధ్యలో పెరిగేది అని లాభం లేదు. అతని కొరకు పని అడుగు అతని మాట్లాడుతూ కలిగిన ఇంటికి పోటీ వచ్చి మాట్లాడి చేయడం నుంచి సిద్ధులు ఆ ఆటలు నాశనం వారి సలహాలు అనుసరించి నడుపుకుంటుంది. పిల్లలు బాబా సమూహం నా వారి గమనించిన వ్యక్తిగానికి వారి అతను ఎంతో దుష్కరములు అని చెప్పవచ్చు. మాకు చెప్పారు సాయి సంవత్సరంలో సాహెబ్ ఉండలిలోని సబ్జెక్టుగా ఇప్పుడు నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ వచ్చిన మామలతదారుగా ఉంది. ఇద్దరు చాలాసార్లు కలుసుకొని మాట్లాడుతుంది. తాత్యార్ సాహెబ్కు యోగుల దగ్గర నమ్మకం లేకుండా నానా సాహెబ్కు నిధుల ప్రేమ అనేక పర్యాయాలు నానా సాహెబ్ నూరుకలకు బాబా నీళ్ళని చెప్పి సిడీకి పోయి వారి దర్శనం చేయమని బలవంత పెట్టారు. ఇదొక 2 శక్తులపై నూకలు ఒప్పుకొని అందులో ఒకటి బ్రాహ్మణ వంటవారు దొరకవాలని, రెండవది బహుకరించుకొని చక్కని నాగపూరు కమలాకరంలో దొరకవాలని భగవత్ కటాక్షం వీరేడు ప్రతిష్ఠించింది. ఒక బ్రాహ్మణుడు నానా సాహెబ్ లాగా అతడు వారిని తాత్యార్ సాహెబ్ నూకల వద్దకు పంపాను. ఎవరో వారి 100 కమలాకరములను నూకలకు పంపారు. 2 శక్తులు నెరవేరిపోతే తాత్యార్ సాహెబ్ సిద్ధికి తప్పక పోవాల్సి వచ్చింది. మొట్టమొదటి బాబా అతనిపై కోపగించింది. క్రమంగా బాబా అవతార పురుషుడానికి తగిన నిదర్శనలు తాత్యార్ సాహెబ్ నూకలకు లభించింది. కనుక అన్నప్పుడు బాబా మక్కువ పడి తన నిత్య దశ వరకు సిద్ధిలోనే ఉంది. నిత్య దశలో మత గ్రంథంలో పారాయణమైన చివరి శైలిలో బాబా పాదతీర్థము కనిపించి అతని మరణ వార్తలని బాబా ఇచ్చాడు. అయ్యో హత్య మన కంటి ముందే వెళ్ళిపోయినే అతనికి పునర్జన్మ అంటూ మేఘశ్యాముడు 28వ అధ్యాయంలో మేఘుల కథ చెప్పింది. మేఘశ్యాముడు మరణించగా గ్రామవాసులందరూ శవం వెంటబడింది. బాబా కూడా వెంబడించాడు. బాబా అతని శవంపై పువ్వులు చదివాడు. దహన సంస్కారమైన మాట బాబా కంట నీళ్లు వచ్చాయి కాదు. సాధారణ మానవుడే బాబా చింత విచార మానవుడైనట్టు కనపడి శవమంతా పూలతో కప్పి దగ్గర బంధువులను ఉపయోగించి బాబా మసీదుకు తిరిగి వచ్చింది. యోగులు అనేకులు భక్తులకు సద్గతించడం లేదు. కానీ బాబా గొప్పతనం అనుభవం క్రూరమైన పులి కూడా వారి వల్ల సద్గతినే పొందింది. ఆ కథ ఏదో చెప్పింది. పులి బాబా సమాధి చెందుటకు రోజుగా ముందు ఒక విచిత్రమైన సంగతి శరీరం జరిగింది. ఒక నాటుబడి వచ్చి మసీదు ముందు రాగింది. ఆ బండపై ఎంతో గొలుసులతో కట్టి ఇచ్చిన పులి ఉంది. దాని భయంకరమైన ముఖం వెనుకకు తిరిగి ఉంది. దాని 3 దర్వీషులు పెంచుతూ ఊరూరా తిప్పి డబ్బు సంపాదించుకుంటుంది. అది వారి జీవనోపాధి. ఆ పులి ఏదో దొరుకుతూ బాధపడుతుంది. అన్ని విధంగా ఔషధములను వారు కానీ వారి ప్రయత్నంలో నిష్ఫలమైనవి. బాబా కీర్తిని
వారు దానిని సిడి తీసుకుని వచ్చి దానిని గొలుసులతో పట్టుకొని ద్వారం వద్ద నిలబెట్టి ధర్మేశుడు బాబా వద్దకు పోయి దాని విషయమంతా బాబాకు చెప్పి అది చూపులకు భయంకరంగా ఉంది, జగత్తు బాధపడుతుంది, అందుచే అది మిగులు చికాకుపడుతుంది. భయాశ్చర్యములతో ప్రజలందరూ దాని వైపు చూసుకుని బాబా దానిని తన వద్దకు తీసుకుని రమ్మని. అప్పుడు దానిని బాబా ముందుకు తీసుకుని బాబా కాంతికి తట్టుకోలేక అది తలవాల్చింది. బాబా దాని వైపు చూడగా అది బాబా వైపు ప్రేమతో చూసి వెంటనే తన తోకను నేలపై 3 సార్లు కొట్టి తెలివి తప్పి కింద పడి చచ్చింది. అది చచ్చుట చూసి ధర్మేశుడు విరక్తి చెంది విచారంలో ఉంది. కొంతసేపటికి వారికి తెలివి కలిగింది. ఆ జంతువు రోగంతో బాధపడుతూ చచ్చుటకు సిద్ధంగా ముందుంచి మరి బాబా సముఖమున వారి పాదముల వద్ద ప్రాణాన్ని కోల్పోక దాని పూర్వజన్మ పుణ్యమే అని భావించింది. అది వారికి బాకి పడింది. దాని బాకి తీరిన వెంటనే అది విమోచనం పొంది బాబా పాదముల చేత ప్రాణాన్ని వచ్చింది. ఈ యోగుల పాదములక్కడ వినందులై ప్రాణంలో నుంచి వారు రక్షింపబడింది. వారు ఎంతో పుణ్యం చేయండి. వారి కట్టి సభ్యుది ఎప్పుకలను 31వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణం మస్తు. శుభం భవతు. गुरु महिमा वर्णन. श्री गणेशाला नमस्कार असो, श्री सरस्वती देवीला नमस्कार असो, श्री गुरु महाराजांना नमस्कार असो, श्री कुलदेवतेला नमस्कार असो, श्री सीताराम श्री रामचंद्रांना नमस्कार असो, श्री सद्गुरू साईनाथांना नमस्कार असो. पूर्वीच्या अध्यायात साईबाबांच्या चरणांपाशी विजयानंद संन्यासी निर्माण पावला आणि वाढता मानकर आत्मा मुलगा लीन झाला. तसेच काकासाहेब बोलकर आणि बाबांचा निसीम आणि श्रेष्ठ भक्त मेघा या दोघांनी स्वामीच्या दृष्टीसमोर आपली शरीरे अर्पण केली. यापेक्षाही वाघासारख्या क्रूर प्राण्याच्या मरणाच्या तऱ्हेचा मोठा चमत्कार श्रोत्यांनी केला. आता चालू अध्यायात स्वतः बाबांनी वर्णन केलेला आणि श्रोत्यांसाठी अत्यंत कल्याणकारक असा गोड वृत्तांत मी कथन करते. एकदा बाबा मनात असताना त्यांना ऐकिकपणे गुरुचे दर्शन झाले. गुरुची करणी कशी अद्भुत असते हे मी लक्ष देऊ नका. या कथेचे मोठे कौतुक मी पावनाने किती म्हणून वर्णन करावे. ही कथा ऐकणाऱ्यांची भक्ती आणि श्रद्धा वाढवणारी आणि त्यांना जन्ममरणापासून मुक्ती देणारी आहे असे साईबाबा स्वतः आपल्या तोंडाने म्हणाले आहे. तसेच एका बाईच्या मनातून देवी बाबांचे दर्शन झाले आणि तेथेच कडकडीत उपवास सोडून व्रतस्थ होऊन 3 दिवस राहिले. परंतु बाबांनी तिला योग्य संधी प्राप्त करून मुक्तीचा निश्चय कसा घडवला आणि तिच्याकडून उत्तम रंगाच्या आणि चवदार पुरणपोळ्या कशा कळल्या. नुसत्या सरवल्या नाही तर तिच्याकडून मनसोक्त खवळल्या सुद्धा. दुसऱ्याच्या कामासाठी देहाचे सार्थक करावे श्रेयस्कर असते. यातच आपले मोठे कल्याण असते. उपवासातून यात अनेक फायदे असतात हे तिला कधीही विसरता येणार नाही. असे कसे घेऊन गेले. तसेच ज्याला परमार्थाची आवड असेल त्याने शाश्वत वस्तू प्राप्त करण्यासाठी कसा दृढ अभ्यास केला पाहिजे आणि कसे कठीण धाडस केले पाहिजे या अर्थाच्या अमृताहून अत्यंत गोड कथांची मालिका श्रोत्यांना भक्तिप्रेम उत्पन्न करेल आणि त्यांच्या दुःखाची शिव करेल. आता देखील पुढला कथा गोड असेल ही ऐकण्याची इच्छा असलेल्यांची हौस पेटेल आणि भक्ती आणि श्रोते यांना स्वानंदाचा लाभ मिळेल आणि कथा ऐकणाऱ्यांचे सार्थक होईल. हे भक्तिपूर्ण अलौकिक कथांनी साई स्वतःच मत करून निघून गेली. मला गरीब मूर्खाला ती लिहिताना सर्वांमध्ये आनंद वाटले. गंगा नदीच्या दर्शनाने जसे पाप किंवा चंद्राच्या दर्शनाने जसे पाप नाहीसे होते तसे साईबाबांच्या मुखाचे बोल भक्तांच्या पापांचे आणि दुःखांचे निवारण करतात. आता श्रोते जन आपल्याला गुरुचे दर्शन घडवण्याबद्दलचे साईबाबांच्या पुढचे वर्णन ऐकण्यासाठी मन तयार करा. वेद आणि वेदांनी यांचा अभ्यास केला. श्रुतीशास्त्रांचे वेदांनी घालून केलेल्या नियमांचे वारंवार वाचन केले तरी गुरुकृष्णा ज्ञानाची प्राप्ती होत नसते आणि मग ते इतर सर्व प्रयत्न फुकटचे श्रम होतात. आधी अदृश्य असलेला आणि नंतर स्थित किंवा व्यक्त झालेला हा अतिविस्तारलेला संसारोपी वृक्ष जन्ममरणाच्या दुःखाने भरलेला पण डोळ्यांनी उत्पन्न केलेला नाश पावणार आहे. हा तोडला जाणारा आणि नाश केला जाणारा आहे म्हणून त्याला वृक्ष म्हणतात. तो हा अव्यक्त संसार नंतर
सागराच्या रूपाला आला म्हणून त्याला वृक्षाची उपमा दिलेली आहे. त्यावेळा दिसणाऱ्या घराच्या संसार वृक्षाची मुळीवर आकाशात आहे. त्याच्या पाण्याच्या विस्ताराची थोडीशी कल्पना करता येईल. क्षणामागे क्षण विस्तार कशा दूर दिशांना वाटते आणि तो पसरत जातो. हा नेहमी लांबून आणि मनोहर आणि सुखदायक वाटतो, परंतु जवळ गेल्यावर त्याच्या अंगावर सर्व काहीच काही दिसतात. केळाच्या झाडाचा फुलासारखा निळा असलेला निर्वचन किनावर गंधर्व नगरप्रमाणे अति लालसाची पाण्याने जपडून ठेवले आहे असा हा श्रेष्ठ वृक्ष बाहेरून शोधून दिसणारा चुकीच्या इच्छेतून झालेल्या सर्वांपासून उत्पन्न झालेला अव्यक्तरूपी बीजात त्याचा जन्म आहे. तो स्वतः अस्तित्व रहित असलेली प्रत्येक क्षणी वेगवेगळ्या स्वभावाचा असतो. याच्याच अनर्थ उत्पन्न करणाऱ्या याच्या अविद्येच्या पोटी जन्म आहे. त्याच्या सोबती ईशना आणि कृष्णा वगैरे पाण्याचा साठा आहे. धन धान्य पुत्र आणि पत्नी यांच्या परिवाराचा त्याचा पसारा आणि देहबुद्धी मिळेल. त्याला तिथे आश्रय आणि तो आधार देण्यासाठी तेथे राहतो. स्त्री किंवा पुरुष लिंगभेदांचे असंख्य प्राणी त्याच्या पाठल्या आहेत आणि कर्मवासना इत्यादी पारंब्याने जो बांधलेला आहे असा संबंध दुखावला आहे. श्रुती आणि स्मृती इत्यादी रूपी पानांनी जो भरला, शब्दस्पर्श इत्यादी रूपी नदी कुपलेल्या गोळ्या पानांनी जो पसरला, यज्ञ नाम इत्यादी क्रियारूपी फुलांनी जो भरला आणि सुखदुःख जीवरूपी रसाने जो भरून गेला, ज्याच्या फळांना अंतराने तो संसार वृक्ष सगळ्यांचे जगण्याचे साधन झालेला आहे. कधी नाच गाणे आणि वाद्यांचे वादन आणि प्रेम अश्लील रडणे असलेला पुरातून काळचा पिंपळ सदा अधोगमन म्हणजे खाली तोड केलेला म्हणजे उठी आणि किन्न असतो. भगवंताच्या योगमायेपासून उत्पन्न झालेला संसार क्षणभंगूर नाशवान आणि दुःखरूप आहे. याला सनातन म्हणण्याचे कारण की या संसाराची परंपरा अनादी काळापासून चालत आलेली आहे. हे ब्रह्म सर्वाचा आधार असून सत्य आहे. जर हे जग स्वप्नाप्रमाणे मिथ्या आणि त्याला आधी पण नाही अंतही नाही, त्याचप्रमाणे त्याला काही आधारही नाही, मग मध्येच ते कसे आहे? ज्यासाठी जगत परिश्रम करतात, संतचित्ता नियुक्त असतात, जे मनुष्याला अपेक्षित असणारे जे साधकांना इच्छित असते ते प्राप्त व्हावे असे ज्याला वाटत असेल त्यांनी संतांना शरण जावे आणि शंका कुशंका सोडून ते सांगितले राखावे. मनाची मूठ बांधून पृथ्वीचा कडेलोट करून माया ममता यांचे सर्वस्वी त्याग करून गुरूच्या चरणाकडे लक्ष द्यावे. खोट्या शंका टाकून द्या, नाहीतर त्या वाटेत अडथळा आणते. अभिमानाला पायाखाली दाबून टाका म्हणजे संसाराच्या पलीकडच्या किनाऱ्याला जाऊन पोहोचा. या अर्थाची गोड आख्यायिका बाबा स्वतः सांगून ती ऐका. त्यातून गुरुचरण अमृत घेऊन तुम्हाला फार आनंद होईल. एका आम्ही चौथीचं कोटी पुराण आणि पुस्तके वाचून ज्ञान प्राप्त केल्यावर ब्रह्माची चर्चा करू लागलो आणि हा शब्द घेऊन दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे सर्व प्रकारे असे निवेदन करू लागले. तर त्याला दुसऱ्याने उत्तर दिले की ज्याचे मन स्वतःच्या ताब्यात आहे ते धन्य होईल. कल्पना करणे आणि संशय घेणे आपल्याशिवाय जगात दुसरे काहीच अस्तित्वात नाही अशा भावनेने राहा. तिसरा म्हणाला ज्या वस्तूत बदल होतो किंवा शिस्तंत होते त्या अनित्य म्हणजे नाशिवंत आणि ज्या वस्तू बदल होत नाही त्या नित्य असतात. म्हणून सदा नित्य आणि अनित्य यांचा विचार केला पाहिजे. चौथ्याला नुसते पुस्तकी ज्ञान आवडत नव्हते. त्याचे म्हणणे होते शास्त्राने योग्य ठरवलेले आचरण करून गुरुचरणी शरीर आणि वाणीसह पंचकाळ समर्पण करावे. गुरु हा प्रत्यक्ष परमात्मा असून सर्व चरण अचर वस्तू हाताने धरलेला आहे असा आपला निश्चय होण्यासाठी अपार निष्ठा असावी लागते. शास्त्राचे ज्ञान करणारे किंवा तर्क करणारे वा निवडण्यासाठी सदा तयार असणारे आणि प्राचीन शंका कुशंका काढणारे यांना संपूर्ण यथार्थ ज्ञान स्वप्नातही भेटत नसते. असे आम्ही चौघे भेटून आमच्या ब्रह्माचा काही शोध लावा वागवून येतात. आमच्यापैकी तिघांची इच्छा होती की तो शोध आपल्या शोधणे स्वतंत्रपणे निश्चित मनाने आपण लावावा. नंतर मला स्वच्छंदपणे फिरत पाहता वाटते ते मुलांच्या घेतला आणि त्यांना मला विचारले कडक खूप बदलले आहे, कुठे आणि कशासाठी जात आहात? आम्ही उत्तर दिले की आम्ही वन आणि वनातील आतल्या भागाचा शोध करीत आहोत. त्यावर मी भटजाऱ्यांनी आम्हाला आणखी विचारले कशाचा आमचा शोध लागत आहात? तर उत्तराप्रत्यर्थ आम्ही म्हणालो गुप्त गोष्टींची वाच्यता म्हणजे गौरवा मला नाही. तरी पण आम्हा चौघांची हावाधाव पाहून त्या वंचाऱ्याच्या जीव कळवळला आणि तो म्हणाला वन फिरण्यास कठीण असते. तुम्ही माहिती असल्याशिवाय आपल्या मनाने असे तिथे घेऊ नये. रानावनात ठेवण्याकरता बरोबर वाचायला घ्यावा व दुपारी असे झाडाचं परीक्षण कशासाठी करतात? गुप्त गोष्टी सांगितला परंतु या असा भाकर तुकडा तरी खा आणि पाणी प्या आणि नंतर जा. माणसाने सबुरी राखावी. तो वंचारी इतक्या कळकळीने निघवणी करीत होता तरी आम्ही त्याची मुलगी शिकवावी तसेच पुढे निघाली आणि शेवटी मार्गात अटकवत टाकले. आम्ही सगळेच शहाणे आहोत. आपल्या माणसं आपण शोधून काढून वाटायची काय गरज असा मला गर्व होता.
परंतु ते रान अतिशय दुर्गम पसरलेले मोठ्या उंच वृक्षाने भरलेले. निशांतपणे क्रांतीने वाट चुकून इकडे तिकडे आम्ही जर ढकलतो. पण दैवच नको पुन्हा त्या जागी नेमके परत आले. नशिबाने गेलेल्याच मार्गाने परत फिरवलो. तो बंधारी घेतला आणि तो म्हणाला, भलत्या चालमार्गाला लागला वाटते, तेव्हा तुला बुद्धीचा शहाणपणा चालत नाही. कार्य लहान असो की मोठे, कोठे कोणीतरी लोकांनी मार्गदर्शनाला असावा लागतो. रिकामा कोठे कशाचा शोध लागत नसतो. बुद्धीला अडथळे फार मोठे असतात. ईश्वरी नियम असल्याशिवाय वाटते कोणाची गाठ होत नसते. अन्नाला पाठ देऊ नये आणि पुढे वाढलेले ताट ढकलून देऊ नये. कोणी भाकर तुकडा देऊ लागला आणि तो ठाम होऊ लागला तर त्याचा शब्द हाच शिकून मानावा आणि कार्य घेण्याशिवाय पार पडेल असे जाणे. आता थोडेसे जेवा आणि त्याची धुळे झाला. परंतु त्या तिघांना तो सुविचार पसंत पडला नाही आणि ते पुन्हा काही खाल्ल्याशिवाय निघाले. काहीतरी शोध लावल्याशिवाय अन्नाचा घास तोंडात घालायचा नाही असे म्हणून पहाटे हतवादीपणाखाली उडाले. मला लागली होती भूक आणि तहाने कसा सुखून कोरडा पडला होता. वणजाराचा लौकिक प्रेम पाहून मला त्याचे कौतुक वाटले. आम्हाला दयावाना ठाऊक नाही, श्रीमंत असून अगदी पंचवीस आहोत. कोणालाही जेवायला घातले नाही, परंतु मात्र अशिक्षित काही योग्यता नसलेला नीच वर्णाचा आणि त्याच्या डोक्यात किती स्वाभाविक प्रेम आहे. भाजी भाकर का म्हणतो अपेक्षेशिवाय असे जो प्रेम करतो तोच खरा ज्ञानी आहे आणि त्याचा आदर करणे हाच मला लक्षात चालू घेण्याचा उपाय होता. म्हणून वणजाराने दिलेले सत्पोट भाकर आदरपूर्वक खाऊन त्यावर मी पाणी प्यायलं आणि तो काय आश्चर्य घडते ते पहा. कल्पना नसता की गुरुमहाराज आणि म्हणाले, वादावादी कसे करीत आहात, त्यांना आम्ही सगळा जसा घडला त्याचा वृत्तांत सांगितला. तेव्हा ते म्हणाले, माझ्याबरोबर येता का, तुम्हाला लगेच शोध लावून देतो. परंतु माझ्या सांगण्याप्रमाणे जो वागेल त्याचाच हेतू पुरा करू. इतर ठिकाणी ते मानले नाही, परंतु मी ते आदरपूर्वक करून घेतो. इतर सर्व निघून गेल्या गुरुमहाराज मला बरोबर आणि नवीन केले. माझ्या दोन्ही पायाखाली दूर बांधला आणि पाय बरोबर डोके काढून मला पाण्याच्या समपात्राला सोडले. पाण्याला हात पोचू नये आणि पाणी तोंडात जाऊ नये असं मला गुरुमहाराजांनी विहिरीत सरळ डोंगर ठेवून सोडले. विहिरीच्या काठी झाड होते. त्याला दोरीचे दुसरे टोक बांधून गुरुमहाराज प्रवासपणे कुठे गेले कोणास ठाऊक. 10-12 मिनिटे म्हणजे 4-4.5 तास गेले आणि ते परत आले आणि मला चकचक खाली बाहेर काढून विचारले, मला उत्तर दिले. अगदी आनंदात होते. जे अपार सुखमी भोगले त्याचे मी किती वर्णन केले. हे माझे सांगणे ऐकून गुरुमहाराज सुखावले आणि माझ्या अंगावरून आपल्या हात फिरवून त्यांनी मला आपल्याकडे ठेवून घेतले. मग गुरुमहाराजांनी मला आपल्या शाळेत नेले. सांगताना ही कुठलीच होती. पक्षातील मागे कशातल्या पिल्यांना पंखांनी मिठी मारली तसे गुरुमहाराज माझ्यावर माया करीत होते. काय दोन गुरुची शाळा, जिंकल्यास कठीण आशा सुटल्या. परमार्थाकडे पडणाऱ्या प्रवृत्तीला प्रतिबंध करणारी गेली होती आणि मनाला वाटत होती की गुरुच्या गळ्यात गळा घालून त्याला डोळ्यातच बसवावे. त्याचे प्रतिबिंब जर डोळ्यात नसले तर तो शुद्ध माणसांचा डोळा आहे किंवा त्यापेक्षा अंधारात करा असं वाटत असे. अशी गुरुची शाळा मला झाली. अशा या शाळेला पाय लागल्यावर तो पुढच्या निशिकाचा मागणी करत जाईल. माझे घरदार अलिबाग सर्व गुरुमहाराजच झाले. मनासकट इतर सर्व ज्ञानेंद्रिय आपली स्थाने सोडून ध्यान करण्याच्या प्रवृत्तीसाठी एकाग्र डोळ्यातच येऊन ठेवली. गुरुमहाराज हे एकच दृष्टीचे लक्ष असणे आणि इतर सर्व गोष्टी गुरुसारखाच वाटले. गुरुशिवाय दुसरे काहीच न दिसणे यालाच एकाच विषयाचे ध्यान असे म्हणतात. अशा प्रकारे गुरुच्या स्वरूपाचे ध्यान करू जावे तर मन आणि बुद्धी यांची गती थांबते. गुरु शेवटी गुपचूप बसून एकही शब्द न बोलता त्यांना फक्त नमस्कार करावा. नाहीतर एखाद्या वेळी ज्ञान मिळवण्यासाठी गुरु करायला जावे तर चांगल्या उपदेशाच्या नावाने शून्य, दक्षिणेनिमित्त पैसा गमवावा आणि शेवटी पश्चातापदरी पडावा असे. ज्यांची गुण ज्ञानाची केवळ बाष्कळ बडबड असते, जो आपला निष्पापपणाचा डंका वाजवीत असतो आणि गुणांचं शिक्षण जर त्याला बालपणापासून मिळालेले असते, तो शिष्याला शेवटी काय देणार? बाहेरून दिसायला कौटुंबिक व्यवहारापासून अधिक कर, परंतु आतून मनाला शांती नाही. ज्याला स्वतःला अनुभव नाही त्याची शाळा निकामी असते. जेथे पुस्तकी ज्ञानाचा अतिरेक असतो, जेथे ब्रह्मज्ञानाचा अनुभव नसतो, जेथे गुरु स्वतःचा मोठेपणा स्वतःच्या तोंडाने सांगत असतो, तेथे शिष्याचे कल्याण कसे होईल? ज्याचा बोल बरमी झोपत नाही, ज्याचा पुरावा मनाला पटत नाही, त्याचे गुरुत्व काय कामाचे असो. अशा प्रकारे माझ्यावर उपासना करून घेतली आणि मला ब्रह्मज्ञानाचा किंवा दाखवला. मला किंचितही शोध करावा लागला नाही की अर्थ जाणण्याचा प्रयत्न करावा लागला नाही. सर्व अर्थ आपोआप स्वतःच प्रगट झाला आणि विनाकष्टी हाती लागला. गुरुकृपेची अशी लीला असते. शोध करणे जागच्या जागीच झाले. खाली डोक्याने वर पाय करून गुरुमहाराजांनी आखेट आणल्याने मला आनंद कसा झाला आणि त्याचे त्यांनाच झाले. संतांच्या घरचे लक्षण उलटेच असते. हे ब्रह्मज्ञान स्वतः अनुभव घेऊनच प्राप्त करून घ्यायचे असते. म्हणून तेथे श्रद्धा हाच एक आधार असतो आणि गुरुकृपा ही एकच साधन असते. कर्मठ माणसाला विधिविधानाची
उजास असते. ज्ञानी माणसांचा ज्ञानाचा गर्व असतो आणि योग्याला ऋणाचे श्रम असतात. खरे म्हणजे श्रद्धेशिवाय इथे चालत नसते. पंडितांचे डोळे गर्वाने आंधळे झालेले असतात, ते अभिमानाचे प्रत्यक्ष तुकडे असतात. ज्ञानी म्हणतो, माझ्याशिवाय आणखी दुसरा देव कोणता? मी स्वतः ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि चैतन्याने परिपूर्णही मी झाले. भक्त स्वतःच्या भक्तिभावामुळे आपल्या शहाणपणाची ज्ञानी माहीत नसतो. तो आपले शरीर, मन आणि मन स्वामींसाठी लावतो आणि आपले सर्वस्व स्वामींच्या स्वाधीन करतो. ही एक माझी कर्तव्यकारी, ही माझ्या सामर्थ्याची पूर्वी आणि हा माझ्या उत्तम बुद्धी वैभवाचा प्रभाव असा साधा त्याला नसतो. जे जे घडते ते देव घडवतो, तोच उतरवतो आणि तो चढवतो, तोच लढतो आणि लढवतो. करता आणि करवणारा तोच एक आहे. भक्त स्वामींच्या मातीत कर्तृत्व ठेवून स्वतः अति नम्रता स्वीकारतो. तो सदा देवाच्या स्वाधीन असतो, त्याला स्वतंत्रता नसते. असो, हे जे चौघे विद्वान शोध कशाचा तरी होते त्याबद्दल सांगणे आतापर्यंत तसेच झाले. त्याबद्दल स्पष्टीकरण आता श्रोत्यांनी ऐकावे. विद्वत्तेची घमेंड डोक्यात असलेली कर्मठ आणि वेदपारंगत हे सर्व पुस्तकी ज्ञानाची बडबड करीत असताना देवाची गोष्ट निघाली. आपल्या ज्ञानाच्या युगाने देव कसा, कुठल्या तऱ्हेने, कुठल्या मार्गाने, कोणत्या युक्तीने आपल्याला लवकर भेटेल हा त्यांचा उद्देश होता. त्या प्रबुद्धामध्ये श्री साई स्वतः एक होते, जे वैराग्याची आणि विवेकाची मूर्ती होती आणि साक्षात परब्रह्म होते. मग त्यांनी हा विचार का बरी स्वीकारला अशी छोटी शंका घेतली तर केवळ लोकसंत होता. भक्तांचा उद्धार करणाऱ्या साई समर्थांना तो कमीपणा कसा आणला. स्वतः हा अवतार पुरुष असून एका वंजाऱ्याला पूज्य मानून निश्चयपूर्वक अन्नधर्माचा स्वीकार करून त्याचा महिमा पाहिला. तसेच त्या अन्नाचा जो अनादर करतो त्याचे कसे नुकसान होते सांगून गुरुशिवाय ज्ञान कोणालाही प्राप्त होत नसते या विषयाची प्रभुत्वाची कहाणी सांगितली. माता पिता आणि आचार्य यांच्या उपदेशाशिवाय धर्माचे ज्ञान शक्य नसते आणि ते सुद्धा अभ्यास करण्यावर अवलंबून असते आणि विधिविधानपूर्वक संपादन व्यर्थ असते. या तिन्ही गोष्टींचे पालन किंवा वेदांचे पठण आणि दानधर्म करणे जन्ममरण टाळण्याचे सोपे साधन आहे. या शिर्डीच्या दरबारात ज्योतिषी येत असत, बाबांना नमस्कार करीत असत आणि थोडा मोठ्यांना मनुष्य देहाचे भविष्य सांगत असत. धनधान्य वैभव भोगणारी राज्य यजवाडी तसेच ज्योती दर्शनासाठी उत्सुक असे. जप करणारे, तप करणारे, व्रत करणारे आपल्या लबाजनासह शिर्डीला बाबांच्या दर्शनाला येत असत. महार देखील श्रीसाईंच्या दरबारात जोहार करण्यास येत असे. असो, आता पूर्वीच्या संगतीप्रमाणे मुख्य कथेचा ताबा धरून आख्यानाला सुरुवात करूया. श्रोत्यांनी लक्ष द्यावे. साईबाबा स्वतः उपाशी राहत असत, त्यांना कोणाचे नाव देत नसत. उपास करणाऱ्याचे चित्त स्वस्थ नसते, मग त्याचा परमार्थ कसा साधला जाईल. रिकाम्या पोटी देव लागत नसतो. आपल्या आत्म्याला आधी संतुष्ट करा आणि शिकवणीची आणखी एक गोष्ट श्रोतांसाठी वर्णन करून पाहतो. भुकेने आणि दुपारच्या वेळी जेव्हा खालची माती वर होते तेव्हा चित्तवृत्तीला अन्नक्रमाचे विशिष्ट स्थान स्पष्ट होते. अशा कठीण प्रसंगी तोंडात अन्नाचा घास गेला नाही तर विनयनीय झालेल्या इंद्रियांचा समूह आपल्या कामाची कुशलता सर्व प्रकारे अगदी विसरून जातात. पोटात अन्नाचा ओलावा नसता तर वेळ कोणत्या डोळ्याने पाहावा, कोणत्या तोंडाने स्तुती करावी आणि कोणत्या कानाने तरी ऐकावे. तात्पर्य हे की इंद्रियांची संपूर्ण शक्ती असली तरच देवाची भक्ती घडू शकते. एकदा एक बाई दादा प्रकरणाकडे पत्र घेऊन मोठ्या उल्लसित मनाने साईबाबाच्या दर्शनाला शिर्डीत आल्या. हिने मनात निश्चय केला होता की महाराजांपाशी 3 दिवस उपवास करून बसावे, परंतु तो निश्चय तिच्यापाशी तसाच राहिला. बाबांच्या नित्य पद्धतीप्रमाणे परमार्थाचा विचार करणाऱ्यांनी आधी कंपेला वापर मागली पाहिजे, परंतु या बाईचा वेग उलटाच होता. भुकेल्या पोटी देव सापडेल असे कल्पांती घडणार नाही. उपासापास त्यांचे विचार सांगितले चालत नसत. त्या बाई येण्याच्या आदल्या दिवशीच ठाऊक होते आणि त्याप्रमाणे दादा प्रकरांना महाराज बोलले, आता या शिंद्याच्या क्षणाला माझी पोरं उपाशी राहतील का? मी त्यांना कसे राहू दे? मग मी इथे कशासाठी आहे? साईबाबांच्या तोंडीने उद्गार बाहेर पडले नाही. तोच दुसऱ्या दिवशी ही बाई शिर्डीला येऊन पोहोचली. बाईंचे आडनाव गोखले होते. वर म्हटल्याप्रमाणे तिने मनात पक्का भेद केला आहे. दादांच्या इथे सामान ठेवले आणि त्यांना पत्र दिले. काशीबाई कानिटकरांनी नात्यांच्या संबंधामुळे दादाला पत्र लिहिले होते आणि या बाईची साईबाबाच्या दर्शनाची सोय करण्यासाठी विनंती केली होती. शिर्डीतून पोहोचल्याबरोबर गोखलेबाई लगेच बाबाच्या दर्शनाला गेला. भूमंडळात असे काही नाही की जे त्यांना ठाऊक नसेल. अन्न आणि अन्न खाणाराही कोणी विष्णू भगवानाची रूपी आहे. मग उपास तापास निराहार याचा निरर्थक त्याग आपल्याला कशाला हवा? उपास तापासाची आपल्याला काय आवश्यकता बरं? बाबा आपण आणखी तिला म्हणाले, जा त्या दादाबाबाच्या घरी आणि पूर्णाच्या पोळ्या खुशाल कर. त्यांच्या पोराबाळाला त्या खाऊ घाला आणि तू स्वतः पोटभर खा. गोखलेबाईंची उपवास करण्याची उत्कट इच्छा नाहीशी झाली आणि स्वतःची पाळी आली. मग तिने मोठ्या प्रेमाने बाबांची आज्ञा पाळली. बाबांच्या चरणांना नमस्कार करून दादांच्या घरी जाऊन पुरणपोळीचे जेवण करून सर्वांना वाढून स्वतःही जेवली.
अशीच एक आणखी कथा साई समर्थांना आठवली जी त्यांनी सगळ्या भक्तांना प्रेमाने सांगितली ती श्रोत्यांनी आदरपूर्वक ऐकावी. संतांच्या चरणी निगमन झाले म्हणजे आपले अंतःकरण शुद्ध होते. एकदा मी लहान असताना पोटाभोवती पडती गुंडाळून उपजीविकेसाठी कामधंदा मिळावा असे मनात आणून निघाले. चालता दीड गावाला आलो विश्रांतीसाठी थांबले. तेथे माझ्या पतीलाचा निराळाच पेट होता ज्याने माझ्या जीवाला आनंद झाला. जेथे मला जगायचे म्हणजे सोन्यासारखीच्या तारेने कशीला काढण्याचे काम मिळाले. मी नेहमीच विश्रांती न घेता काम केले आणि पतीलाचा पराक्रम पहा माझे ते सगळे कष्ट पडायला आले. माझ्या आधी लागलेल्या 4 कृष्णाने नावाजलेल्या पोरांनी काम केले होते. माझ्या कामाबरोबर त्यांचे पण काम होते. एकाचे 50 रुपयाचे झाले, दुसऱ्याचे 100चे झाले, तिसऱ्याचे 150चे झाले, पण माझे सर्वांपेक्षा दुप्पट निघाले. अशी माझी हुशारी पाहून माझ्या मालकाच्या मनाला पण आनंद झाला आणि त्याने इतर मुलांपेक्षा माझ्यावर भारी प्रेम दाखवून माझे कौतुक केले. मला डोक्यावर काकोटे आणि अंगावर शेला असा गौरवानिमित्त पोशाख दिला, परंतु मी तो जसाच्या तसा बांधून ठेवला. कोणी दिलेले कोणाला किती दिवस पुरणार, कितीही दिले तरी ते अपुरेच असते. माझे सरकार देऊ लागले तर ते प्रलय काळाच्या शेवटी सुद्धा म्हणजे कधीही संपत नाही. माझ्या सरकारच्या देण्याबरोबर इतरांचे देणे काय बरोबरी केले. कोणी माझ्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाही, कोणी एकही माझे नीट ऐकत नाही. माझ्या सरकारचा खजिना उठून चालला आहे. एकही कोणी गाड्या आणत नाही. खणा म्हणतो तो कोणी खणत नाही. प्रयत्नच कोणाला करत नाही. मी म्हणतो तो पैसा खणावा आणि गाड्यामध्ये उठून न्यावा. आईचा खणा देत असेल त्याने भांडार भरून द्यावा. लक्षात ठेवा, मातीची होऊन जाईल माती. असो, माझ्या प्रतिकाची कळा, माझ्या भगवंताची लीला आणि माझ्या सरकारचा टाळा फार वेगळाच आहे. मी देखील कधी कुठे जातो आणि कोणत्याही ठिकाणी जाऊन बसतो, परंतु हा जीव मायेत घुटाळतो आणि अनिवार्य होते खातो. माया फार कठीण आहे. तिने मला नवीन केले आहे. माझ्या माणसांची मी रात्रंदिवस एकसारखी आठवण करीत असतो. निमाडपंत साईबाबांना शरण आलेले आहे. या कथेचे निरूपण अपूर्व आहे. साई स्वतःच ते करून घेतात, त्यात माझ्या निपणाला कोठली झाला. साईच या कथेचा सांगणारा तोच, वाचणारा तोच, ऐकणारा तोच, लिहिणारा आणि लिहिणारा आणि अर्थ समजावून सांगणाराही तोच आहे. साई स्वतःच या कथेची भूमिका करतो आणि स्वतःच या कथेची गोडी आहे. तोच श्रोता होतो, वक्ताही होतो आणि स्वामींना बोलणाराही तोच होतो. मग अशी ऐकण्याची गोडी परमार्थ जोडण्यास कमी पडेल काय? जे फक्त सर्व प्रकारचे सुख भोगतात ते भाग्यवान आहे. आता पुढील अध्यायाचे सार साईच्या मुलीचा अपार महिमाही आहे. सज्जन श्रोतांनी मी पदरपासून विनंती करतो की आपण आदरपूर्वक तो अध्याय ऐकावा. निंबाळपंत अति नम्रपणे म्हणत आहे की साई समर्थांना माझी दया आली आणि त्यांनीच आपले अपूर्व रसपूर्ण कथांनी नटलेले सच्चरित्र माझ्याकडून बदवले. सर्वांचे कल्याण असे. अशा प्रकारे संत आणि सज्जन यांनी प्रेरणा केलेला भक्त निंबाळपंत यांनी रचलेल्या श्री साई समर्थ यांच्या सत्यचरित्राचा गुरु महिमा वर्णन नावाचा 32वा अध्याय समाप्त झाला. श्री सद्गुरू साईनाथांना अर्पण असो. सर्वत्र मंगल असो. Greatness of Buddhi. Scorpion king and plague cases cured, German miracle, Narendra sickness, Balaguva Suttar, Appasahib Kulkarni, Haribabu Pandit. In the last chapter we described the greatness of the Guru. Now in this we will describe the greatness of Buddhi. However, both are interlinked. The greatness of Buddhi is due to the spiritual grandeur of Baba. Preliminary. Let us now go before the great science. Their merciful glances will destroy mountains of sins and do away with all the blemishes of our character. Their talk gives us good teachings and confers on us invaluable happiness. Their minds do not know any difference such as this is ours and that's yours. Such differentiation never arises in their minds. Their debts, obligations will never be repaid by us in this birth, as well as in many future births to be. It is well known that Baba took Dakshina from all and out of the amount thus collected, he spent on charity and purchased fuel. This fuel he put in the building, the sacred fire, which he kept ever burning. The ash from this fire was called Buddhi, and it was freely distributed to the devotees at the time of their departure from Shakti.
What did Baba teach by this Buddhi? Baba taught us by this Buddhi that all the visible phenomena in the universe are as transient as the ash. Our body is composed of matter of 5 elements will fall down after all their enjoyments are over and be reduced to ashes. In order to remind the devotees of the fact that their bodies will be reduced to ashes, Baba distributed Buddhi to them. Baba also taught by the Buddhi that the Brahma is the only reality and the universe is ephemeral, and that no one in this world, be he a son, father, or wife, is really ours. We come here in this world alone, and we have to go from here alone. It has been found that the Buddhi cured many physical and mental maladies, but Baba wanted to repeat that the devotees' ears, the principles of discrimination between the unreal and the real. He taught non-attachment for the unreal by his Buddhi and Darshana. The former Buddhi taught us discrimination, and the later Darshana taught us non-attachment. Unless we have these two things, it's not possible for us to cross over the sea of the mundane existence. So Baba asked for Darshana, and while the devotees took it, he gave Buddhi as prasad. We smelled some of it on their foreheads and placed his bone conferring hand on them. When Baba was in a cheerful mood, he used to sing merrily. One such song was about Buddhi. The meaning of the song was, "O playful Ram, come, come and bring with you sacks of Buddhi." Baba used to sing in very clear and tender tones. So besides the spiritual implication of Buddhi, it had also its material significance. It conferred health, prosperity, freedom from anxiety, and many other worldly gains. So the Buddhi has helped us to gain both our ends, material as well as spiritual. We shall now begin with the stories about the Buddhi. Scorpion sting. Narayan Motiram Jani of Nasik was a devotee of Baba. He was serving under another devotee of Baba by name Ramchandra Vaman Modak. Once he went to Shirdi with his mother and saw Baba. Then Baba himself told her that her son should start independent business. Some days after this prophecy turned true, Narayan Tani left service and started a boarding house, Ananda Ashram, which thrived well. Once a friend of this Narayan Rao was stung by a scorpion, and the pain caused by it was severe and unbearable. Buddhi is most efficacious in such cases. It is to be applied on the point of pain, and so Narayan Rao searched for it but found none. Then he stood before Baba's picture and invoked Baba's gate, chanted Baba's name, and taking out a pinch of ashes of the jaws stick burning in front of Baba's picture, and thinking it as Baba's Buddhi, applied it on the seat of pain and the sting. As soon as he moved his fingers, the pain vanished, and both the persons were moved and felt delighted. Beborn plague case. Once a devotee in Bandra came to know that his daughter, who was staying in another place, was down with bubonic plague. He had no Buddhi with him, so he sent word to Nana Sahib Chandorkar to send the same. Nana Sahib got this message en route Nana railway station when he was traveling with his wife to Kalyan. He had no Buddhi with him then. He therefore took up some dust from the road, meditated upon Sai Baba, invoked his saint, and applied it to his wife's forehead. The devotee was very glad to learn that his daughter, who was suffering for 3 days, began to improve from the very moment Nana Sahib invoked Baba's saint near the Thana railway station. The Jannar miracle. In the year 1904-05, Nana Sahib Chandorkar was Mamlatar of Jannar in the Khandesh district, which is more than 100 miles from Shirdi. His daughter Nainital was pregnant and was due to deliver. Her case was very serious and she was suffering from labor pains for the last 2 or 3 days. Nana Sahib tried all remedies by his mind. He then remembered Baba and invoked his aid. There in Shirdi, one Ram Girba, whom Baba called Babu Girba, was leaving for his native place in Khandesh. Baba called him and told him to stop at Jarman on his way home and give the Buddhi
an oracle to Nana Sahib from Goa, said that he had only 2 rupees with him, and this amount was barely sufficient for the railway fare up to Jalgaon, and it was not possible for him to go from Jalgaon to Jamner, a distance of about 30 miles. Baba assured him that he need not care, as everything would be provided for. Then Baba asked Shaman to write a well-known oracle composed by Madhav Adkar. Oracle and translation of this is given at the end of this work, and gave a copy of it with Woody to Ram Goa to be delivered to Nana Sahib. Then relying on Baba's weight, Ram Goa left Shirdi and reached Jalgaon at about 2:45 a.m. He had only 2 annas left with him, and he was in a plight. To his great relief, he heard somebody calling out, "Who is Baba Girgua of Shirdi?" He went to him and told him that he was Baba Girgua. Then the person professing to be sent by Nana Sahib took him to an excellent tonga with a good pair of horses. They both drove in it. The tonga ran fast, and early in the morning they came to a brooklet. The man took the horses for watering them, and he asked Ram Girgua to partake of some eatables. On seeing the beard, mustache, and the library of that person, Ram Girgua suspected him to be a Muslim and was unwilling to take any refreshments from him. But he satisfied Ram Girgua by saying that he was a Hindu and Kshatriya of Garhwal, and that Nana Sahib had sent these refreshments, and there should be no difficulty in its acceptance. Then both of them took the refreshments and started again. They reached Jamner at dawn. Ram Girgua alighted to attend a call of nature and returned within a few minutes, but found that there was no tonga and no driver. He was dumbfounded. Then he went to the neighboring kacheri and, on making inquiries, learned that the Mandakar was at home. He went to Nana Sahib's house and gave to Nana Sahib Baba's Woody and oracle. At this time, Mandakar's case was in the most serious condition, and all were in deep anxiety about her. Nana Sahib called out his wife and asked her to give the Woody mixed with water to their daughter to drink. He thought that Baba's help was most opportune. In a few minutes, there came the news that the delivery was safe and that the crisis had passed away. When Ram Girgua thanked Nana Sahib for the peon, tonga, and the refreshments, etc., the latter was greatly surprised as he had sent none to the station and was not aware of any person coming from Shirdi. Mr. B.V. Dev of Khana, retained Mangalkar, made inquiries about his maker with Baburao Chandorkar and son of Nana Sahib and Ram Girgua of Shirdi, and after satisfying himself wrote an elaborate article, Pot Prose and Pot Poetry, in the SAI Leela magazine, volume 13. B.V. Narasimha Swamy has also taken down the statements of Menatai and Babasaheb Chandorkar and Ram Girgua, dated 1st June, 16 September 1936, 1st December 1936 respectively, and published them in his Devotees' Experiences Part 3. The following is quoted from Ram Girgua's statement. One day Baba called me to him and gave me a pocket of Woody and a copy of Baba's oracle. I had to go to Kandesh at that time. Baba directed me to go to Jamner and told me to deliver the oracle and Woody to Nana Sahib Chandorkar at Jamner. I said to Baba that all I had was ₹2 and asked him how that could take me by train from Kopergaon to Jalgaon, and next from Jalgaon to Jamner. Baba said God will give. That was a Friday and I started at once. I reached Manman at 7:30 p.m. and Jalgaon at 2:45 a.m. At that time, plague regulations were in force and I had much trouble. I was to discover what I should do to get to Jamner. At about 3 a.m., a peon in boots, turban and equipped with other details of good dress came to me and took me to Tonga and drove me on. On the way to Bagur, I took refreshments. We reached Jamner early in the morning, and by the time I attended call of nature, the Tonga and his driver had disappeared. Narayana Rao. Bhakta Narayana Rao, father's name and surname are not given, had the good fortune to see Baba twice during the latter's lifetime. 3 years after the passing away of Baba in 1918, he wanted to come to Shirdi but could not. Within a year of Baba's Mahasamadhi, he fell sick and suffered much.
All possible remedies gave him no relief. So he meditated on Baba day and night. One night he had a vision. Baba came to his cellar, comforted him, saying, "Don't be anxious. You will be improving from tomorrow, and within a week you will be on your legs." Narayan Rao got perfectly well within the time indicated in the vision. Now the point of consideration is this: was Baba living because he had the body, or was he dead because he loved it? No, Baba is ever alive, for he transcends both life and death. He who loved him wholeheartedly gets response from him at any time and at any place. He is always by our side and will take any form, appear before the devout Bhakta and satisfy him. Appa Sahib Kulkarni. In 1917, Appa Sahib Kulkarni was transferred to Thana and began to worship Baba's picture presented to him by Bala Sahib Bhate. In real earnest, he did the worship. He offered flowers, sandal paste, and Naivedya daily to Baba in the picture, and longed intently to see him. In this connection, it may be remarked that seeing Baba's picture earnestly is equivalent to seeing him in person. The following story illustrates this statement. Balabhuva Sutar, a saint of Mumbai named Balabhuva Sutar, who, on account of his piety, devotion, and style, was called modern Tukaram, came to Shirdi for the first time in 1917. When he bowed before Baba, the later said, "I have known this man for 4 years." Balabhuva wondered and thought, how could that be? As that was his first trip to Shirdi. But thinking about it seriously, he recollected that he had prostrated himself 4 years ago before Baba's portrait at Mumbai and was convinced about the significance of Baba's words. He said to himself, how omniscient and all-pervading are the saints, and how kind are they to their devotees. I merely bore to his photo, but this fact was noticed by Baba, and in due time he made me realize that seeing his photo is equivalent to seeing him in person. Now we return to Appa Sahib's story. While he was in Thana, he had to go on tour to Bhiwandi and was expected to return after a week. In his absence, the following wonderful thing took place on the third day. At noon, a fakir turned up at Appa Sahib's house. His features resembled exactly those of Baba's photo. Mrs. Kulkarni and the children all asked him whether he was Sai Baba of Shirdi. He said no, but that he was an obedient servant of his and came there at his order to inquire after the well-being of the family. Then he asked for dakshina. The lady gave him a rupee. He gave her a small pocket of pudi and asked her to keep this in the shrine. Then he left the house and went away. Now hear the wonderful Leela of Sai. Appa Sahib could not proceed with his tour as his horse fell sick at Bhiwandi. So he returned home that afternoon and learned from his wife about Fakir's visit. He got very restless as he did not have the darshan of the Fakir. Moreover, he did not like that only 1 rupee was paid to him as dakshina. He said that had he been present, he would have paid not less than 10 rupees. Then he immediately started in quest of the Fakir and searched for him in the masjid and other places without taking any food. His search was in vain. He then returned home and took his food. The readers may remember here Baba's dictum in chapter 32 that God's quest should not be made on empty belly. Then after meals, he went out for a walk with a friend, Mr. Chitre. After going some distance, they saw a man approaching them rapidly. Appa Sahib thought that he must be the fakir that came to his house at noon, as his features tallied with those of Baba in the photo. The fakir immediately put forth his hand and asked for dakshina. Appa Sahib gave him a rupee. He demanded again and again, and so Appa Sahib gave him 2 more. Still he was not satisfied. Then he borrowed rupees 3 from Mr. Chitre, gave them to him. He wanted still more. Appa Sahib asked him to accompany him to his home. Then they all returned home and Appa Sahib gave him 3 rupees, or in all 9. He took it. He looked unsatisfied and demanded again. Then Appa Sahib told him that he had a currency note of rupees 10. The fakir asked for the same.
took it and returned the 9 rupees and went away. Appa had earlier said that he would pay 10 rupees and that the sum was taken from him and 9 rupees conscripted by Baba's text were returned to him. The figure 9 is significant. It denotes the 9 types of devotion. It may also be noted here that Baba gave him 9 coins to one Lakshmi Boy Shinde at his last moment. Appa Sahib examined the Udi pocket and found that it contained some flower leaves and an akshada. Then sometime afterwards, he got a hair from Baba when he saw him at Shirdi. He put the Udi pocket and the hair in a talis and wore it always on his arm. Appa Sahib realized the power of the Udi. Though he was very efficient, he got rupees 40 as pay in the beginning, but after he secured Baba's photo and his Udi, he got many times more and also got much power and influence, and along with these temporal benefits, his spiritual progress was also rapid. So those who are fortunate enough to get Baba's Udi should after bath apply it on the forehead and take some of it mixed with water as holy tea. Hari Babu Karnik. In 1917, Hari Babu Karnik of Kala district came to Shirdi on the Guru Purnima day in the month of Ashada and worshipped Baba with all formalities. He offered clothes and dakshina, and after taking Baba's leave, got down the steps of the masjid. Then he thought that he should offer 1 more rupee to Baba and was just turning to climb up again. Then Shama signaled him by gesture that as he had got Baba's leave, he should go and not return. So he started for home. On his way, when he went to the temple of Kalaram at Nasik of Darshan, the saint Narsingh Maharaj, who used to sit inside the temple, came to Hari Babu, caught him by his wrist and said, "Give me my 1 rupee." Karnik was surprised. He paid the rupee most willingly and thought that Sai Baba recovered the rupee, which he intended in his mind to give to the Saint Narsingh Maharaj. The story illustrates the fact that all saints are one and illustrates how they work in unison. Both history story is speak to us. Sorry. Doctor's nephew, Dr. Pillai, Shama's sister-in-law, Irani girl, Alba Chandru, and Bhumali. This chapter contains the subject, greatness of Udi, and describes cases in which the application of Udi was most efficacious. Doctor's nephew. In Maliban district, Nashik, there lived a doctor, qualified in degree holder. His nephew suffered from a incurable disease, tuberculosis. The doctor, along with his relatives and medical practitioners, tried all sorts of remedies and even surgery. There was no relief and no end to the little boy's suffering. Friends and relatives advised the boy, parents of the boy, to seek divine aid and recommended them to go to Sri Sai Baba, who was known to have cured such incurable cases by his mere glance. The parents therefore came to Shirdi. They prostrated themselves before Sri Baba, placed the boy before him, and pleaded humbly, implored him to save their son. The merciful Sri Baba comforted them, saying, "Those who thought this mercy shall never suffer anything in this life, at the end of time, now do not worry. Apply Udi on the abscess and within 8 he will recover. Believe in God. This is no mystery but Bharat money. He who steps here will soon get health and happiness, and this or things will come to an end." The boy was made to sit before Sri Baba and move his hands on the affected part and cast his loving glance at him. The patient was pleased, and with the application of the Udi, he began to recover and was all right after some days. The parents then left Shirdi with their son, thanking Sri Baba for his cure,
which was affected by Udi and Sri Baba's gracious looks. After knowing this, the doctor and uncle of the boy became wonderstruck and desired to see Sri Baba. While he was on his way to Mumbai for some business at Margovan and Mangal, somebody spoke to him against Sri Baba and poisoned his ears. Therefore, he dropped the idea of visiting Shirdi and went to Mumbai there. He wanted to spend the rest of his week in Alibag, but at Mumbai he thought of things that it was nice or wise. She disbelieved me. Then the doctor changed his mind and resolved to go to Shirdi. He had to attend a case of infectious fever in Mumbai that showed no signs of quick abatement. So he thought that the Shirdi trip would be postponed. He, however, proposed a test in his mind and said that if the patient gets alright by today, I will start for Shirdi tomorrow. The wonder is that exactly from the time when the determination was made, the fever began to abate and the temperature became normal. Then he went to Shirdi as per his determination, took Sri Baba's darshan and prostrated himself before him. Sri Baba gave him such experiences that he became his devotee. He stayed there for 4 days, returned home with Sri Baba's Udi and blessings. Within a fortnight, he was transferred a promotion to Bijapur. His nephew's case gave him an opportunity to see Sri Baba, and this visit garnered him never failing love for the saint's feet. Dr. Pillai. One Dr. Pillai was an intimate devotee of Sri Baba. He was so much like the Sri Baba who always called him our brother. Sri Baba talked to him off and on and consulted him in all matters and wanted him always at his side. This Pillai suffered once very badly from kidney worms and he said to Kakashta, ship. The pain is most excruciating and unbearable. I prefer death to it. This pain I know is for repaying past karma. But go to Sri Baba and tell him to seek the pain and transfer the balance of my past karma to turn future birth of mine. Mr. Dixit went to Sri Baba and told him his request. Then Sri Baba, very moved by his request, told Dixit, tell him to be fearless, why should he suffer for 10 births? In 10 days he can work out the suffering and consequence of his past karma. While I am here to give him temporal and spiritual welfare, why should he pray for death? Bring him here on somebody's back. Let us work and finish his suffering once and for all. The doctor was brought in that condition and seated on Sri Baba's right side. Sri Baba gave his posture and said, lie down calmly, here and breathe. The true remedy is that the result of past actions has to be suffered and got over. Our karma is the cause of our happiness and sorrow. Therefore, put up with whatever comes to you. Allah, God is the sole dispenser and protector. Think of Him always. He will take care of you. Surrender to Him, body, mind, and speech, and then see what He does. Dr. Pillai said that Nana Sahib would put a bandage over the leg, but he had no relief. Nana is a fool, will tell Sri Baba, take off the bandage or else you will die. Now a crow will come and pick on you and then you will recover. While this conversation was going on, Abdul, who always cleaned the masjid and trimmed the lamps, turned up. While he was attending to this work, his foot accidentally fell upon the stretched leg of Dr. Pillai. The leg was already swollen, and when Abdul's foot fell upon it and twisted, all the 7 milliworms were squeezed out at once. The pain was unbearable, and Dr. Pillai cried out loudly. After some time, he calmed down and began to sing and cry alternately. Then Dr. Pillai inquired when the crow was coming and pecking. Sri Baba said, did you not see the crow? He won't come again. Abdul, what's the crow? Now go and wrestle the wildlife, and you will soon be all right. By application of the Udi taking the orally into water without any other treatment or medicine, the disease is completely cured in 10 days, as endured by Sri Baba. Shama's sister-in-law. Shama's younger brother Babaji was staying here, so will be here. Once his wife was attacked by bubonic plague. She had high fever and 2 bubos in her groins. Babaji rushed to Shama at Shirdi and asked him to come and help. Shama was frightened. According to his own custom, he went to Sri Baba, prostrated himself before him, and invoked his aid for requesting him to cure the disease. He also asked his permission to go to his brother's house. Then Sri Baba said, don't go there this 8 hours, send her the Udi. Why care for the fever and bubos? God is your father, she will be all right easily. Do not go now, go there in the morning and return immediately. Shama had full faith in Sri Baba's Udi. It was sent with Babaji. It was applied to the bubos and some of it was mixed with water given to the patient for drinking. No sooner was it taken in, perspiration set in profusely, the fever abated, and the patient had a sound sleep. Next morning, Babaji was surprised to see his wife all right with no fever and no bubos. When Shama went there next morning with Sri Baba's permission, he was also surprised to see her in the kitchen preparing tea. On questioning his brother, he learned that Sri Baba's Udi cured her completely in one night. Then Shama realized the significance of Sri Baba's words, go there in the morning and return immediately.
After taking tea, Shama returned and after saluting Baba said, Deva, what is this play of yours? You first break the storm and make us restless, then calm it down and comfort us. Sri Baba replied, you see, mystery is the part of action, though I do not think they hold me responsible for the actions which take place on account of Prada, the destiny. I am only their witness. The Lord is the sole doer and inspirer. He is most merciful. Neither I am God nor master. I am his obedient servant and remember him constantly. He who casts aside his egoism and thanks me, and he who trusts me entirely, will have his shackles removed and will obtain liberation. Irani's daughter. Now read the experience of an Irani gentleman. His young daughter got fixed every hour. When the convulsion came, she lost her power of speech, her limbs contracted, and she fell down senseless. No remedy gave her any relief. Some friend recommended Sri Baba Sudhi to her father and asked him to take her from Kaka's electric ship at Vile Kavane, the river home in Mumbai. Then the Irani gentleman was obedient David's mixed with water to his daughter daily for drinking. In the beginning, the convulsions which were coming hourly came every 7 hours, and after a few days the daughter recovered completely. Harda gentleman. An old gentleman of Harda was suffering from a stone in his kidney. Such stones are generally removed by surgical operations, and people recommended him to undergo one. He was old and weak, lacked strength of mind, and could not think of submitting himself to surgical treatment. His suffering was soon to end in another way. The Inamdar, city office of that town, happened to come there at the time. He was a devotee of Sri Baba and had always had a stock of food with him. On the recommendation of friends, his son got some movie from him. After mixing it with water, gave his old father to drink. Within 5 minutes only was assimilated. The stone was dissolved and came out through his urine, and the old man was soon relieved. Mumbai lady. A woman of Kayasta Prabhu caste in Mumbai always suffered terrible pains at her delivery. She was very much frightened each time she became pregnant and did not know what to do. Sri Ramamurthy of Kalyan, who was a devotee of Sri Baba, advised her husband to take her to Shirdi. When she next became pregnant, both husband and wife came to Shirdi, stayed there for some months and worshipped Sri Baba. After some time, the hour of delivery came. As usual, there was obstruction in the passage from the womb. She began to suffer labor pains, did not know what to do, began to pray to Sri Baba for relief. In the meantime, some neighboring women turned up and after invoking Sri Baba's name, gave her only whisper to drink. In 5 minutes, the woman delivered safely and painlessly. The issue was stillborn according to its fate, with the mother who got rid of the anxiety and pain, thanked Sri Baba for the safe delivery and remained ever grateful to him. Go to Sri SAI Darshan. ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఇందులో బాబా 2 విషయంలో పరీక్షించబడి 7,000 కనుగొనగలతో కూడా చెప్పబడినది. బాబాను పరీక్షించబడి మొట్టమొదట చెప్పబడింది. ఆధ్యాత్మిక విషయంలో 7 సాధనలను శాస్త్రం అభివృద్ధికి అడుగుతారు. భగవంతుడు నిరాకారుడని నమ్మవారు భగవంతుడు ఆకారుడని నమ్మవారిని ఖండించేది ఒక క్రమమైనది. యోగేశ్వరుడు మామూలు మానవులు మాత్రమే కనుక వారికి నమస్కరించండి రాదు. ఇతర శాఖల వారు కూడా ఆక్షేపణ చేయొచ్చు. వారి సభ్యులు వారికి ఉండగా ఎదురేవులను నమస్కరించి వారికి సేవ చేయండి ఇలా ఉండదు. సాయిబాబా గురించి కూడా అన్నట్టు ఆక్షేపణ చేసింది. షిరిడికి వెళ్ళిన కొందరిని బాబా దక్షిణ అడిగిన యోగులు ఈ ప్రకారం ధనం తోడు చేయడం శ్రేయస్కరమా? వారికి ధనం జాగ్రత్త చేసొచ్చో వారి యోగి గుణం ఎక్కడ అని విమర్శించి అనేక మంది బాబాను వ్యతిరేకించక షిరిడికి వెళ్ళినందుకు వారిని ప్రార్థించక కార్యక్రమం నిలిచిపోయింది. అటువంటి 2 ఉదాహరణలు ఈ వీడియో ఇచ్చుకున్నాను. కాకా మహాజన సేవకుడు నిరాకారుడైన భగవంతుని ఆరాధించేవాడు. విగ్రహారాధనకు విముఖుడు. అతడు ఉండకనే నింతలు ఏమైనా తెలుసుకుంటూ షిరిడీకి పోవడం అంగీకరించను. కానీ బాబాకు నమస్కరించనని వారికి దర్శనం ఇవ్వాలని చెప్పాను. కాక ఈ షరతులకు ఒప్పుకోలేదు. ఇద్దరు శనివారం నాడు రాత్రి బొంబాయి నుంచి ఆ మసీదు దినం షిరిడీకి చేరింది. వారి మసీదు మీద ఎగగానే కొంచెం దూరం ఉన్న బాబా మహాజన స్నేహితుని మంచి మాటలతో ఆహ్వానించను. ఆ కంఠంలో నిలిపి చిత్రంగా ఉండేను. ఆ కంఠం అతని తల్లి కంఠం వల్లే ఉండను. ఆ కంఠం గతించిన తన తల్లిని జ్ఞప్తికి తెచ్చును. శరీరం సంతోషంతో ఒప్పొందాను.
కంటకు ఆకర్షణ పెట్టి ఏమని చెప్పులను వీరు ఆశ్చర్యపడి ఆ స్నేహితుడు ఇది తప్పనిసరిగా మా తండ్రి కంటమే అన్నాను. వెంటనే మసీదు లోపలికి వెళ్ళి తన మనోనిశ్చయను మరచిన వాడే బాబా పాదములకు నమస్కరించాను. ఉదయం ఒకసారి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి బాబా దక్షిణ అడుగుగా కాకా మహాజని ఇచ్చాను. బాబా కాకాని దక్షిణ అడుగుచుండను, కానీ అతని స్నేహితుడిని అడగలేదు. అతని స్నేహితుడు కాకా చెవులు, బాబా నేనే 2 సార్లు దక్షిణ అడిగాను, నేను మీతో ఉన్నాను కదా, నన్నెందుకు విడిచిపెట్టుచున్నారు అని. నీవే బాబాను అడుగును అని అతను జవాబిచ్చాను. తన స్నేహితుడు ఏమని చెవిలో ఊరుచున్నాడని బాబా కాకా మహాజని అడగగా తన స్నేహితుడు తాను కూడా దక్షిణ ఇవ్వవచ్చునా అని అడుగుచున్నాడు. బాబా నీకు ఇచ్చినకు మన ఇష్టము లేకుండేది, మనం నేను అడగలేదు, కానీ ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమైన ఎడగా ఇవ్వవచ్చునని. కాకా ఇచ్చినంత ఉండగా 17 రూపాయల దక్షిణను అతని స్నేహితుడు కూడా ఇచ్చాను. బాబా అప్పుడు కొన్ని మాటల సలహా రూపంగా ఇట్లు చెప్పాను. నీవు దాన్ని తీసివేయము, మనకు మధ్యలోనే అడుగు తీసివేయము, అప్పుడు మనం ఒకరినొకరి ముఖానికి చూచుకునగలము, కలుసుకునగలము. పోవుటకు బాబా వారికి సెలవునిచ్చును. ఆకాశం మేఘంతో కమ్మినప్పటికీ వర్షం వచ్చునేమో అని భయం కలుగుతున్నప్పటికీ ప్రయాస లేకుండా ప్రయాణం సాగుదని బాబా ఆశీర్వదించింది. ఇద్దరు సురక్షితంగా బొబ్బాయి చేరి అతడి ఇంటికి పోయి తలుపు తీసేసరికి 2 పిచ్చుకలు చచ్చిపడి ఉండను, ఇంకొకటి కిటికీ ద్వారాను గుండా ఎగిరిపోయాను. తాను కిటికీని తెచ్చి ఇచ్చినచో పిచ్చుకలు రక్షింపబడి ఉండను, వాని అదృష్టానుసారంగా అవి చచ్చను. 3వ దాన్ని రక్షించటకు బాబా త్వరగా తనను పంపెను అనుకున్నాను. కాకా మహాజని యజమాని టక్కర్ తరంసే జితాబాయే హైకోర్టు క్లియర్కి ఒక కంపెనీ కలదు. దానిలో కాకా మేనేజర్గా పనిచేస్తుండను. యజమాని మేనేజర్గా అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. కాకా షిరిడీకి అనేక సార్లు పోవుట, కొన్ని దినం రచనలు తిరిగి బాబా అనుమతి పొంది వచ్చట మొదలగును టక్కరకు పెరిగిను. కుతుహూలం కోసం బాబాను పరీక్షించు ఆసక్తితో టక్కర్ కాకాతో పోలీసులలో షిరిడీకి పోవడం నిర్ణయించుకున్నాను. కాకా ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చును అన్నది నిశ్చయంగా తెలియదు కనుక టక్కర్ ఇంకొకరిని వెంట తీసుకుని వెళ్ళేది. ముగ్గురు కలిసి బయలుదేరి బాబా ఇచ్చినట్లే కాకా 2 సెలవుల ఎండు ద్రాక్ష పనులు గాడిలో కొనను. వారు షిరిడీకి సరైన వేళకు చేరి బాబా దర్శనంలోకి పోయి మసీదుకు పోయి అప్పుడు అక్కడ బాబాసాహెబ్ తర్కాడు ఉండేను. టక్కర్ మీరెందుకు వచ్చిందని తర్కాడు అడిగాను. దర్శనం కొరకని తర్కాడు జవాబించాను. మహిమలు ఏమైనా జరిగినాయా అని టక్కర్ ప్రశ్నించాను. బాబా వద్ద ఏమైనా అద్భుతంగా చూచుటను నమ్మకం కాదని, భక్తులు ప్రేమతో కాంక్షించిన తప్పక జరిగినని టక్కర్ చెప్పాను. కాకా బాబా పాదములకు నమస్కరించి 7 ద్రాక్ష పళ్ళను అర్పించను. బాబా వారిని పంచిపెట్టమని ఆజ్ఞాపించను. టక్కర్కు కొన్ని ద్రాక్షలు దొరికిన. అతనికి అవి తినటకు ఇష్టం లేదు. తెలిచేతనగా తన వైద్యులు కడిగి శుభ్రపరిచినదే ద్రాక్షలు తినకూడదని సలహా ఇచ్చి ఉండెను. ఇప్పుడు అతనికి అది సమస్యగా తోచను. తనకు వారిని తినటకు ఇష్టం లేదు, కానీ బాబా తినటకు ఆజ్ఞాపించుటచే పారవేయలేకుండెను. పారవేసినట్లయితే బాగుంటుందని వాడిని నోట్లో వేసుకున్నాను. గిన్నెలు ఏం చేయవలనో తోచుకుంటాను. మసీదులో గిన్నెలు వేయడానికి జరుపుచున్నాను. తన ఇష్టంలో వ్యతిరేకంగా తనకు గిన్నెలు తన జైల్లోనే వేసుకున్నాను. బాబా ఎవరు వెళ్ళొచ్చో తనకు ద్రాక్షపని ఇష్టం లేదని తెలియదా? బాబా వారిని ఇలా బలవంతంగా ఇచ్చాను. ఈ ఆలోచన అతని మనస్సును తట్టగానే బాబా ఇంకనూ మరికొన్ని ద్రాక్షపని ఇచ్చాను. అతడు వారిని తినలేదు, చేతులు పట్టుకున్నాను. బాబా వారిని తినమనను. వారి ఆత్మానుసారం తినగా వారిలో గింజలు లేకుండాను. అందుకతడు మిక్కులను ఆశ్చర్యపడను. అద్భుతము చూడలేదనుకోలేను, కానీ అతనికి ఈ అద్భుతము ప్రయోగింపబడను. బాబా తన మనస్సును కనిపెట్టి గింజలు గల ద్రాక్షపండును గింజలు లేని వారిగా మార్చివేసను. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి బాబాను పరీక్షించుటకు తర్కడి 2 ద్రాక్షలు దొరికనని అడిగాను. గింజలతో ఉన్నది దొరికనని తర్కడ్ చెప్పాను. తర్కడ్ ఆశ్చర్యపడను. తన ఉద్భవించుచున్న నమ్మకం దృఢపరచుటకే బాబా యథార్థంగా యోగి అయినచో ద్రాక్ష పండుగ మొట్టమొదట కాకా ఇవ్వవలనని కొనను. అతని మనసునందున్న ఈ సంగతి కూడా గ్రహించి బాబా కాకా వద్ద నుంచి 7 ద్రాక్షల పంపిణీ ప్రారంభింపమని ఆజ్ఞాపించను. ఈ నిదర్శనంతో టక్కర్ సంతృష్టి చెందను. శ్యామ టక్కర్ను కాకా యజమానిగా బాబాకు పరిచయం చేసిన. అందుకు బాబా ఎక్కడను అతడు ఎక్కువ మందికి యజమాని కాగలడు. అతని యజమాని వేరొకరు కలరు. కాకా ఈ జవాబుకు చాలా ప్రీతి చెందను. తన మనోనిశ్చయం మరిచి టక్కర్ బాబాకు నమస్కరించి వాడాకు తిరిగిపోయాడు. మధ్యాహ్న హారతి అయిన పిమ్మట వారందరూ బాబా వద్ద సెలవు తీసుకుంటూ మసీదుకు పోయేది. శ్యామ వారి పక్షంలో మాట్లాడదు. బాబా ఇప్పుడు చెప్పలేను. ఒక చంచల మనస్సు గల పెద్ద మనుషుడు నేను. అతనికి ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం కూడా ఉండేది. ఎట్టి విచారం లేకుండాను. అనవసరమైన ఆరాటం పైన వేసుకుని అక్కడక్కడ తిరుగుచూ మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకుంటున్నాను.
ఒక్కొక్కప్పుడు భారములన్నీ వదిలివేయుచుండును, మరొకప్పుడు వారిని మోయించుండును. అతని మనసును నిలకడ లేకుండా అతని స్థితి కనిపెట్టి కనికరించి నీవు నీకు ఇష్టం వచ్చిన చోట నీ నమ్మకము ఆదుకొడుకుము. ఎందుకు భ్రమించదో ఒకే చోటును ఆశ్రయించుకుని నిలకడగా ఉండు అని చెప్పింది. వెంటనే తక్కడి అంతే తన గురించి అని గ్రహించను. కాకా కూడా తన వెంట రావాలని అనుకున్నాను. కానీ కాకా కొంత త్వరగా షేరీ ఆజ్ఞ దొరుకుతుందని ఎవరూ అనుకోలేదు. బాబా దీన్ని కూడా కనుకొని కాకాను అతని యజమానితో పోవటకు అనుజ్ఞయించను. ఈ విధంగా బాబా సర్వజ్ఞులకు టక్కరికి ఇంకొక నిదర్శనం దొరికిన. బాబా కాకాను 15 రూపాయల రక్షణ అడిగి పుచ్చుకుని అతనికి ఇట్లని చెప్పాను. నేను ₹1 రక్షణ ఎవరి వద్ద నుంచి కానీ తీసుకున్నచో దానికి 10 రెట్లు ఇవ్వబడను. నేను ఊరక ఏమీ తీసుకున్నాను, ఇంకా యుక్తంలో తెలియకుండా నేను ఎవరిని అడగను. ఫకీర్ ఎవరిని చూపిన వారి వద్దనే నేను తీసుకునేదను. ఎవరైనా ఫకీర్కు గత జన్మ నుంచి పాపి ఉండటో వారి వద్దనే ధనం పుచ్చుకున్నాను. దానము చేయవలసినది ప్రస్తుతం విత్తనము నాటుట వల్లది. అది మునముందు గొప్ప పంట అనుభవించబడకే. ధర్మం చేయుటకు ధనము ఉపయోగించవలను. దాన్ని సొంతన్నకు వాడుకున్నా అది వ్యర్థమైపోవును. గత జన్మలో నీ ఇచ్చి ఉంటేనే కానీ నీవు ఇప్పుడు అనుభవించలేవు. కనుక ధనము పొందవలన దాన్ని ప్రస్తుతం ఇతరులకు ఇచ్చితే సరైన మార్గము. దక్షిణ ఇచ్చుచున్నచో వైరాగ్యం కలుగును. దానివల్ల భక్తి జ్ఞానానికి కలుగును. ₹1 నుంచి ₹10 పొందవచ్చును. ఈ మాటలు విని టక్కలు తన నిశ్చయంలో మర్చి ₹15 బాబా చేతిలో పెట్టాను. షిరిడీకి వచ్చి తన వీలైనది కొనను. ఏదైనా అతడి సంశయంలన్నీ తొలగను. అతడు ఎంతలో నేర్చుకోలను. అటువంటి వారి విషయంలో బాబా ప్రయోగించే యుక్తి మిక్కిలి అమోఘమైనది. అన్ని బాబాయే చేయుచున్నను, దేనియందు అభిమానం ఉంచలేదు. ఎవరైనా నమస్కరించినను నమస్కరించకపోయినను, దక్షిణ ఇచ్చినను ఇయ్యకుండాను తనందరూ సమానమే. బాబా ఎవరిని అవమానించలేదు. తనను పోషించినందుకు బాబా గర్వించేవారు కాదు. తనను పూజించలేదని విచారించేవారు కాదు. వారు వర్ణాతీతులు. బాంద్రా అమిత్ర రోగి. బాంద్రా నివాసి కాయస్థపురం కులంలో చెందిన ఒక పెద్ద మనుషులు చాలా కాలం నిద్ర పట్టక బాధపడుచుండేవాడు. నిద్రించటకే గణం మార్చగానే గతించిన తనని స్వప్నంలో కనిపించి తీవ్రంగా తిట్టుచుండేవాడు. ఇది అతని నిద్రను భంగపరిచే రాత్రి అందు స్థిరంగా చేయించుండేది. ప్రతిరోజు ఇట్లా జరిగి ఏం చేయటకు తోచుకుండేను. ఒకటో అతడు బాబా భక్తులతో ఈ విషయం మాట్లాడాను. బాబా ఉదయమే దీన్ని తప్పనిసరిగా బాగు చేయమని అతడు సలహా ఇచ్చాడు. అతడు వారికి కొంత బూది ఇచ్చి ప్రతిరోజు నిద్రించడానికి ముందు కొంచెం మొదటికి రాసుకుని మిగతా కుట్రము తల కింద దేవులకు దిగువగా పెట్టుకోమను. ఇట్లా చేసిన పిమ్మట సంతోషము ఆశ్చర్యము కలిగినట్లు అతనికి మంచి నిద్ర పట్టెను. ఇట్టి చికాకు లేకుండెను. అతడు సాయిని నిత్యము స్మరించుచుండెను. సాయిబాబా పట్టణంలో తెచ్చి గోడపై వేలాడ తీసెను. దాన్ని ప్రతిరోజు పూజించుచుండెను. గురువారం నాడు పూలమాల వేయించుండెను. నైవేద్యం సమర్పించుచుండెను. పిమ్మట అతని వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయాను. బాలాజీ పాటిని నిరస్తారు. ఇతడు బాబాకు గొప్ప భక్తులు. ఇతడు ఫలాపేక్ష లేకుండా చాలా మంచి సేవ చేసింది. ఇతడు షిరిడీలో బాబా ఏ మార్గం ద్వారా పోచుండనో వారినన్నింటినీ తెచ్చి శుభ్రం చేయించుండను. అతని అనంతరం ఈ పని రాధాకృష్ణమాయి అతి శుభ్రంగా నెరవేర్చుచుండను. ఆమె తర్వాత అబ్దుల్లా చేయించుండను. బాలాజీ ప్రతి సంవత్సరం పంట కోయగానే దాన్ని అంతయే తెచ్చి బాబా కర్పితం చేయించుండను. అతడు బాబా ఇచ్చిన దానితో తన కుటుంబం పోషించుకునేవాడు. ఈ ప్రకారంగా అతడు చాలా సంవత్సరాలు చేశాడు. దాని తర్వాత అతని కుమారుడు దానిని అవలంబించను. ఊది ప్రభావం. ఒకనాడు బాలాజీ సంవత్సరికం నాడు నివాస కుటుంబం వారు కొంతమంది బంధువులను భోజనంలోకి పిలిచేది. భోజన సమయానికి పిలిచిన వారి కంటే 3 రెట్ల బంధువులు వచ్చేది. నివాసలో భార్యకు సంశయం కలిగిన వండిన పదార్థంలో వచ్చిన వారికి చాలా మంది కుటుంబ గౌరవకు భంగం కలుగునగా ఆమె భయపడేది. ఆమె అత్తగారు ఓదార్చుచు భయపడకుండా ఇది మనది కాదు, ఇది సాయి ఆహారమే. అన్ని పాత్రలు గుడ్డలతో పూర్తిగా కప్పివేయము, వాటిలో కొంచెం ఊది వేయము, గుడ్డ పూర్తిగా తీయకుండా వడ్డలు చేయము, సాయి మండలను కాపాడును అనను. ఆమె ఈ సలహా ప్రకారమే చేశాను. వచ్చిన వారికి భోజన పదార్థాలు సరిపోతే కాక ఇంకనూ చాలా మిగిలిన తీవ్రంగా ప్రార్థించినచో యథాప్రకారం ఫలితము పొందవచ్చని ఈ సంఘటన ద్వారా తెలియచున్నది. సాయి పాము ముందే కనిపించుట. ఒకనాడు షిరిడీ నివాసి రఘుపాటి నివాసిలో ఉన్న బాలాజీ పాటి ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆనాడు సాయంకాలం ఒక పాము ఆవుల కుటుంబంలోకి బుసకొట్టుచూ ఉంటున్నాను. అందులోని పశువులన్నీ భయపడి కదలచుచున్నాను. ఇంటిలోని వాళ్ళందరూ భయపడింది. కానీ బాలాజీ సాయి ఆ రూపంలో వచ్చిందని భావించింది. ఈమెను భయపడక గిన్నెతో పాలు తెచ్చి సర్పం ముందు పెట్టి తను బాబా ఎందుకు బుసకొట్టుచున్నావు, ఇందులోకి అలజడి, మాము భయపెట్టగల
పరిచితగా ఈ గిన్నెను పాలను తీసుకుని నెమ్మదిగా తాగును. ఇట్లంటూ అతడు దాని దగ్గర నిర్భయంగా కూర్చుండెను. ఇంటిలోకి తప్పిన వారు భయపడి వారికి ఏమి చేయటకు తోచుకుండెను. కొద్దిసేపటిలో సర్పం తనంతట తానే మాయమైపోయి ఎంత వెతికినను కనిపించలేదు. బాలాజీకి 2 భార్యలు, కొంతమంది బిడ్డలు ఉండేవి. బాబా దర్శనమునకై వారితో షిరిడీకి పోవచ్చుండేవారు. బాబా వారి కొరకు చీరలు బట్టలు కొని ఆశీర్వచనములతో ఇచ్చిచుండేవారు. 35వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. శ్రీ సద్గురు సాయినాథ Chapter 26 is started. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ఇద్దరు గోవా పెద్ద మనుషులు, భార్య. ఇద్దరు గోవా పెద్ద మనుషులు. ఒకనాడు గోవా నుండి 2 పెద్ద మనుషులు బాబా దర్శనములకై వచ్చి బాబా పాదములకు సాష్టాంగంగా నమస్కరించారు. ఇద్దరు కలిసి వచ్చినప్పటికీ బాబా వారిలో ఒకరికి 15 రూపాయలు దక్షిణ ఇవ్వాలి, ఇంకొకరు అడగకుండానే 35 రూపాయలు ఇవ్వాలనగా అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగినట్టు బాబా నిరాకరించారు. అక్కడున్న శ్యామ బాబా మాట్లాడాడు, ఇది ఏమి ఇద్దరు కలిసి వచ్చింది, ఒకరి దక్షిణ ఇవ్వలేదు, 2వ వారిని తిరస్కరించి ఎందుకు ఈ భేదభావం? బాబా ఇటు జవాబు ఇచ్చాను, శ్యామ ఎందులకే నీకేమీ తెలియదు, నేనెవరి వద్ద ఏమీ తీసుకున్నాను. మసీదు మాయ బాకీని కోరను, బాకీ ఉన్నవాడు చెల్లించి రుణవిమోచన కొనను. వాకిళ్ళు కానీ, నాకు ఇల్లు కానీ, ఆస్తి కానీ, కుటుంబం కానీ కలవా, నాకేమీ ఎక్కర్లేదు. లేనప్పుడు సముద్రులను రుణం, శత్రుత్వము, హత్య చేసిన దోషము చెల్లించి తీరవలను, దానిని తప్పించుకున్న మార్గం లేదు. పిమ్మట బాబా తన విశిష్ట ధోరణిలో నిట్లాడు. ప్రప్రథమున అతడు పేదవాడు, ఉద్యోగం దొరికినచో మొదటి నెల జీతం ఇచ్చానని తన ఇష్టదైవములకు మొక్కుకున్నాడు. అతని నెలకు 15 రూపాయలు ఉద్యోగం దొరికింది. క్రమంగా జీతం 15 రూపాయల నుంచి 30, 60, 100, 800కు ఇచ్చాను. తుదకు 700 రూపాయలు ఇచ్చాను. అతను ఐశ్వర్యం అనుభవించు కాలమందు తన మొక్కులను మార్చాను. అతని కర్మఫలమే అతన్ని నిరూపించుకోవచ్చినది. ఆ మొత్తంనే 15 రూపాయలు నేను దక్షిణంగా రూపొందింది. ఇంకా కథ. సముద్ర తీరమున తిరుగుచుండగా ఒక పెద్ద భవనం వద్దకు వచ్చి దాని వసరపై కూర్చుంటుంది. యజమాని నన్ను బావుగా ఆవరించి చక్కని భోజనం పెట్టాను. బీరువా పక్కన శుభ్రమైన స్థలం చూసి అక్కడ పరుండమాని నేను అక్కడ నిద్రపోయింది. నేను గాఢ నిద్రలో ఉండగా మనిషి యొక్క రాతి పలకం లాగి గోడ కన్నం చేసి లోపల ప్రవేశించి నా జేబులో ఉన్న ద్రవ్యమునంతా దొంగిలించాను. నేను లేచి చూసుకున్నా 30,000 రూపాయలు పోయినవి. నేను మిగిలిన బాధపడుతుంది, ఏడ్చును కూర్చుని పైకమంతవి 100 రూపంగా ఉన్నది. ఆ బ్రాహ్మణుడే దాన్ని దొంగిలించిన పెట్టింది. భోజనము నీరు రుచించవయ్యాయి. వసారాపై ఒక పక్షం కాలం కూర్చుని నాకు కలిగిన నష్టం ఏడ్చుంటుంది. పిమ్మట ఫకీరు దారి వెంట పోవచ్చు నేను ఏడ్చుంటుంది చూసి ఎందులకు ఏడ్చినట్టు అని అడిగాను. నేను జరిగిన వృత్తాంతం చెప్పింది. వారు ఇట్లనేది, నేను చెప్పినట్టయితే నీ డబ్బు నీకు దొరుకును. ఒక ఫకీరు వద్దకు వెళ్ళను, వారి చిరునామం నేను ఇచ్చేదాను, వారి శరణు వేడును, వారు నీ పైకం తిరిగి ఇప్పించదరు. ఈలోగా నీకు ప్రియమైన ఆహారం ఏదో నీ ద్రవ్యం దొరుకున్నంత వరకు విసర్జించు. నేను ఫకీర్ చెప్పినట్లు నడుచుకోండి. పైకం నాకు చిక్కినది, నేను వాడాను విడిచి సముద్రం పెట్టుకుపోయింది. అక్కడ ఒక స్టీమర్ ఉండేది. దానిలో జనులు ఎక్కువగా నడిచే లోపల ప్రవేశించలేకపోయింది. ఒక మంచి నౌక నాకు తోడ్పడగా నేను లోపలికి పోయింది. ఇది ఇంకొక ఎడ్డులకు తీసుకొని పోయినది. అక్కడ రైలు బండి నీకు ఈ మధ్యలో వచ్చింది. కథ పూర్తి కాగానే బాబా పిల్లల భోజనం కొరకు తీసుకొని పోయినాక శ్యామ అప్లై చేశారు. శ్యామ వారిని ఇంటికి తీసుకుపోయి భోజనం పెట్టాను. భోజన సమయంలో శ్యామ బాబా చెప్పిన క్రమంగా ఉన్నది. బాబా వారిని బహుముద్ర తినడం పోయి ఉండలేదు. వారి వద్ద 30,000 రూపాయలు ఎప్పుడు లేకుండా ఎన్నడూ ప్రయాణం చేయలేదు. ద్రవ్యం ఎప్పుడు పోవటం కానీ వచ్చటం కానీ జరగలేదు. కానీ ఆ అనుభవం తెమ్మగానే తెలిసినగా అని వారిని అడిగాను. అతనుల మనసుకు కలిగింది. వారు కన్న తడి పెట్టుకుని ఏడ్చు బాబా సర్వజ్ఞుడు, అనంతుడు, బ్రహ్మ స్వరూపుడని నుడివిరి. బాబా చెప్పిన కథ మా గూర్చి, వారు చెప్పినదంతా మా విషయం. వారికి ఎట్లా తెలిసినో నేను గొప్ప చిత్రం. భోజనమైన తర్వాత పూర్తి వివరంగా చెప్పదమైనది. భోజనమైన పిమ్మట తాంబూలం వేసుకొని అతిథులు వారి కథలను చెప్పదమైనది. అందులో ఒకరు ఇట్లా చెప్పింది, లోలోయనున్న యూరు మా స్వగ్రామము, జీవనోపాధికై నేను ఉద్యోగం సంపాదించి గోవా వెళ్తాను. నాకు ఉద్యోగం లభించినచో నా మొదటి జీతం ఇచ్చదనని దత్తదేవునికి మొక్కుకుంటుంది. వారి దయవల్ల నాకు 15 రూపాయల ఉద్యోగం దొరికింది. నాకు క్రమంగా జీతం బాబా చెప్పిన ప్రకారం 700 రూపాయల వరకు ఇచ్చినది. నా మొక్కును నేను మరిచిపోయింది. దాని బాబా ఈ విధంగా జ్ఞప్తికి తెచ్చి నా వద్ద 15 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. దక్షిణ కాలదు పాత బాటి తీసుకున్న
తీర్చుకొనక మనసున మొక్కును చెల్లించుట. నీతి. బాబా ఎన్నడూ డబ్బు భిక్షమెత్తలేదు. సరికదా తమ భక్తులు కూడా భిక్షమెత్తుకునడం ఒప్పుకొనరు. వారు ధనమును ప్రమాదకారిగాను ఫలమును సాధించుటగాను భావించేవారు. భక్తులు దాని చేతులతో చిక్కకుండా కాపాడేవారు. ఈ విషయమున భక్త మహస్పతి యొక్క నిదర్శనం. ఆయన మిక్కిలి పేదవారు. అతని భోజన వసతి కూడా జరుగుబాటు లేకుండాను. ఆయనను అతను ద్రవ్యం సంపాదించుట బాబా అనుమతించలేదు. రక్షణలో నుండి కూడా ఏమీ ఇయ్యలేదు. ఒకనాడు ఉదార భక్తుడైన అంశరాజులను బాబా భక్తుడు చాలా ద్రవ్యమును బాబా సుముఖమున మహస్పతికి ఇచ్చాను. కానీ బాబా దాన్ని పుచ్చుకోవడం అనుమతించలేదు. దుమ్మట 2వ ఏడాది తన కథ నీకు ప్రారంభించను. నా బ్రాహ్మణ వంట మనిషి నా వద్ద 35 సంవత్సరాల నుంచి నౌకరు చేయించినది. దురదృష్టం నాడు చెడు మార్గంలో పడదు. వారి మనసుకు మారిపోయిన నాడు నా ద్రవ్యాలను దొంగిలించను. రాటు పలుకను తొలగించి ధనము దాచిన భోజనములలో గురించి నా యాసి సరస్సుగా 37 రూపాయలు కరెన్సీ తొలగించి పారిపోయాను. బాబా సరిగా మొత్తం ఎత్తి చెప్పాలని నాకు తెలియదు. రాత్రిలో వందు ఏడ్చు కూర్చుంటుంది. నా ప్రయత్నములు విఫలమైంది. ఒక పక్షం వరకు చాలా ఏడాడపడుతుంది. విషాదపరిశ్రమై దుఃఖంతో అరుగుపై కూర్చొని ఉండగా ఒక ఫకీరు నా స్థితిని కనిపెట్టి కారణం తెలిపాను. నేను వివరం అనేది తెలిపితేనే అతను షిరిడి సాయిను జోలియా ఉన్నారు. వారికి మొక్కుము. మీకు ప్రియమైన ఆహారమును నిడుగును. నీ మనసులో వారి దర్శనం చేయటకు నీకు ప్రియమైన ఆహారం తిననే మొక్కును అనను. నేనట్టులే బాబా నా ద్రవ్యం దొరికిన పిమ్మట నీ దర్శనం చేసిన పిమ్మట నేను అన్నము తినను అని మొక్కుకుంటుంది. దీని తర్వాత 15 దినములు గడిచాను. బ్రాహ్మణుడు తనంతట తానే నా డబ్బును నాకు ఇచ్చాను. నా శిరను వేడిని వాడితేనే నేను పిచ్చి ఎత్తినట్టు చేసినాను. నా శిరస్సు నీ పాదములపై పెట్టి దయచేసి క్షమించు. ఈ విధంగా కథ సుఖాంతమైనది. నాకు కనిపించిన సహాయం నడిచిన ఫకీర్ తిరిగి కనబడలేదు. ఫకీర్ చెప్పిన షిరిడి సాయిబాబాను చూసిన నాకెంతో గాఢమైన కోరిక వెళ్ళింది. మా ఇంటికంత దూరం వచ్చిన వారు షిరిడి సాయిబాబా అని నా నమ్మకం. ఎవరికైతే నాకు కనపడి నా ద్రవ్యం తిరిగి తెప్పించి అట్టివారు 35 రూపాయల పేరాత చూపదరా. దీనికి వ్యతిరేకంగా మా వద్ద నుంచి ఏమీ ఆశించక ఎల్లప్పుడూ చేసినంత వరకు బామ్మను ఆధ్యాత్మిక మార్గం నడిపించదు. దొంగిలించిన నా ద్రవ్యం దొరికిన వెంటనే మిక్కిలి సంతోషించి మైమరిచి నా మొక్కది మరిచింది. ఒకనాటి రాత్రి నేను కొలాబాలో ఉన్నప్పుడు బాబా స్వప్నంలో చూసి తిని షిరిడికి పోవాలన్న సంగతి ఎప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది. నేను గోవా వెళ్ళి తిని అక్కడ నుండి స్టీమర్ మీద బొంబాయి వెళ్ళి అక్కడ నుండి షిరిడికి పోవాలి చేయించింది. నేను హార్బర్ పోగా స్టీమర్లో జాగా లేకున్నాను. కెప్టెన్ ఒప్పుకోలేదు. కానీ నాకు పరిచయం లేని నౌకర్ ఒకటి చెప్పక ఒప్పుకొని నన్ను స్టీమర్లో బొంబాయికి తీసుకుని వచ్చింది. అక్కడ నుండి ఇక్కడ రైలులో వస్తుంది. కాబట్టి బాబా సర్వజ్ఞుడు, సర్వంతర్యామి. మేమెక్కడా, మా ఇల్లెక్కడా, మా అదృష్టం ఏమని చెప్పుకోవాలను. బాబా మా ద్రవ్యము తిరిగి రాబట్టను. ఇక్కడ లాగుకొని వచ్చింది. షిరిడి జనులారా, మీరు మాకంటే పుణ్యాత్ములు, మాకంటే అదృష్టవంతులు. ఏలన్నా బాబా మీతో ఆడి నవ్వి మాట్లాడి ఎన్నో సంవత్సరాలు మీతో నివసించను. మీ పుణ్యవంతము ఎందుకనగా బాబాను షిరిడికి లాగారు. సాయే మన దత్తుడు. వారి మొక్కుమన్న నన్ను ఆజ్ఞాపించింది. స్టీమర్లో జాగా ఇప్పించింది. నన్ను ఇచ్చడం తెలిసి ఇటు వారి సర్వజ్ఞతమును సర్వశక్తిమును నిరూపించింది. ఔరంగాబాద్ కర్బార్య. షోలాపూర్ నివాసియకు సుఖారాం ఔరంగాబాద్ కర్బార్యకు 27 సంవత్సరమైన సంతానం కలగలేదు. ఆమె అనేక దేవతలకు మొక్కులు మొక్కాను. కానీ నిష్ప్రయోజనమైన తుదకు నిరాశ చెందాను. ఈ విషయమై చివరి ప్రయత్నం నిశ్చయించుకుని తన సవతి కొడుకు విశ్వనాథంతో షిరిడికి వచ్చాను. అతడు బాబా సేవ చేయుటకు 2 నెలలు గడిచాను. ఆమె ఎప్పుడు మసీదుకు పోయినను అది భక్తులతో నిండి ఉంటుంది. బాబా చుట్టూ భక్త మండలి మొయ్యుడు. వారు బాబాను ఒంటరిగా చూసి వారి కాళ్ళపై మనసును విప్పి చెప్పి తనకు సంతానం కావాలని కోరుకున్నటపై కలిగిన అవకాశంపై ఆమె కనిపెట్టుకుని ఉండేది. తుట్టతులకు శ్యామాకి సంగతి చెప్పి బాబా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తన విషయంలో జోక్యం తలవనిస్తున్నాడు. శ్యామ బాబా దర్బారు ఎప్పుడు తెరిచి ఉండినని ఆయనను ఆమె గురించి ప్రయత్నించదని సాయి ప్రభు ఆశీర్వదించని చెప్పారు. బాబా భోజన సమయంలో మసీదు వాకిలో కొబ్బరికాయ అగరవత్తులతో సిద్ధంగా ఉండమని తన సైగ చేయగానే మసీదు పైకి రావాలని చెప్పాడు. ఒకనాడు శ్యామ మధ్యాహ్న భోజనానంతరం బాబా చేతులు తువాలతో తుడిచినగా బాబా శ్యామ బుగ్గలు శ్యామ బాబు దేవా నా బుగ్గలు గిల్లుట నీకు తగ్గన. మా బుగ్గలు గిల్లినట్టు వెంకి దేవుడు మాకు అక్కర్లేదు. మేము నీవు ఆధారపడి ఉన్నాము. ఇది అయినా మన సాయంత్రం రావాలి. ఆమెను శ్యామ 22 జన్మల నుంచి నువ్వు నాతోనే ఉన్నప్పటికీ నేను గిల్లలేదు. ఇన్నాడు గిల్లగా నీకు కొవ్వు వచ్చినది. ఆమె క్షామ ఎత్తాను. ఎల్లప్పుడూ ముద్దులు మిఠాయిలు ఇచ్చే దైవం మా కాదు. మీ నుండి మాకు గౌరవం కానీ స్వర్గం కానీ విమానం కానీ అవసరం లేదు. మీ పాదంలో ఎంత నమ్మకం మా తప్పుడు నుండుగాక. బాబా ఇట్లను. అవును, నేను వచ్చినది ఎందుకే? ఇన్నాళ్ళ నుంచి మీకు భోజనం పెట్టి పోషించినాను. నా యందు నాకు ప్రేమానురాగాలు ఉన్నవి.
అట్లనుచు బాబా పైకి వెళ్ళి తన గద్దెపై కూర్చున్నాడు. శ్యామ ఆమెను సైగ చేసినామని ఆమె మసీదు పైకి వచ్చేటట్టుగా బాబాకు నమస్కరించి కొబ్బరికాయ అగరవత్తులు ఇచ్చాను. బాబా ఆ టెంకాయను ఆడించాను. అది ఎందుది కనుక లోపల కొడుక ఆడుచు శబ్దం నడిచినాడు. బాబా శ్యామ ఇది గుండ్రంగా లోపల తిరుగుతున్నారు. అది ఏమనుచున్నదో విను. శ్యామ ఆమె తన గర్భమందు ఒక బిడ్డ ఆడవలనని వేడుచున్నది. కానీ టెంకాయ నీ ఆశీర్వాదంతో నిమ్ము. బాబా టెంకాయ బిడ్డను ప్రసాదించిన అట్లనుకున్నట ప్రజలంతా అమాయకుడు. శ్యామ నీ మాటలు మహిమ ఆశీర్వాద ప్రభావం నాకు తెలియదు. నీ ఆశీర్వాదమే ఆమెకు బిడ్డల పరంపరను ప్రసాదించును. నీవు మాటలచే కాలయాపన చేయించు ఆశీర్వాదం ఇవ్వకున్నావు. ఆ సంవాదం కొంతసేపు జరిగాను. బాబా పదే పదే టెంకాయను కొట్టుమంచుండెను. శ్యామ టెంకాయను పట్టకుండా నా స్త్రీకే ఇవ్వమని వేడుకుండాను. తుదకు బాబా లొంగి ఆమెకు సంతానం కలుగునను. ఎప్పుడని శ్యామనని 12 మాసంలోని బాబా జవాబు తెచ్చాడు. టెంకాయను పగలగొట్టు. ఒక చెప్పను ఇరువురు తినేది. 2వ చెప్ప ఆమెకి ఇచ్చేది. అప్పుడు శ్యామ ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి, అమ్మ నీవు నా మడను సాక్షి. నీకు 12 మాసములలో సంతానం కలుగునచో ఈ దేవుని నాపై ఒక టెంకాయను బట్టి ఈ మసీదు నుంచి తరిమి వేశాను. ఎందుకు తప్పినచో నేను మాధవుడును కాదు, మీరు దీన్ని చూసేదారు కాక అన్నాను. ఆమె 1 సంవత్సరంలో ఒక కొడుకుని గలను. 5వ మాసంలో కొడుకుని మసీదు తీసుకువచ్చి భార్యాభర్తలు బాబా పాదాలపై పడింది. కృతజ్ఞుడకు తండ్రి 500 రూపాయలు ఇచ్చాను. బాబా గుణము శ్యామకర్ణకు ఈ ధనంతో చాలా కట్టించాను. ఎండ్ ఆఫ్ చాప్టర్ 36. జై సాయిరామ్. చాలా ఉత్సవం. నేను ఈ అధ్యాయంలో కొన్ని వేదాంత విషయాలు ప్రస్తావించాలన్నమాట. చాలా ఉత్సవం గురించి వర్ణించుకుంటారు. శ్రీ సాయి దీపం గురికి కావడము వారి వికృతిలో ధన్యులు. వారి పద్ధతులు చర్యలు వర్ణింపగలిగి కావు. కానీ కొన్ని సమయములందు వారి బ్రహ్మానందంలో మైమర్చువారు. మరికొన్ని సమయములందు జ్ఞానంతో పుట్టి పొందేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు అన్ని పనులు నెరవేర్చు ఎట్టి సంబంధం లేనట్టుండేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమీ చేయనట్టు కనిపించినప్పటికీ వారు సోమరిగా కానీ నిద్రితులుగా కానీ కనిపించేవారు. వారు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ అనుసంధానం చేసేవారు. వారు సముద్రం వల్ల శాంతంగా తనక వీడినట్టు కనిపించినను వారి గాంభీర్యము లోటు కనుగొనడానికి. వర్ణాతీతమైన వారి నైపుణ్యం వర్ణింపగలవారు. పురుషులను అన్నదముల వల్లే స్త్రీలను అక్కలను చేయడం వారు చూచుకునేవారు. వారి శాశ్వతాస్కలిత బ్రహ్మచర్యము అందరేగినదే. వారి సామర్థ్యమున మనకు కలిగిన జ్ఞానము మనం మరణించే వరకు నిలుచుగాక. ఎల్లప్పుడూ హృదయపూర్వకము అంటూ వారి పాదములకు సేవ చేసేది కాక. వారిని సకల జీవకోటియలు జీవించడం కాక. వారి నామం ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించడం కాక. వేదాంత సంబంధమైనది ఉపన్యాసం చేసిన నిమ్మటి కంటే శ్రావణ ఉత్సవంలో వర్ణించడం మొదలైంది. శ్రావణ ఉత్సవం బాబా శయనశాలను ఇవరకే వర్ణించింది. వారు ఒకనాడు మసీదులో ఒకనాడు చావడని గుర్తించుకుంది. మసీదుకు దగ్గరలోనే చావడ నిలబడి బాబా మహాసభకు చెందిన వరకు ఒకరోజు మసీదులో ఒకరోజు చావడని గుర్తించుకుంది. 1910 డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుండి చావడలో భక్తులు పూజాహారకులు మొదలైంది. బాబా కటాక్షంతో దీన్ని ఇప్పుడు వర్ణించారు. చావడను గురించి సమయం రాగా భక్తులు మసీదులో కూడి కొంతసేపు మండపంలో భజన చేసేవారు. భజనలో ఒక రథము పిల్లలకు తెలిసి ఉండాలని ముందర బాబా వీరి మధ్య భజన జరుగుతుంది. భజన ముందు ప్రీతి గల శ్రీకృష్ణుడు సరైన కాలంలో వచ్చింది. కొందరు తాళంలో చుట్టలు మృగము కంజీర మొదలు పట్టుకుని భజన చేయించేవారు. సూర్యుని రాయలలో సాయిబాబా భక్తులందరినీ తమ వద్దకు వీడ్చుకునేవారు. బయట భద్రమైన స్థలంలో కొందరు దేవుడి సరిచేస్తుంది, కొందరు పల్లకి భరణి ఉంచుతుంది, కొందరు వ్యక్తమైన చేతి ధరించి శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజు దేవుని చేతులు వేస్తుంది. మసీదు మూల తోరణములకు అలంకరించుతుంది. మసీదు చుట్టూ దీపముల వరకు కాంతిని వెలుగుతున్నాను.
బాబా గురువు శ్యామకంగా సజ్జితమని బయట నిల్చుంది. అప్పుడు తాత్యాపతి కొంతమందిని వెంటబెట్టుకుని వచ్చి బాబాను సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేవారు. బాబా నిశ్చయంగా కూర్చుండేవారు. తాత్యాపతి వచ్చి బాబా చింతలో వేసి లేదా కూర్చుండేవారు. తాత్య బాబాను మామాను పిలిచేవారు. నిజంగా వారి బాంధవ్యం నుంచి సన్నిహితమైంది. బాబా శరీరంపై మామూలు కథలు వేసుకుని చంపలో సటకా పెట్టుకుని చిరువును పొగాకును తీసుకుని పైన ఉత్తరీయం వేసుకుని బయలుదేరికి సిద్ధపడుతుంది. కిమ్మటి తాత్య జలకాల సెల్లాన్ని బాబా ఒడిపై వేసేవారు. అటు కిమ్మటి బాబా తన కుడిపాడలను బొడ్డును వేసే బిందువును కట్టెలను నిలిచిపోయి కుడి చేతితో మనుషుని దీపము నాటి చావలకు బయలుదేరేవారు. అన్ని వాయిపులు మొదలైంది. మతాబా మరణ సామాన్యులు అనేక రంగులను ప్రదర్శించి కాలేదు. పురుషులు స్త్రీలు బాబా నామం పాడుచు నియమ సహాయంతో భజన చేసి ఉత్సవంలో నడుచుంది. కొందరు సంతకంతో నాట్యం ఆడుతుంది. కొందరు జెండాలను చేతపట్టుకుంటుంది. బాబా మసీదు మేకలకు రాగా బాలుగారు శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ చేత చేస్తుంది. బాబా తిరుపక్కల చామరంలో వెళ్ళి పట్టుకుని విసుకుంది. మార్గమంత్రి అడిగి మళ్ళీ పరిశీలించారు. అందుకై బాబా భక్తులు తేలికతో నడిచేవారు. తాత్య ఎడమ చేతిని హంసాపతి కుడి చేతిని బాబు సాహాଯ୍యం శిరస్సుపై శక్తిని పట్టుకునేవారు. ఈ ప్రకారంగా బాబా చావులకి పైన ఉంటుంది. బాబుగాను పూర్తిగాను అనిపించింది. ఎర్రగొట్టిన శ్యామకంగా దాడి తీసింది. దాని వెనుక పాడేది వాళ్ళు భజించేవారు, వైద్యులు మొదటి వాళ్ళు వ్యక్తులు సమూహం ఉండేది. హరినామ స్మరణకు బాబా నామస్మరణకు ఆకాశం గద్దల నాటి మాడి వచ్చినది. ఈ మాటల శోభయాత్ర మసీదు మూడు చేసేసరికి ఉత్సవంలో పాల్గొనే వాళ్ళకు ఆనందించింది. ఈ మూలకు వచ్చేసరికి బాబా చావుడిపై ముఖం పెట్టి నిలిచి ఒక విచిత్రమైన ప్రకాశంతో వదిలేస్తారు. వారి ముఖము ఏ సమయం వలె లేదా బాలభానుల వలె ప్రకాశించింది. అతను బాబా ఒక్కరిలో ముఖం పెట్టి కేంద్రీకరించిన మనస్సుతో నిలిచేవారు. వారెవరినో తీసినట్టుగా కనిపించింది. సమస్త వాయిద్యములు మ్రోగుతున్నప్పుడు బాబా తన కుడిచేతిని కిందకి ముందుకు ఆడించేవారు. అప్పుడు సమయంలో ఆకాశంలో తీసి ముందుకు వచ్చి ఒక వెండి పళ్ళెంలో పువ్వులు గులాలు అన్ని తీసుకొని బాబాయ్పై 2 సార్లు చల్లుతుంది. అట్టి సమయం నుండి సంగీత వాయిద్యం వాళ్ళ శక్తికలకు ప్రవేశించింది. బాబా ముఖము స్థిరమైన ద్విగుణీకృత ప్రకాశంతో ఉండేది. సౌందర్యంతో వెలుగుతుంది. అందరూ ఈ ప్రకాశం మనసారా పోల్చింది. ఆ దృశ్యంలో ఆ శోభను వర్ణించడం మాటలు చాలు. ఒకప్పుడు ఆనందములకు గమనించలేక మనసాపతి దేవత ఆవేశించిందని నృత్యం చేయవారు. కానీ బాబా యొక్క ధ్యానం మాత్రమే చదువుతుంది. చేతిలో లాంతలు పట్టుకుని తాజాపతి బాబా పిల్లలకు నడుచుంది. భక్త మనసాపతి కుడివైపు నడుచు బాబా సల్లాయించును పట్టుకుని ఉండేవారు. ఈ ఉత్సవం ఎంతో రమణీయంగా ఉండేది. వారి భక్తి చెప్పరానిది కానిది. ఈ పల్లకి ఉత్సవం చూస్తూ పురుషులు స్త్రీలు ధనికులు పేదవారు కూర్చుంది. బాబా నెమ్మదిగా నడుచుచుంది. భక్తి ప్రేమలతో భక్తి మండలి బాబా ఇక్కడ నడుచుచుండేవారు. వాతావరణ మధ్యలో ఆనందపూర్ణమై విడగా శోభయాత్ర చావలు చేరుచున్నది. ఆ దృశ్యము ఆ పాలన గడిచిపోయింది. ప్రస్తుతం కానీ ఒక ముందు కానీ దృశ్యము ఉండలేదు. అయినా ఈ దృశ్యము నవ్వు తెచ్చుకుని భావన చేసించే మనసు శాంతి తృప్తి కలిగింది. శ్రావణి బాగా నలుపుకుంది. దాని తెల్ల మీ పైకప్పుతోనూ నీరు రథంతోనూ అనేక రంగుల దీపంతోనూ విరాళాలు గడిచిన గాజు బుట్టీలతోనూ అలంకరించుకుంది. శ్రావణి చేయడమే తాత్య ముందుకు ప్రవేశించి ఒక ఆసనం వేసి బాలీసు నుంచి బాగా కూర్చోబెట్టి మంచి రంగరఖ తొలగించిన పిమ్మట భక్తులు బాబా విలువను పూజించుంది. బాబా తలపై రాయి కిరీటం పెట్టి పువ్వులు మాలను వేసి మెడను నవ్వి వేయించింది. ముఖంలో కస్తూరి మధ్యలో బొట్టును పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా బాబా వైపు క్రియాత్మకంగా కూర్చున్నారు. తలపై కిరీటం అప్పుడప్పుడు తీర్చుండేవారు.
ఎప్పటినుంచో బాబా దాన్ని విసిరవేర్చింది వారి భావన. బాబా భక్తులు ఎంతగానో గురించి వారి కోరికలకు లోనే ఉండేవారు. వారు చేయడానికి అభ్యంతరం పెట్టువారు కాదు. ఈ అలంకారంతో బాబా ఇంటికి సుందరంగా అనిపించింది. నగాసాహంలో గిరుల తిరిగి కుర్చుల చక్రమును పట్టుకొని చూడాలి. బాపు సాహిత్యంలో యొక్క వేడుకలలో బాబా పాలని కలిగి ఐక్యపాటిని అర్పించి చేతులకు దండం పూసి కాంబీలు పెట్టుకున్నారు. బాబా కట్టపై కూర్చుని ఉన్న రాజ్యాంగ భక్తులు వారు పాలను నమస్కరించుకుంటారు. బాలిసుపై ఆనుకుని బాబా కూర్చుండగా భక్తులు ఇరువైపులా చాముండుతున్న సింకరాలను విసుకుంది. ఇప్పుడు శ్యామాక్షులు తయారు చేసి తాత్కాలికంగా అతను ఒక తీర్పు తీర్చి బాబా తెచ్చుకుంది. బాబా తెచ్చిన పిల్లలకు ఇచ్చేవాడు. తదుపరి ఇతరులకు లభించుకుంది. జ్వరం వచ్చింది నడిపోయింది. మొట్టమొదట అది అనేక పరీక్షల కాలంగా కలిసి వచ్చింది. కుమ్మరలు దాన్ని తొక్కుట, ఎండలో ఆడబెట్టుట, నిప్పులో కాల్చడానికి సహించి పురుకొని బాబా ముతుకు హస్తస్పర్శకు నోచుకున్నది. ఆ ఉత్సవం పూర్తయిన పిమ్మట భక్తులు పూలలను బాబా నడుపు వేస్తున్నారు. వాసన చూసుకొని పువ్వులతో చేకూర్చేవారు. బాబాని అభిమాన సాహిత్యంగా కలవాలను చేత అలంకారాలను కానీ మర్యాదలను కానీ లెక్కపెట్టేవారు కాదు. భక్తులు అనుభవించి వారి సంతృష్టి కొరకు వారి ఇష్టానుసారం చేయటకు కూర్చుంది. ఆఖరికి బాపు సాహిత్యం సర్వలాంఛనలతో హారతించేవారు. హారతి సమయంలో బాజా వైద్యుకి మేళతాళాలను స్వేచ్ఛగా వాయించేవారు. హారతి ముగిసిన భక్తులు ఆశీర్వాదం పొంది బాబాకు నమస్కరించి ఒకరి తర్వాత ఒకరు తమ ఇళ్లకు పోల్చింది. చిరువు అత్తలు పన్నీరు సమర్పించిన ఇంత ప్రార్థన ఇంటికి పోతున్నా బాబా ప్రేమతో అతనితో ఉంటాడు. నన్ను కాపాడను ఇష్టమొచ్చు కానీ రాత్రి ఒకసారి వచ్చి నా వచ్చి పంపించింది. అట్లనే చేయవచ్చు తాత చాలా వచ్చి భూమికి పోల్చింది. బాబా తన పలుకులు తనలో అమర్చుకున్నారు. 50-60 దుప్పట్లను ఒకదానిపై వేసి దానిపై విధించున్నాడు. మనం కూడా ఇప్పుడు విస్తరించదు. ఈ అధ్యాయం ముగించకముందు భక్తులు కొన్నాడు. ప్రతిరోజు రాత్రి నిర్మించకముందు సాయిబాబాను వారి చాలా ఉత్సవంలో నెప్పించుకున్నాడు. 37వ అధ్యాయం సంపూర్ణ. Chapter 38. In the last chapter, we describe Baba's traveling position. In this, we take up Baba's Handi and some other subjects. O blessed Sadguru Sir, we go to you, who has given happiness to the whole world, accomplished the welfare of the devotees, and have removed the affliction of those who have resorted to your feet. By being very liberal and also being the protector and savior of the Bhaktas who surrender themselves to you, you have incarnated yourself in this world to oblige mankind and do them good. The liquid essence of pure self was poured into the mold of Brahma, and out of this has come out the crest world of the saints, Sar. This Sar is Atmaram himself. He is the abode of the perfect divine bliss. After having attained himself all objects of love, he made his devotees establish on the path, Baba's Handi. Different sadhanas are prescribed in our scriptures for different ages. Tapa is recommended for Krita age, Dhyam for Trita age, Yajna for Dwapara age, and Dhan for Kali age. Of all the charities, giving food is the best one. We are much perturbed when we get no food at home. Other beings feel similarly under such circumstances. After knowing this, he who gives food to the poor and hungry is the best donor or charitable person. The Taittiriya Upanishad says that food is Brahma, from food all the creatures are born, and by food they live, and after having departed, into food again they enter. When an Atiti comes to our door at noon, it is our duty to welcome him by giving him food. Other kinds of charities, giving away wealth, property and clothes, etc. require some discrimination, but in the matter of food, no such consideration is necessary. If anybody comes to our door at noon, he should be served forthwith, and if lame, crippled, blind and diseased persons come, they should be fed first, and the able-bodied persons and their relations afterwards.
The merit of feeding the former is much greater than that of feeding the latter. Other kinds of charities are imperfect without this Annadam, just as stars without the moon, necklace without its pendant, crown without its pinnacle, palm without a lotus, bhajan without devotion, married maid without the kumkum mark, song without a sweet voice, or button without salt. Just as Varan excels all other dishes, Annadam is the best of all merits. Now let us see how Baba prepared food and distributed it to others. It has been stated before that Baba required very little food for himself, and whatever little he wanted was obtained by begging from a few houses. But when he decided to distribute food to all, he made all preparations himself. He depended on nobody and troubled none in this matter. First he went to the bazaar and bought all the things, corn, flour, spices, etc., paying cash. He also did the grinding. In the open courtyard of the masjid, he arranged a big hearth, and after lighting a fire, he kept a handi over it with the proper measure of water. There were two kinds of handis, one small and the other big. The former provided food for 50 persons, the latter for 100. Sometimes he cooked meaty chawal, and at other times biryani with meat. At times in the boiling water, he let in small balls of thick or flat bread of wheat flour. He grinded the spices on a stone slab and put the thin pulverized spices into the cooking pot. He took all pains to make the dishes very palatable. He prepared amber by boiling jawari flour in water and later mixing to it buttermilk and then boiled both together. With the food, he distributed this amber to all alike. To see whether the food was properly cooked or not, Baba rolled up the sleeve of his kapni and put his bare arm in the boiling cauldron without fear and churned the whole mass from side to side and up and down. There was no mark of burn on his arm nor fear on his face. When the cooking was over, Baba got the pots in the masjid and had them duly consecrated by the Maulvi. First he sent part of the food as prasad to Matsapati and Tate Patel, and then he served the remaining contents with his own hand to all the poor and helpless people to their heart's content. Really blessed and fortunate must be those people who got food prepared by Baba and served by him. Somebody may raise a point here and ask, did Baba distribute vegetarian and non-vegetarian food as prasad to all his devotees? The answer is plain and simple. Those who were accustomed to non-vegetarian food were given non-vegetarian food from the handi as prasad, and those who were not so accustomed were given vegetarian meal. He never created in them any wish or desire to indulge in this food. There is this principle that when a Guru himself gives anything as prasad, the disciple who thinks and doubts whether it is acceptable or otherwise goes to perdition. In order to see whether any disciple has imbibed this principle, Baba at times put them to test. For instance, on an Ekadeshi day, he gave some rupees to Dada Kelkar and asked him to go in person to Karnala to get meat from there. This Dada Kelkar was an Orthodox Brahmin and adhered to all Orthodox manners in his life. He knew that offering wealth, grain and clothes, etc. to a Sadguru was not enough, but that implicit obedience to him and prompt compliance with his order was the real dakshina that pleased him most. So Dada Kelkar dressed himself and started for the place. Then Baba called him back and said, don't go yourself but send somebody. Then Dada sent his own servant Sandu for the purpose. When Baba saw him going, he asked Dada to call him back and cancel the program. On another occasion, Baba asked Dada just to see how the saltish biryani was done. The latter replied casually that it was all right. Then Baba said to him, neither have you seen it with your eyes nor tasted it with your tongue, then how could you say that it was good? Just take off the lid and see. While saying this, Baba caught his arm and thrust into the pot and added, take some out of this, leaving aside your orthodox ways and taste a little. When a wave of real love rises in mother's mind, she pinches her child, and when he begins to cry, she hugs him close to her bosom. Similarly, Baba, in a true motherly way, pinched Dada Kelkar in this way. Really, no saint or guru will ever force his orthodox disciple to eat food forbidden in his religion. The handi business went on for some time till 1910 and was stopped thereafter. As stated before, Das Ganu spread the fame of Baba by his kirtans far and wide in the Mumbai presidency, and people from that part of the country began to flock to Shiveri, which became very soon a place of pilgrimage. The devotees brought with them various articles of presentation and offered various dishes of food as naivedya. The quantity of naivedya offered by them was so much that the fakirs and paupers could feed themselves to their heart's content, leaving some surplus behind. Before stating how naivedya was distributed, we should refer to Nana Sahib Chandorkar's stories
showing Baba's regard for local shrines and deities. Nana Sahib's disrespect of a shrine. By drawing inferences or guessing in their own way, some people said that Sai was Brahmin and said that he was Muslim. In reality, he belonged to no caste. No one knew definitely when he was born and in what community and who his parents were. Then how could he be a Muslim or Brahmin? If he was a Muslim, how could he keep Duni or ever burning in the masjid? How could there be a Tulsi Vrindavan there? How could he allow the blowing of conches and ringing of bells? How could he allow all the different forms of Hindu worship there? Had he been a Muslim, could he have years and could he have spent money from his pocket for repairing Hindu temples? On the contrary, he never tolerated the slightest disrespect to shrines and deities. Once Nana Sahib Chandorkar came to Shirdi with his Sadhu husband and his wife's sister, Mr. Bindwale. When they went to the masjid and sat before Baba, the lady suddenly got angry with Nana Sahib and said, "You have been so long in my company, then why do you behave like this?" Nana Sahib at first did not understand anything and humbly requested Baba to explain. Baba asked him when did he come to Koppagaon and how he came to Shirdi from there. Nana Sahib then at once realized his mistake. He usually worshipped the shrine of Datta on the banks of Godavari at Koppagaon on his way to Shirdi, but this time he dissuaded his relative, who was a Datta Bhakta, from going to that shrine in order to avoid delay and drove straight. He confessed all this to Baba and told him that while wading in the Godavari, a big thorn went into his foot and gave him much trouble. Baba said that was a slight punishment he met and wanted to be more careful in the future. Kala. To revert to the distribution of Naivedya, after the aarti was over and after Baba sent away the people with puri and blessings, he went inside and sat behind a curtain with his back to the Nimbar for weeks. With 2 rows of the intimate devotees, one on each side, the Bhaktas brought Naivedya containing a variety of foods such as puris, mande, polis, basandi, samsa, fine rice, etc. and that kept waiting outside for prasad consecrated by Baba. All the foods were mixed in a hotchpotch and placed before Baba. He offered it to God and consecrated it. Then portions of the same were given to the persons waiting outside and the rest was served to the group of devotees inside with Baba at the center. The Bhaktas sitting in 2 rows then dived into their hearts content. Baba asked Shyama and Nana Sahib Monkar daily to serve the consecrated food to all persons sitting inside and look to their individual needs and comforts. This they did very carefully and willingly. Every morsel of the food thus partaken gave them fulfillment and satisfaction. Such sweet, lovely and consecrated food it was, ever auspicious and ever holy. Cup of buttermilk. Once Hemant Pant had eaten to his full capacity in this company, when Baba offered him a cup of buttermilk, its white appearance pleased him, but there was no space for it. He, however, took only a sip on seeing his faltering attitude. Baba said, "Drink it all. You won't get any such opportunity hereafter." He drank it off then and found that Baba's words were prophetic, for he passed away after a brief period. Now, readers, we have certainly to thank Hemant Pant. He drank the cup of buttermilk, but has supplied us with sufficient quantity of nectar in the form of Baba's Leelas. Let us drink this nectar to our heart's content and be satisfied and happy. Go to Shri Sai, peace be to all. ముప్పై 9వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంలో ఒక బాబా చెప్పిన రత్నం ఉంది. కొందరు బాబా సంస్కృతం తెలియదు మరియు నానా సాహెబ్ చంద్రబాబు చెప్పింది అని వచ్చి భూమస్థానంలో 50వ అధ్యాయంలో సంగతిని విశ్లేషించింది. 2 అధ్యాయంలోనూ ఒకే విషయం వచ్చి 2లో ఇందులో పొందబడుతుంది. శ్రీ పవిత్రమైనది, భారతమాయి కావాలన్నది. ఏమో శ్రీ సాయి ఇచ్చటనే నివసించు, తిరుగుచు, మసులుచు, తుదకు అక్కడనే మహాసమాధి ఉంటుంది. శ్రీ గ్రామ ప్రజలు ధనుడు. వారి సర్వ కార్యములను బాబా నెరవేర్చుకున్నారు. బాబా వారి కొరకు చాలా రోజుల నుండి వచ్చింది. మొదటి శ్రీడి చాలా చిన్న గ్రామం. సాయిబాబా నివసించడానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యం వచ్చింది. తుదకది పవిత్రమైన యాత్రాస్థలం. అతని నుండి స్త్రీలు కూడా ఉన్నది. బాబా నుండి వారి భక్తి నిశ్శంసంగా పడుతుంది. బాబా మహిళలు వారి స్నానం చేయనప్పుడు, విసిరినప్పుడు, వెళ్ళినప్పుడు, రాములు పంచినప్పుడు, పెద్దలు కృత్రిమం చేయడానికి పాల్గొంటారు. వారి భక్తి ప్రేమలు కావాలి. వారి చక్కని పాటలు పాడుతుంటారు. వారి
పాడిన వారికి విన్నవారికి మనశ్శాంతి చేర్చుకుంది. భగవద్గీత శ్లోకం బాబా చెప్పినారు. బాబాకు సంస్కృతం వచ్చిందని అనుమానించారు. ఒకనాడు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకమును బాబా చక్కని అర్థం నామసహాచర్యకు బోధించి ఆశ్చర్యం కలిగేసింది. ఈ విషయం గురించి దీని దేవుడు శ్రీ సాయి పంక్తి 4/568 విషయంలో రాసినారు. వారు స్వయంగా నానాసహాచార్యులకు వారి ఉంచుకున్న సంఘటనను తెలుసుకుంటే ఆ వృత్తాంతము ఎదుర్కొంటారు. నానాసహాచార్యులకు వేదాలను బాగా చెప్తున్నారు. ఆయన భగవద్గీతను వాక్యాలను చెప్పి ఉన్నందున తన పాండిత్యములకు గ్రహించుతున్నారు. బాబాకి విషయం కానీ సంస్కృతం కానీ తెలియదని ఆయన అభిప్రాయం. అందుకే ఒకనాడు బాబా అతన్ని గమనించారు. ఆ తెలుగులో భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా రానప్పుడు బాబా భక్తుల సమస్యను తీర్చినట్టు మంటరిగా వారితో మసీదులో మాట్లాడుతుంది. బాబా దగ్గర నాన్న కూర్చుని వారిని ప్రారంభించి నోటిలో ఏదో గొంతుకుంటున్నాను. బాబా నాన్న ఏదో గొంతుకుంటున్నాను. నాన్న సంస్కృత శ్లోకము వర్ణించుతున్నాను. బాబా ఏ శ్లోకము? నాన్న భగవద్గీత. బాబా గట్టిగా చదువును. నాన్న భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము ఈ విధంగా చదువు. తద్విత్తి శ్రేపాపేన పరికృష్ణేన సేవయా ఉపదేశంతో జ్ఞానం జ్ఞాన సప్తదర్శిన. బాబా నాన్న అది నీకు బోధపడినదా? నాన్న అవును. బాబా నీకు తెలిసినచో నాకు చెప్తుంది. నాన్న దాని తాత్పర్యం ఉంది. సాష్టాంగ నమస్కారం చేయకుండా పాదములపై వద్ద భూమి తెలుసుకుంటా వారి సేవ చేయడం ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాము. అప్పుడు మోక్షము కొన్ని జ్ఞానం అనే వారు అనగా పరబ్రహ్మను తెలిసిన వారు ఆ జ్ఞానం ఉపదేశించదు. బాబా నాన్న శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం అవసరం లేదు. ప్రతి పదార్థము వ్యాకరణము మరియు అర్థము చెప్తున్నారు. అప్పుడు నాన్న ప్రతి పదము అర్థము చెప్తున్నారు. బాబా నాన్న ఇస్తే సాష్టాంగ నమస్కారం చేసించే కారణమా? నాన్న నిపాత ఎన్ని పదమును తినుకోవాలని నాకు తెలియదు. నిపాత ఎన్న సాష్టాంగ నమస్కారమని నాకు తెలియదు. బాబా పరికృష్ణ అనగా నేను నాన్న కృష్ణుడు అడుగుతారు. బాబా కృష్ణ అనగా నేను నాన్న అదే అనగా ప్రశ్నిస్తా. బాబా పరికృష్ణను ప్రశ్నలను ఒకటే అయినచో వ్యాసి ప్రశ్నకు ముందు ఏదో ఉపయోగించాను. వ్యాసం తెలియపరచాలా? నాన్న పరికృష్ణ అనే మాటకు నాకు ఇతర అర్థం ఏమీ తెలియదు. బాబా సేవ అనగా నొప్పిది. నాన్న ప్రతిరోజు నేను చేయనొప్పిది. బాబా అటు సేవ చేసిన చాలుగా? నాన్న సేవలను పదము ఇంకొక వేరే అర్థం ఏమీ నాకు తెలుసుకోలేదు. బాబా రెండో పంక్తిలో ఉపదేశంతో జ్ఞానం సందానంలో జ్ఞానమును పదం ఉపయోగించకుండా ఇంకొక పదం ఉపయోగించలేదా? నాన్న అవును. బాబా ఏ పదము? నాన్న అజ్ఞానం. బాబా జ్ఞానముకి బదులు అజ్ఞానం ఉపయోగించినట్టు ఈ శ్లోకంలో ఏమైనా అర్థం ఉండదా? నాన్న లేదు. శంకర భాష్యం ఆ విధంగా చెప్తుంది. బాబా వారు చెప్పినట్లు పోయింది. అజ్ఞానం అనే పదము ఉపయోగించిన వేళ తగిన అర్థము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించడానికి ఏమైనా ఆక్షేపణ కలదా? నాన్న అజ్ఞానము పదమును చేర్చి దాని అర్థమును విశదపరచట నాకు తెలియదు. బాబా కృష్ణుడు అర్జునుని జ్ఞానులకు తత్వదర్శులకు నమస్కారం ప్రశ్నించా సేవ చేయమని చెప్పినట్లా స్వయముగా కృష్ణుడు తత్వదర్శి కాదా? వారి నిజముగా జ్ఞానమూర్తియే కదా? నాన్న అవును, అతను తత్వదర్శియే. కానీ అర్జునుడు ఇతర జ్ఞానం నేను సేవించడంలో నాకు తెలుసుకోలేదు. బాబా మీకు ఈ బోధన లేదా? నానా చెప్తుంది. అతని ధర్మం ఉండేది. ఇప్పుడు బాబా ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించింది. జ్ఞానుల ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సరిపోదు. మన సద్గురువు సర్వస్వ సరణాన్ని చేయగలము. ఊరక ప్రశ్నించుకు చాలదు. దుర్బుద్ధితో కానీ యౌవనతో కానీ వారిని గుడ్డలో వేయటకు కానీ వారి తప్పులను పట్టుటకు కానీ కంకుమాలని ఆసక్తితో కానీ అడగకూడదు. నిజముగా తెలుసుకోవలసి మోక్షం పొందుటకు కానీ ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కానీ అడగగలము. సేవగా ఇష్టం ఉన్నట్టు చేయవచ్చు. ఏమిటో మానవచ్చిన అభిప్రాయంలో చేయడం సేవకు శరీరం కాదని దానికి తాను యజమాని కాదని శరీరం గురువుగా దండి వారి సేవకొకే శరీరం భావించాలి. ఇప్పుడు చేసినప్పుడు సద్గురు
శ్లోకంలో చెప్పబడిన జ్ఞానం బోధించింది. గురువు ఆ జ్ఞానం బోధించినట్ట జ్ఞానాలకు అర్థం కాదు. జ్ఞానం ఉపదేశం ఎట్లా సాక్షాత్కారం బోధించగలిగి అజ్ఞానం నశింపజేయటే జ్ఞానం. జ్ఞానోత్తర మహారాజు చెప్పి ఉన్నారు, అజ్ఞానం కలిగించే ఇట్లు నువ్వు వచ్చిన స్వప్నము నిద్ర కలిగిపోయినట్టు నీవుగా గ్రహించింది. జ్ఞానం అనగా జ్ఞానం నశింపజేయడం, చీకటిని కనుమతిలో లేదు. ద్వైతము నశింపజేయడమే అద్వైతం. ద్వైతము నశింపజేసిన అనగా అద్వైతము విడిచిపెట్టుగా, చీకటిని నశింపజేసుకున్నచో వెలుగును విడిచిపెట్టుగా, అద్వైతము పొందగలనచో ద్వైతమును కాము మనలో తీసివేయదు. అదే అద్వైతము పొందుతున్నాము. ద్వైతంలోనే ఉంది అద్వైతం గురించి మాట్లాడగలగాలి. ఎవరైనా నాకు చదవంతో నా పిల్లలకి నాదే వాళ్ళకి అది ఎక్కువ తెలియదు. దాని ఎక్కువ పొందలేదు. శిష్యుడు గురువు జ్ఞానానికి ఇద్దరికి భేదమేమనగా మీరు గొప్ప సాక్షాత్కారం, ఆశ్చర్యకరమైన మానవాళిక సత్యము, మహాశక్తి భక్తులను మరియు ఐశ్వర్యం. సద్గురువు నిపుణులు సత్యనారాయణులు వారు మానవాకారంగా అవతరించుగా జగత్తును మానవాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. దాని వలన వారి ఎసలైన నిపుణ స్వభావం కొంచెం కూడా విధానించదు. వారి సత్యస్వరూపము దైవశక్తి జ్ఞానాన్ని కనుగొనకుండా ఉంది. శిష్యుడు కూడా యొక్క స్వరూపము కలవాలి. కానీ అతని అనేక జన్మల జ్ఞానంగానే శుద్ధ చైతన్యం అప్పుడేది. అతడు నేను సామాన్య కృష్ణజీవులం అంటున్నాను. గురువు ఈ అజ్ఞానము మూలముతో తీసివేయను, తగిన ఉపదేశం ఇవ్వను. లెక్కలేని జన్మల నుంచి సంపాదించిన అజ్ఞానము గురువు గురించి ఉద్దేశించను. ఎన్నో జన్మల నుంచి తాను నికృష్ణ జీవుడు అనుకున్న శిష్యుడికి గురువు నీవే దైవము, శక్తి, తెలుగు, ఐశ్వర్యశాలను బోధించును. అప్పుడు శిష్యుడు కొంచెం కొంచెంగా తానే దైవమని గ్రహించును. తన శరీరమును, తన జీవనము లేదా అహంకారమును దేవుడు, లోకము తనకంటే వేరును తలంచును. తాంత్రబలముల అనేక జన్మల నుంచి వచ్చిన దోషము దానిపైన ఆధారపడి చేసిన కర్మల నుండి వారికి సంతోషము, విచారము ఈ రెండు యొక్క మిశ్రమము కలుగును. ఈ గుణమును, ఈ దోషమును, ఈ మూల అజ్ఞానము ఆనందించదు. ఈ అజ్ఞానం ఎట్లు అనుకూలించదు, ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అని దానిని చూపుటే గురువు వేసింది. ఇదిగో గురించిన జ్ఞాన లక్షణం. నేను జీవిని, శరీరమే ఆత్మ, నేను శరీరము. భగవంతుడు ప్రపంచము జీవుడు వేరు, నేను దేవుడే కాదు. శరీరం ఆత్మ కాదని తెలుసుకుందా. దేవుడు జీవుడు ప్రపంచం ఒకటి అని తెలియకుండా. ఈ తప్పులన్నీ చూపించింది శిష్యుడు దేవుడన్నా ప్రపంచమన్నా శరీరమన్నానని తెలియజాలి. వాటితో వారికి ఎట్టి సంబంధం ఉన్నదో ఒకటి ఇంకొకటి అంటే వేరేగా లేదా రెండును ఒకటి నాయన సంగతి గ్రహించగలదు. ఈ సంగతిని బోధించు వారి విజ్ఞానం తెలియజేయకపోతుంది. జ్ఞానమా అజ్ఞానమా, జ్ఞానానికి జ్ఞానం ప్రవేశించేది. ఉపదేశం అన్నది వారి తప్పులు వారి వారి జ్ఞానం నశింపజేయకపోతే ఆబాయిలో విజ్ఞానం. నడిపాలనగా శరణాగతి చేయుట. శరణాగతి అనగా శరీరము, మనస్సు, ధనములు, ఐశ్వర్యం నడిపించుట. శ్రీకృష్ణుడు అడిగి ఎప్పుడు జ్ఞానాలను ఆశ్రయించిన సద్భక్తుడు సర్వము వాసుదేవమైన భక్తులు దేవుడు వల్ల శ్రీకృష్ణుడు సాధించారు. గురు శిష్యుడు వాసుదేవుడు నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరిని తన ప్రాణము ఆత్మగానే భావించారు. అటువంటి భక్తులు గురువులు కలరని శ్రీకృష్ణుడు తెలియజే వారిని చూచి అడిగి చెప్పారు. అట్టి వారి గొప్పతనము తెచ్చి అందరికీ తెలియజేయడం వల్ల కృష్ణుడు ఏర్పడ్డారు. సమాధానం నిర్మాణం. బాబా తను చేయించుకున్న పనులు గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడేవారు కాదు. ఏమి సంగతి చేయవారు కాదు. సందర్భం వాతావరణానికి వృత్తిగా తప్పనిసరి పరిస్థితులు కలిగించేవారు. అందుకు సమాజం నిర్మాణం ఒక ఉదాహరణ. నాగపూర్ కోటేశ్వర
శిష్యుడు శ్రీమాన్ బాబు సాహెబ్ డ్యూటీ షిరిడీలో సకుటుంబంగా ఉండేవాడు. అతడి సొంత భవనం మీద బాగుందని ఆలోచన కలిగేది. కొన్నాళ్ళ క్రితం దీక్షిత్వాలను నిర్వహించుచుండగా అతనికి దృశ్యం కనిపించింది. బాబా స్వప్నంలో నలభై ఒక వాడాల మందిరంలో నిర్మించింది. అతను నిర్మించుకున్న శ్యామ కూడా దృశ్యం కనిపించింది. బాబాసాహెబ్ లేచి శ్యామ నేర్చుకుని పెట్టించి కారణం లేదు. శ్యామకి చెప్పారు, బాబా దగ్గరికి వచ్చి ఒక మందిరంతో ఆ వాహనాన్ని నిర్మించుకుని నేను అందరూ కోరికలను నెరవేర్చినాను. బాబా కొన్ని మందిరం కలిపి భావావేశమని అందించింది. నా గొంతుకు రాష్ట్రం పోయాడు. నా కళ్ళ ముందు నీరు కాల్చుకున్నాను. నేను నేర్చుకున్నాను. వారి ఇద్దరి దివ్య స్వప్నంలో ఒకటే అయినందుకు బాబాసాహెబ్కి విస్మయమైంది. ధనవంతుల చేతులు చేతులైన వాళ్ళ చేతులు ఒక వాడాన్ని నిశ్చయించుకుని మాధవ రావు సహాయంతో ప్లాన్ చేశాను. ఆకాశాన్ని దీక్షిద్దాన్ని ఆనందించారు. దాన్ని బాబా ముందర పెట్టగా బాబా కూడా వెంటనే ఆనందించారు. కొత్త ప్రారంభించి శ్యామ పర్యవేక్షణ చేస్తుంది. భూమి పరిగృహములు కావి పూర్తయ్యాయి. బాబా కూడా ఇంటికి పోయినప్పుడు తిరిగి వచ్చినట్టు కొన్ని మార్పులు సూచించి సలహా ఇచ్చింది. మిగిలిన పనులు బాబాసాహెబ్ జోడిని చూడవచ్చు. అది నిర్మించినప్పుడు బాబాసాహెబ్ డ్యూటీకి ఒక ఆలోచన కలదు. చుట్టూ కదలి ఉండి దాని మధ్యన కొనసాగిన హాల్లో మురళీగా ఉండి శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతిష్ట చేయాలని బాబాకి సంగీతం వేసిగా అభిప్రాయాన్ని శ్యామకు చెప్పారు. బాబా పక్క నుంచి బాబా కోరుచుండగా వారిని శ్యామ విషయం అయితే బాబా అందరికి సమర్పించి దేవాలయం పూర్తి కాగానే నేనే చెప్పి నివసించుటకు వచ్చేదని వాడాలకు చూచుచు వాడా పూర్తి అయిన పిమ్మట మనమే దాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. మనం అందరూ అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడుకుంది. ఒకరినొకరు గౌరవించుకుని సంతోషంగా ఉండవచ్చు. దేవస్థానానికి మనం పక్కన కానీ ప్రజల శుభ సమయాన్ని శ్యామ అడుగుగా బాబా సంబంధించి శ్యామ కొబ్బరికాయ వచ్చి కొబ్బరికొట్టి పని ప్రారంభించింది. ఇది కాలంలో పని పూర్తి మురళీగా వెలుగుని తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. అది తయారు కాకముందుకే కొత్త సంగతి జరిగింది. బాబా తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చింది. మన కాలం దృష్టి సిద్ధంగా ఉంది. బాబాసాహెబ్కి చాలా నిరాశపడింది. బాబా సమాజం నుంచి మొదలుపెట్టిన లక్షల రూపాయలు గ్రంథం నుండి చూపించింది. కానీ బాబా సమాజం ముందు నన్ను రాపివారాలను చూపుతున్నట్టు కలిసి బాబాసాహెబ్గా కాక అందరికీ విడుదల కలిగించింది. సకాలంలో బాబా పవిత్ర శరీరం మధ్యను బాబా పవిత్ర శరీరము మధ్య మందిరంలో పెట్టి సమాధి చేసి ఇట్లు మురళీకరణ కొరకు నిర్మించిన స్థలాన్ని బాబా సమాధి చేయించి బాబాయే మురళీకరణి బుద్ధివాడాలే సమాధి అర్థం గ్రహించగలను. వారి విచిత్ర జీవితం సత్యంగా వారు ప్రకటించిన వాడాన్ని బాబా పవిత్ర శరీరం Om Sai Ram.
Chapter 40 Stories of Baba attending Mrs. Dev's Udyapan ceremony as a sannyasi with two others. Story 2 Visiting Hemadpant's house in the form of his picture. In this chapter, we give two stories. How Baba attended the Udyapan ceremony organized by Mr. B.P. Dev's mother at his house in Dhanu, and how Baba attended the Shiva dinner party in Hemadpant's house at Bandra. Raised is Shri Sai Samar, who gives instructions in both temporal and spiritual matters to his devotees and makes them happy by enabling them to achieve the goal of their life. Sai, when places his hand on their heads, transfers his powers to them and thus destroying the sense of differentiation makes them attain the unattainable thing. He who embraces the bhaktas who prostrate themselves before him with no sense of duality or differentiation, he becomes one with the bhaktas as the sea with the rivers. Now to revert to the stories of this chapter. Mrs. Dev's Udyapan ceremony. Mr. B.B. Dev was a Mamalkar at Dhanu, Thane district. His mother had observed 25 or 30 religious vows and a Udyapan concluding ceremony in connection therewith was to be performed. This ceremony included the feeding of 100 or 200 families. Mr. Dev fixed a date for the ceremony and wrote a letter to Babusaheb Chok asking him to request Sai Baba on his behalf to attend the dinner of the ceremony, as without his presence, the ceremony would not be completed. Babusaheb Chok read out the letter to Baba. Baba noted carefully the pure-hearted invitation and said, I always think of him who remembers me. I require no conveyance, carriage, tanga, train, or aeroplane. I manifest myself to him who lovingly calls me. Write to him and reply that three of us, myself, yourself, and a third person, will go and attend it. Mr. Chok informed Mr. Dev of what Baba said. Mr. Dev was much pleased, but he knew that Baba never went to any place except Radha, Puri, and Binga in person. He also thought that nothing was impossible for Baba, as he was all-pervading and that he might suddenly come in any form and fulfill his words. A few days before this, a sannyasi in Bengali dress and professing to work for the cause of the protection of the cows came to the station master at Dhanu to collect donations. The station master told him to go into the town and see the Mamalkar, Mr. Dev, and with his help collect funds. Just then the Mamalkar happened to come there. The station master then introduced the sannyasi to him. Both sat talking on the platform. Mr. Dev told him that a subscription list for some other charitable cause had already been prepared by the leading citizen Rao Sahib Narottam Shetty, and so it was not proper to start another subscription list, and that it would be better if he would visit the place after 2 or 4 months. Hearing this, the sannyasi left the place. About a month afterwards, the sannyasi came in a tanga which stopped in front of Mr. Dev's house at about 10 a.m. Dev thought that he came for donations. On seeing him busy with the preparations of the ceremony, the sannyasi said that he had come not for money, but for me. Dev said, alright, you are welcome in the house. The sannyasi said, to large at me. Dev said, well, come with him, as
there was about 2 hours for the meals to be served. They inquired where he should stand for them. He said that it was not necessary as he would come himself at the appointed time. They asked him to come at noon. Exactly at 12 noon, the trio came, joined the party, and after feeding themselves, went away. After the ceremony was finished, they wrote a letter to Babu Sahib Jog complaining of Baba's breach of promise. Jog went to Baba with the letter, but before it was opened, Baba spoke. He says that I promised him to come, but deceived him. Tell him that I did attend his dinner with 2 others, but he failed to recognize me. Then why did he call me at all? He thought that the sannyasi came to ask for subscription money. Did I not remove his doubt in that respect? And did I not say that I would come with 2 others? And did not the trio come in time and have their meals? See, to keep my words, I would sacrifice my life. I would never be untrue to my words. This reply pleased Jog's heart, and he communicated the whole reply to Dick. As soon as he read it, he burst into tears of joy. But he took himself to task mentally for vainly blaming Baba. He wondered how he was deceived by the sannyasi's prior visit, and his coming to him for such subscriptions. How he also failed to catch the significance of the sannyasi's words that he would come with 2 others for meals. This story clearly shows that when the devotees surrender themselves completely to their Sadguru, he sees to it that the religious functions in their houses are duly executed and combined with all the necessary formalities. Hemarpan thinks me for dinner. Now let us take another story which shows how Baba appeared in the form of his picture and fulfilled the desire of his devotee. In 1917, on the morning of the full moon day, Hemarpan had a vision. Baba appeared to him in his dream in front of a well-dressed sannyasi, woke him up and said that he would come to him for meals that day. This vision constituted a part of dream. When he fully woke up, he saw neither Sai nor any sannyasi. But when he began to recollect the dream, he remembered each and every word the sannyasi uttered in his dream. Though he was in contact with Baba for 7 years and always meditated on Baba, he never expected that Baba would come to his house for meals. However, being much pleased with Baba's words, he went to his wife and informed her that being the holy day, a sannyasi was coming for meals and that some more rice should be prepared. She inquired about the guest, who he was and where he was coming from. Then, not causing any misunderstanding, he gave her the truth and told her about the dream. She doubtingly asked whether it was possible that Baba should come to her Bandra from Shirdi, bringing the dainty dishes that would accept that coarse food. Hemarpan then assured her that Baba might not come in person, but he might attend in the form of a guest, and that they would lose nothing if they cooked some more rice. After these preparations for the dinner went on, and it was ready at noon. The holy kavashi was through and the leaves were spread and arranged with rangoli around them. 2 rows were arranged with a central seat between them for the honorable guests. All members of the family, sons, grandsons, daughters, and son-in-law, etc., came and occupied their seats, and the serving of the various items commenced.
While this was being done, everybody was watching for the guest, but none turned up. Though it was past noon, then the entrance was closed. The Annashuddhi, which is free, was served. These were the signal to start eating. Forward offering to the Vaishnudeva, that is fire, and Naivedya to Shri Krishna were also over, and the members were about to begin, when footsteps in the staircase were heard distinctly. Hemadpant went immediately and opened the door, and saw two men there, Ali Muhammad and Maulana Ismu Jafar. These two persons, saying that meals were laid out and all the members were about to begin eating, apologized to Hemadpant and requested him to excuse their interference. They said, "You left your seat and came running to us. Others are waiting for you, so please take these things, and I shall relate all about it later at your convenience." Saying so, he took out from under his arm a packet wrapped in an old newspaper and placed it on the table. Hemadpant uncovered the packet and saw, to his great wonder and pleasing surprise, a big and nice picture of Sai Baba. On seeing it, he was much moved. Tears ran down from his eyes, and hairs stood on and all over his body, and he bent and placed his head on the feet of Baba in the picture. He thought that Baba had blessed him by this miracle or Leela. Out of curiosity, he asked Ali Muhammad how he got this picture. He said that he bought it from a shop and that he would give all the details about it afterwards, and wished that as all the members were waiting for him, they should go and join them. Hemadpant thanked him, bade him goodbye, and returned to the dining hall. The picture was placed on the central seat, reserved for the guest, and after making the due offering of the Naivedya, the whole party commenced eating and finished it in proper time. On seeing the beautiful form of Sai in the picture, everybody was extremely pleased and wondered how all this happened. This is how Sai Baba fulfilled his words uttered by him in the dream of Hemadpant. The story of the picture with all its details, visually how Ali Muhammad got it, why he bought it and gave it to Hemadpant, is reserved for the next chapter. Bow to Shri Sai, peace to be all. Om Sai Ram. Chapter 41 एकचत्वारिंशत् अध्याय फोटो वृत्तान्त छिन्न वस्त्र चोरी एवं ज्ञानेश्वरी पठन कथा। गत अध्याय वर्णित घटनार 9 वर्ष पर हेमंतपंतଙ୍କ सह अली मोहम्मदଙ୍କର साक्षात ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ସେହି ଚିତ୍ତହରଣକାରୀ मनोरम कथा शुणु। दिने मुंबईर राजरास्तार बुलुवा बेले फुटपाथ जड़े दोकानी ठारू मो बाबांकर गोटे फोटो किणिली। तांकु प्रेम करी फ्रेम करी बंधेली एवं घर केन्द्र मुंबईर एक बस्ती को आनी कांथरे टंगाइली। बाबांक प्रति मोर स्वाभाविक प्रेम थिला, एणु मु प्रतिदिन तांकर दर्शन करुଥିଲି। जो दिन मु आपण को हेमंतपंत तो फोटोटी देखी
ତାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇ ଫୁଲିଯିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଶାଳକ ନୂର ମହମ୍ମଦର ଘରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ଏଣୁ 3 ମାସ ଧରି ମୋ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେହି ରହୁନଥିଲେ। ରହୁଥିଲେ କହିଲେ କେବଳ ବାବା ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନ, ମୌଲାନା ସାହେବ, ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ, ସାଇ ବାବା, ତାଜୁଦ୍ଦିନ ବାବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଥ ଫଟୋ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳଚକ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଫଟୋର ଗତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାନୁସାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଫଟୋଟି କିପରି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ତାର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଥାରିଆଟୋପଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଥ ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଶାଳକ ନୂର ମହମ୍ମଦ ପୀର ଭାଇକୁ ଦେଲି। 8 ବର୍ଷ ଧରି ଫଟୋଟି ତାର ଟେବୁଲରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପାଖକୁ ନେଇ ସେ ତାର ବଡ଼ ଫଟୋ କଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଲିପି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଥିଲି। ନୂର ମହମ୍ମଦ ସନ୍ଥ ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଦିନେ ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦରବାର ବସିଥିବା ବେଳେ ନୂର ମହମ୍ମଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଫଟୋଟି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ମାତ୍ର ଫଟୋ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ଥ ରେହମାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠି ନୂର ମହମ୍ମଦକୁ ମାରି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଓ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଅଲିଙ୍କ ମନ ଆହତ ହେଲା, ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଫଟୋ ବନାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରହମାନ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଫଟୋଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା। ନୂର ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ସମୁଦାୟ 6ଟି ଫଟୋ ଥିଲା। ଏବେ ଜଣେ କେଉଟ ହାତରେ ବାନ୍ଦ୍ରା କୂଳ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଶାଳକ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ନୂର ମହମ୍ମଦ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ମେହେଟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇଲି ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି। 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ସାଇବାବାଙ୍କର ଫଟୋଟି ପୂର୍ବ ପରି ରହିଥିବା ଦେଖି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫଟୋ କାଢ଼ି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, କାରଣ ଯଦି ଶାଳକର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଇତିଶ୍ରୀ କରିଦେବ। ଏହାପରେ ଫଟୋଟିକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ କିଏ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବ ବୋଲି ମନରେ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା କହିଲେ, ମୌଲାନା ଇସ୍କୁ ମୁଜା ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତହୁ ମୁଁ ମୌଲାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲି। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ନେଇ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ଏହାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ସତ୍ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ବାବା କିପରି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ ତଥା ଡୋରି ଲଗାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାରୁ ଏହା ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ବାବା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପଠନ। ଶ୍ରୀ ବି ଦେବ ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ଖାନେର ମାମଲତଦାର ଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପାଠ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ମରାଠୀ ଟୀକା ସଂସ୍କରଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ପଠନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ 3 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବୌଡ଼କୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ନାନା କଳୁଷିତ ବିଚାର ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଘିରି ଯାଉଥିଲା ଯେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପାଠ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2-4ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ହେଲା, ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ଦୟାନିଧି ସାଇ ହିଁ କୃପା କରି ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ଏହା ପଠନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମନେକରି 1914 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ସପରିବାର ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବୁ ସାହେବ ଯୋଗ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଦେବ କହିଲେ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଯୋଗ କହିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ କପି କିଣି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଫେରାଇ ଦେବେ, ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଦେବ କହିଲେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ବାବା ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏଣୁ ମୋ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରହିବ କିପରି? ସେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇ ମୋର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ତାହା ସେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଦେଲେ। ରାତିରେ ବାଳକରାମ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିପରି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତଥା ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ବାଳକରାମ କହିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇବି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଦେବ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାରକା ମାଇଙ୍କୁ ଗଲେ, ବାବା ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମସଜିଦ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଯାଇ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ। ଆରତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଶ୍ରୀଦେବ ବାଳକରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ତଥା ବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ବାଳକରାମ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦୁ କୋଡ଼େ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାବା ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବା କାହା ସହ ଏବଂ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦେବ କହିଲେ, ସେ ବାଳକରାମଙ୍କଠାରୁ ବାବାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତଥା ଗୁଣଗାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ତାହା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁମେ ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଛ। ଶ୍ରୀଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କେଉଁଠି ମାନନ୍ତି? ସେ ଭଲ କରି ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ। ଦେବ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଚୋର। ତୁମର କେଶ ତ ପକ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏହାପରେ ବାବା ନିଜେ ବାହାରି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା।
से कटु भाषा गाड़ी देवाक लगिले। देव शांतिपूर्वक सब शुणुले। से माड़ पड़िया आशंका करुले, किंतु घंटाए पर बाबा तांको वाड़ा को फेरी जावाक निर्देश देले। वाड़ा को फेरी से जहाँ किछि घटिला तार पूर्ण विवरणी जोग एवं बालकरामको शुणाइले। अपराह्न बाबा समस्त देव को पुणी डकाइले एवं कहले, मोर कथा हुए तो यही वृद्ध को पीड़ा देइथिबो। से चोरी करिछि आ स्वीकार करुनी। बाबा पुणी 12 टंका दक्षिणा मागिले। देवଙ୍କ पाखरे ଆଉ अर्थ नथिला। से अन्यମାନଙ୍କ ଠାରୁ संग्रह କରି बाबाଙ୍କୁ अर्पण कले ଓ साष्टांग प्रणाम कले। एहापरे बाबा देवଙ୍କୁ କହିଲେ, तुमे आजिकाली कौन करुछ? देव कहले, किछि नहीं। बाबा कहले, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी पढ़, वाड़ाକୁ ଯାଇ नित्य पाठ कर एवं तार अर्थ अन्यମାନଙ୍କୁ बुझाओ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶୋଭା ପାଉଛି କି? ପୋଥି ପାଠ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ପାଇ ଦେବ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ମନେକରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପୋଥି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ସେ ବାବାଙ୍କ ଚରଣରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କହିଲେ, हे प्रभु, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏକ ଅବୋଧ ଶିଶୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୀତା ପାଠରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରିର ଅର୍ଥ ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବାଳକରାମଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାବା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଏଣୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବାଙ୍କର ଅତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେକରି ସନ୍ତୋଷ ମନୋରଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏତିକିରେ ଏହି କଥା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବାବା ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ବିଷୟ ପଚାରିଲେ। 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଉପର ସଭାମଣ୍ଡପରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏବେ ପୋଥି ବୁଝି ହେଉଛି? ଶ୍ରୀଦେବ କହିଲେ, ନା। ବାବା କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ବୁଝିବ? ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏତିକି କଥା ନ ସରୁଣୁ ଦେବ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନ ହେଲେ ପଢ଼ିବା କେବଳ ବୋଝ ଏବଂ ବୁଝିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ତରତର ହୋଇଯାଉଛ। ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼। ଦେବ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି? ବାବା କହିଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ଦେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଥିବେ ତାହା ପାଠକମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକ 1940 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବେଶ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସାଇ ଲୀଳା ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଲେଖା 19/10/1944ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭଂ ଭବତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ।
Baba's passing away. The stories given in the previous chapter have shown that the light of Guru's grace removes fear, delay, distance, open the path of salvation, and turns our misery into happiness. We always remember the feet of the Guru, our troubles come to an end. Death loses its sting, and the misery of this abundant existence is obliterated. Therefore, one who cares about the welfare should carefully listen to these stories of SAI Darshan, which he will purify their minds. In the beginning, Hemant comes well talking of the Pandit's worship and his marching Baba's overhead to Tunda. Three horizontal lines, but this has been already described in chapter 41. It has been omitted here. Previous indications have readers up till now heard the stories of Baba's life. Let them now hear the account of Baba's passing away. Baba got his life pure on 28 September 1918. The cure lasted for 58 days, but afterwards Baba gave up his food and therefore blew in the Nandi. On the 17th day, Tuesday, the 15th October 2018, Baba lifted his water oil at the top of the knees. 2 years before this, in 1916, Baba gave an indication of his passing away, but nobody understood it yet. It was ice water. On the Vijayadashmi day, Baba all of a sudden got into mild religious feeling. When people were coming down, taking off his head, coffee, and umbrella, etc., he poured them and filled them with the honey before them. On being bread stop, the fire and the honey began to come inside, and Baba showed still well. He stood there, stopped, naked and moving red eyes from the you feel now have moved and inside by the leader of the after some time, Baba left the Baba went to go and succeeded in life what is all this? Today is Simon level. This is surprise. This is really Simon Baba people love it. Whether the travel is position of the work after the work, Baba is normal by this incident, Baba gave suggestion travel procession will be able to take place. After an hour, Baba actually with normal condition and was saying himself by me to appeal with the travel procession and describe the day. By this incident, Baba gave suggestion that travel after time from came to cross the border, but none understood its meaning. Baba gave reason also by his followers.
Sometimes after this, the original party became seriously ill. He suffered a lot. He tried all the way. But finding no relief, he spared out his life and was waiting for the last one. Then by midnight, Baba suddenly stood near his bed. Party fell his feet and said, I have lost all the hopes of life. Please tell me when I should rest. Mercifully, Baba said, don't be anxious. Your food has been withdrawn and you will soon recover. But I am afraid of the afterlife. You will pass away and hear the chakra waiting for you. Do not ever visit anybody not to kill, for he will never be permitted. Ramachandra Dada got well, but he went over the after. For he knew that Baba's world was unanswerable and that Tatya would breathe his last within 2 years. He kept his secret only to know, but to Bala should only these two persons, Ramachandra Dada and Bala Shankar, were in fear and suspense regarding Tatya's life. Ramachandra Dada soon left his and was relaxed. Time passed quickly. The month of Bhadrapada Shaka waiting for divorce. England and Ashwin was approaching. Due to Baba's work, Tatya fell sick and was bedridden, and so he could not come for Baba's darshan. Baba was also troubled with fever. Tatya had full faith in Baba. Tatya's illness began to go from bad to worse, and he could not move at all. But always remember Baba. The predicament of Baba began to grow equally worse. The great Vijayadashmi was impending, and both Ramachandra Dada and Bala Shankar were terribly frightened about Tatya, and their bodies trembling and perspiring with fear, thought that, as predicted by Baba, Tatya's end was near. Vijayadashmi dawned, and Tatya's pulse began to beat very slow, and he was expected to pass away shortly. But a curious thing happened. Tatya near his death was abrupted, and Baba passed away instantly. It seemed as if the water was shaken. People said that Baba gave up his life for Tatya. Why was it so? He alone knows that his ways are inexplicable. It seems, however, that in the incident Baba gave a hint of his passing away, substituting Tatya's name for his own. Next morning, 16th October, Baba appeared to Das Gandhi at Pandharpur in his name was set to him. The masjid collapsed. All the oilmen and grocers of Shirdi harassed me so and leave the place, and the airport came to inform me, go there quickly and cover me with Bakhar flowers. Dasgan got the information also from Shirdi letters. So he came to Shirdi with his disciples and started with them and kirtan and sang the Lord's name. Throughout the day before Baba's Samadhi, himself devised a beautiful garland of Lord Hari's name. He placed it on Baba's Samadhi and gave a mass feeding to Baba's name. Charity Lakshmi Bai. Dasara of Vijayadashmi is regarded by all the Hindus as the most auspicious time. It is befitting that Baba should choose this time for his crossing the border line. He was aiming some days before this, but he was ever conscious interview. Just before the last moment, he sat up without anybody's aid and looked better. People thought that the danger had passed off and he was getting wet. He knew that he was to pass at a soul, and therefore he wanted to give some money and charity to Lakshmi Bai Shinde. This Baba pervading all creatures. This Lakshmi Bai Shinde was a good and well-to-do woman. She was serving in the masjid day and night, except Bharat Malsapati, Tatya and Lakshmi Bai. None was allowed to step in the masjid at night. Once, while Baba was sitting in the masjid with Tatya in the evening, Lakshmi Bai came and saluted Baba. Baba said to Babu Lakshmi, I am very hungry. She went saying, Baba, wait, I entered immediately with bread.
She repeated the bracelet, saying before God, he took it and gave it to a dog. Lakshmi Bai then asked, what is this for? I ran in place, prepared the bread with my own hands for you, and you threw it to the dog without waiting a moment of it. You gave it harm unnecessarily. Baba replied, why do you feel for nothing? The achievement of the dog's hunger is the same as mine. The dog has a soul. The creatures may be different, but the hunger of all is the same. Though some speak and others are dumb, know for certain that he who feeds the hungry really serves me with food. Because this is true, this is an ordinary instance of Baba, thereby propounded a great spiritual truth and showed its practical application in daily life without hurting anybody's feelings. From this time onward, Lakshmi Bai began to offer him daily bread and milk with love and devotion. Baba accepted and ate, appreciating it. He took a part of this and sent the remainder to Lakshmi Bai to Radha Krishna, who always relished and ate Baba's remnant prasad. This great story should not be considered as a digression. It shows how Sri Sai Baba pervaded all the creatures and transcended them. He is omnipresent, birthless, deathless, and immortal. Baba remembered Lakshmi Bai's service. He forgot her. Just before leaving his body, he put his hand in his pocket and gave her notice coin and then notice code. In all notice 9. The speaker is indicator of the 9 types of devotion described in chapter 11. Or it may be that Dakshin often at the time similarly. Lakshmi Bai was a well-to-do woman, and so she was not in want of any money. Baba might have suggested to her and brought her to notice the 9 characteristics of a God, good discipline, mentioned in the 6th verse of chapter 10, Skandha, 11 of the Bhagavad, wherein first 5 and then 4 characteristics are mentioned in the first and second couplets. Baba's this gift of 9 she will never remember ever. Being so watchful and conscious, he ordered them all to clear off. Kaka Sahib Dixit, Bapu Sahib Puti, and others who were in the masjid are anxiously waiting upon Baba. But he asked them to go to the water and return after meal. They could not leave Baba's presence, nor could they disobey him. So, with heavy hearts and heavy feet, they went to the water. They knew that Baba's condition was very serious and that they could not leave him. They sat for meals, but their mind was elsewhere. It was with Baba. Before they finished, news came to them of Baba shedding the mortal oil. Leaving their bushes, they ran to the masjid, found that Baba rested finally on Baba's lap. He did not collapse on the ground, nor did he lie on his bed, but sitting quietly on his seat and doing charity with his own hand, left the mortal coil. Saints embodied themselves and came into the world with a defined mission, and after that is fulfilled, they pass away as quietly and easily as they came. శ్రీ సాయినారాయణ 43-44 అధ్యాయాలు. బాబా సమాధి చెందుట, ముందుగా సన్నాహము, ఇటురాయి విడుట, 72 గంటల సమాధి, బాబు సాహెబ్ జోగ్ సన్యాసము, అమృత తుల్యమగు బాబా పలుకు, నేననగా ఎవరు. 43, 40 మరియు 44 గంటలు కూడా బాబా శరీర త్యాగం చేసిన కథనే వర్ణించినది కనుక వాటిని ఒక చోట చేర్చడం జరిగినది. ముందుగా సన్నాహం. హిందువులు ఎవరైనా మరణించే సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మతగ్రంథం చదివి వినిపించడం సాధారణ ఆచారం. ఏదనగా ప్రపంచ విషయం నుండి అతని మనసు మరణించి భగవద్ విషయం ముందు దేని మరణించు అసలు పదమును సహజంగాను సులభంగాను పొందును. పరీక్షిత్ మహారాజు బ్రాహ్మణ కృషి పాలించే శపింపబడి వారం రోజుల్లో సరిపోటు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు గొప్ప యోగ్యుడు శుకుడు భాగవత పురాణం ఆ వారం బోధించను. ఆ అభ్యాసం ఇప్పటికీ అలవాటు ఉన్నది. చనిపోయే సిద్ధంగా ఉన్నవారికి
గీత, భాగవతం మొదలు గ్రంథములు చదివి వినిపించదు. కానీ బాబా భగవంతుని అవతారం చేత వారికైతే అట్టి అవసరం లేదు. కానీ బాబా ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు ఈ అలవాటుని పాటించింది. త్వరలోనే దేహత్యాగం చేస్తున్నానని తెలియగానే వారు అజయ్ను అతను పిలిచి రాజవిజయం గ్రంథము పారాయణ చేయమని అతను వారంలో గ్రంథం ఒకసారి పఠించను. తిరిగి దాన్ని చదవమని బాబా ఆజ్ఞాపించగా అతడు రాత్రి బౌలు చదివి దాన్ని 3 దినములో 2వ పారాయణ పూర్తి చేసను. ఈ విధముగా 11 దినములు గడిచను. అతడు తిరిగి 3 రోజులు చదివి అలసిపోయాను. బాబా అతను సెలవిచ్చి పొమ్మను. బాబా నెమ్మదిగా ఉండి ఆత్మసంధానంలో మునిగి చివరి క్షణంకై ఎదురు చూస్తుండేది. 2-3 దినముల ముందు నుండి బాబా గ్రామం బయటకు పోవుట, భిక్షాటం చేయుట మొదలగు మాని మసీదులో కూర్చుండేది. చివరి వరకు బాబా చైతన్యంతో ఉండి అందరినీ ధైర్యంగా ఉండమని సలహా ఇచ్చింది. వారు ఎప్పుడు పోతే ఎవరికి తినలేదు. ప్రతిదినము కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్, శ్రీమాన్ బూటియో వారితో కలిసి మసీదులో భోజనం చేస్తుండేవారు. ఆనాడు 18 అక్టోబర్ 15వ తారీఖు హార్ని కుమ్మట వారిని వారి బస్సులు పోయి భోజనం చేయమని. ఆయనను కొంతమంది లక్ష్మీబాయి షిండే, భాగవతి షిండే, భాయాజీ, లక్ష్మణ్ బాలా షింపి, నానా సాహెబ్ నిమోన్కర్ అక్కడనే ఉంది. దిగువ మెట్టు మీద శ్యామ కూర్చుని ఉండేను. లక్ష్మీబాయి షిండేకు 9 రూపాయలు దానం చేసిన పిలుపుట బాబా తనకు ఆ స్థలము మసీదు బాగాలేదని అందుచేత తనను రాష్ట్రంలో తగిన బూటీ మేడలో తీసుకుని పోయినట్టు బాగుందని చెప్పినాను. ఈ తుది పలుకులు ఆడుతూ బాబా భయాన్ని తాత్య కోతేపై ఒరిగి ప్రాణం ఇచ్చాను. బాబోజీ దీన్ని కనిపెట్టాను. దిగువ కూర్చుని నేను నానా సాహెబ్ నిమోన్కర్కు ఈ సంగతి చెప్పాను. నానా సాహెబ్ నీళ్లు తెచ్చి బాబా నోట్లో పోచాను. అవి బయటకు వచ్చాను. అతను బిగ్గరగా ఓ దేవా అని అర్చను. అందులో బాబా కంట్లు తెరిచి మెల్లగా అనను. బాబా తన భౌతిక శరీరం విడిచి పెట్టినని తేలిపోయాను. బాబా సమాధి చెందిన సంగతి షిరిడి గ్రామం రాష్ట్రంలో వ్యాపించారు. ప్రజలందరూ స్త్రీలు, పురుషులు, బిడ్డలు మసీదుకి పోయి ఏడసాగారు. కొందరు బిడ్డగా ఏడ్చింది, కొందరు నిధులు ఏడ్చుండేది, కొందరు తెలివి తప్పి పడేది. అందరి కళ్ళ నుండి నీళ్లు కాలంపై పార్చున్నాను. అందరినీ విచారపరుస్తున్నాయి. కొందరు సాయిబాబా చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుని మొదలెట్టేది. మునుముందు 8 ఏళ్ళ బాధ్యత ప్రత్యక్షమైందని బాబా తన భక్తులను చెప్పినని ఒకరైనది. ఇది యోగేశ్వరుల వాక్యం కనుక ఎవరినో సందేహపడలేదు. ఏదైనా కృష్ణాతలం శ్రీ మహావిష్ణువే కార్యమే నచ్చడం. సుందర శరీరంతో ఆయుధం గల చతుర్భుజంతో శ్రీకృష్ణుడు దేవికి కారాగారణ బిందెలో బాలుడనే ప్రత్యక్షమైన ఈ అవతారం శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు భూమి భాగం తగ్గించడం. ఈ అవతారం సాయిబాబా భక్తులు ఉద్ధరించుకే వచ్చినది కనుక సంశయం కారణం ఏమున్నది? యోగులు జాడ అగమ్య గోచరుడు. సాయిబాబు తమ భక్తులతోటి సంబంధం ఈ యొక్క జన్మతోటి కాదు, అది కడిచిన 78 జన్మల సంబంధము. ఇట్టి ప్రేమ బంధమును కలిగిన ఆ మహారాజు ఎచ్చట్లో పరిమితికే పోయినట్లని అనిపించడం వల్ల వాళ్ళు శీఘ్రంగా తిరిగి వద్దులని దృఢ విశ్వాసము భక్తులు కలదు. బాబా శరీరం ఎట్లు సమాధి చేయడం విషయం గొప్ప సమస్య ఆయన. కొందరు మహమ్మదీయులు బాబా శరీరంకు 6 బయట సమాధి చేసి దానిపై గోడీ కట్టవన్నారు. కుషాల్ చంద్, అమీర్ శక్కర్ కూడా ఈ అభిప్రాయం వెలువచ్చింది. కానీ రామచంద్ర పాటిల గ్రామంలో భారతదేశ నిశ్చయం కంఠంతో ఈ ఆలోచన నాకు సమ్మతం కాదు. బాబా శరీరం రాత్రి వాడలో పెట్టవలసిందని అన్నాను. అందుచే గ్రామస్తులు 2 వర్గములుగా విడిపోయి వారికి వివాదం 36 గంటలు జరిగింది. బుధవారం ఉదయం గ్రామంలో జ్యోతిష్యులను శ్యామాకు మేడం వైపు లక్ష్మణ్ మామ జోషి బాబా స్వప్నం ప్రారంభించి చేయబట్టి లాగించాను. త్వరగా లేము, బాబు సహా నేను మరణించిన అనుకుంటున్నాడు. అంతే అతడు రాడు. నీకు పూజ చేసి కాకర హారతి ఇవ్వు. లక్ష్మణ్ మామ సనాతనాచార పరాయణుడు బ్రాహ్మణుడు. ప్రతిరోజు ఉదయం బాబాను పూజించిన పిమ్మట తక్కిన దేవతను పూజించడం చూపినవాడు. అతనికి బాబా అయిన పూర్ణ భక్తి విశ్వాసమైన ఈ దృశ్యం చూడగానే పూజ ద్రవ్యములు పల్లెలను చేత ధరించి మౌలీలు ఆటంకపడుతున్న బాబా భక్తులను పూజను హారతిని చేసి వెళ్ళిపోయాను. మిట్ట మధ్యాహ్నం బాబు సహజ పూజా ద్రవ్యములతో అందరితో మౌలిగా వచ్చి మధ్యాహ్నానికి
హారతి నెరవేర్చను. బాబా తుదుపలకు గౌరవించి ప్రజలు వారి శరీరంను వాడలను ప్రయత్నించి అచ్చడి మధ్య భాగంలో తవరు ప్రారంభించేది. మంగళవారం సాయంకాలం రహదారిని సభించుటకు వచ్చాను. ఇతరులు తక్కిన స్థలం నుంచి వచ్చేది. అందరూ దాన్ని ఆమోదించి ఆ మధ్యలో అమీర్ భాయ్ బొంబాయి నుండి వచ్చాను. గొప్పగా నుంచి మామూలుగా వచ్చాను. ప్రజలు భిన్నాభిప్రాయంతో ఉన్నట్లు తోచను. కొందరు బాబా శరీరం బయటనే సమాధి చేయాలని పట్టుబడింది. కానీ మామూలు ఎన్నిక ద్వారా నిశ్చయించబడుతున్నాను. వాడ అభ్యర్థులు రెండు రెట్లు కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాను. అయినప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ సంపాదించాలని అనుకున్నాను. కనుక కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ అహ్మద్ ఊరు చెత్తబడిన ఈ లోపల బాబా ప్రేరణ వల్ల రెండో పార్టీ యొక్క మనసు మారారు. అందరూ ఏకగ్రీవంగా బాబాను వాడలో సమాధి చేయడానికి అంగీకరించింది. బుధవారం సాయంకాలం బాబా శరీరంను ఉత్సవంతో వాడాకి తీసుకుని పోయాడు. ముద్రలను కూడా కట్టిన చోట శాస్త్రజ్ఞంగా సమాధి చేసి యథార్థంగా బాబాయే మరడిదాడు. వాడా దేవాలయం అది ఒక పూజా మందిరమయం. అనేక మంది భక్తులు వచ్చి పోయి శాంతి సౌకర్యం పొందుతున్నారు. ఉత్తర పేరు బాలాసాహెబ్ అంటే ఉపాసని బాబా నెరవేర్చి ఉపాసని బాబా గొప్ప భక్తుడు. ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం గమనించాను. ప్రొఫెసర్ నార్కే కథనం ప్రకారం బాబా శరీరం 36 గంటలు గాలి పట్టినప్పటికీ అది మిగిసిపోలేదు. అవయములన్నీ సాగుతున్నాను. బాబా తప్పని చెప్పకుండా సులభంగా తీయగలరు. ఇష్కరాయుడు బాబా భౌతిక శరీరమును విడుచుటకు కొన్ని దినముల ముందు ఒక దుశ్శకునమయ్యను. మసీదులో ఒక పాత ఇటుక ఉండెను. బాబా దానిపై చేయి వేసి యానుకొని కూర్చుండువారు. రాత్రులందు దానిపై ఆనుకొని యాసనస్తూ లగించుండి అనేక సంవత్సరమునిట్ల గడిచారు. ఒకనాడు బాబా మసీదులో లేనప్పుడు ఒక బాలుడు మసీదును శుభ్రపరచుతూ దానిని చేతిలో పట్టుకొని ఉండగా అది చేతి నుండి జారి కింద పడి 2 ముక్కలైపోయాడు. ఈ సంగతి బాబాకు తెలియగానే వారు మిగుల చింతించి ఇట్లని ఏడ్చింది. ఇటుక కాదు, నా యాదృష్టమే ముక్కలుగా విరిగిపోయినది. అది నా జీవితపు తోడు నీడ. దాని సహాయం వలననే నేను ఆత్మానుసంధానము చేయుచుండెడివాడను. నా జీవితమునందు నాకెంత ప్రేమయో దాని యందు నాకంత ప్రేమ. ఈరోజు అది నన్ను విడిచినది. ఎవరైనా ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు, బాబా నిర్జీవయకు ఇటుక కోసం ఇంత విచారణ పడనేలా? అందులకు ఏమాడు పంతు ఇట్లు సమాధానమిచ్చింది. యోగులు బీదవారికి నిస్సహాయులకు సహాయం చేయుటకై అవతరించదు. వారు ప్రజలతో కలిసి మసలున్నప్పుడు ప్రజల వలె నటింతురు. వారు మనవలే బాహ్యమునకు నవ్వెదరు, ఆడెదరు, ఏడ్చెదరు. కానీ లోపల వారు శుద్ధ చైతన్యులై వారి కర్తవ్య విధులు నెరుగుదు. 72 గంటల సమాధి. ఇటుక విరుగుటకు 32 సంవత్సరములకు పూర్వం అనగా 1886 సంవత్సరంలో బాబా సిమోల్లంఘన చేయు ప్రయత్నించింది. ఒక మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు బాబా ఉబ్బసము గాలిలో మిక్కిలి బాధపడుతుంది. దానిని తప్పించుకున్నటకై బాబా తన ప్రాణమును పైకి తీసుకొని పోయి సమాధిలో ఉండవలననుకొని భక్త మహాల్సాపతితో ఇట్లది, నా శరీరము 3 రోజుల వరకు కాపాడు. నేను తిరిగి వచ్చినట్లయినా సరే, లేని ఎడల నా శరీరము ఎదురుగానున్న ఖాళీ స్థలములో పాతిపెట్టి గుర్తుగా 2 జెండాలను పాతులు అని స్థలము చూపింది. ఇట్లనుంచు రాత్రి 10 గంటలకు బాబా క్రింద కూలేదు. వారి ఊపిరి నిలిచిపోయేది. వారి నాడి కూడా ఆడకుండేది. శరీరంలో నుండి ప్రాణము పోయినట్లుండేది. ఊరి వారందరూ అచట చేరి న్యాయ విచారణ చేసి బాబా చూపిన స్థలంలో సమాధి చేయుటకు నిశ్చయించింది. కానీ మహాల్సాపతి ఎడ్డగించదు. తన ఒడిలో బాబా శరీరం ఉంచుకొని 3 రోజులు అట్లే కాపాడుతూ కూర్చుండేది. 3 దినముల పిమ్మట తెల్లవారుగా ఉన్న 3 గంటలకు బాబా శరీరంలో ప్రాణమున్నట్లు గమనించను. ఊపిరి ఆడనారంభించను. కడుపు కదిలెను. కళ్ళు తెరిచెను. కాళ్ళు చేతులు సాగదీయచు బాబా లేచి. దీన్ని బట్టి చదువరు
ఆలోచించిన విషయమేమన బాబా మూరల శరీరమా లేక లోపల ఉన్న ఆత్మయ? పంచభూతాత్మక మగు శరీరము నాశనమగు. శరీరం శాశ్వతముగాని లోనున్న ఆత్మ పరమ సత్యము, అమరము, శాశ్వతము. ఈ శుద్ధ సత్తయే బ్రహ్మము. అది ఏ పంచేంద్రియములను మనస్సును స్వాధీనమందుంచుకొనున్నది, పరిపాలించున్నది. అది ఏ సాయి. అది ఏ ఈ జగత్తునందు గల వస్తువులన్నింటి యందు వ్యాపించి ఉన్నది. అది లేని స్థలము లేదు. అది తాను సంకల్పించుకొనిన కార్యములను నెరవేర్చుటకు భౌతిక శరీరము వహించింది. దానిని నెరవేర్చిన పిమ్మట శరీరమును విడిచింది. సాయి ఎల్లప్పుడూ ఉండువారు. అట్లనే పూర్వము గంగాపురంలో వెలిసిన దత్తదేవుని అవతారముకు శ్రీ నరసింహ సరస్వతియు వారి సమాధి చెందుట బాహ్యమునకే గాని సమస్త చేతనములందు కూడా నుండి వారిని నియమించు వారును పరిపాలించు వారును వారే. ఈ విషయం ఇప్పటికిను సర్వస్య శరణాగతి చేసిన వారికి, మనస్ఫూర్తిగా భక్తితో పూజించిన వారికి అనుభవనీయమైనది సంగతి. ప్రస్తుతము బాబా రూపము చూడ వీలు లేనప్పటికీ మనము షిరిడీకి వెళ్ళినచో వారి జీవిత మొత్త పటము మసీదులో ఉన్నది. దీనిని శ్యామరావ జయకర్ అను గొప్ప చిత్రకారుడు బాబా భక్తుడును రాసి ఉన్నాడు. భక్తుడునైన ప్రేక్షకుడికి ఈ పటము ఈనాటికి బాబాను భౌతిక శరీరముతో చూచినంత తృప్తి కలిగలేదు. బాబాకు ప్రస్తుతం భౌతిక శరీరము లేనప్పటికీ వారక్కడనే కాక ప్రతి చోట నివసించుతూ పూర్వము వలనే తమ భక్తులకు మేలు చేయుచున్నారు. బాబా వంటి యోగులు ఎన్నడూ మరణించరు. వారు మానవుల వలె కనిపించినను నిజముగా వారే దేవుడు. బాపు సాహెబ్ జోగు సన్యాసం. జోగు సన్యాసము పుచ్చుకొని కథతో హేమాడ్ పర్తో ఈ అధ్యాయములను ముగించుచున్నారు. సకారం హరి పురబ్ బాపు సాహెబ్ గోన్పురే నివాసియకు సుప్రసిద్ధ వార్కరి విష్ణుబువా జోగ్ గారికి చిన్నాయన. 1909వ సంవత్సరమున సర్కారు ఉద్యోగం నుండి విరమించిన తర్వాత భార్యతో షిరిడీకి వచ్చి నివసించుచుండెను. వారికి సంతానము లేకుండెను. భార్యాభర్తలు బాబాను ప్రేమించి బాబా సేవ యందే కాలమంతయు గడుపుచుండి. మేఘశ్యాముడు చనిపోయిన పిమ్మట బాబు సాహెబ్ జోగ్ మసీదులోను చావడిలోను కూడా బాబా మహాసమాధి పొందినంత వరకు హారతించుచుండెను. అదీను దాకా ప్రతిరోజు సాడేవాడలో జ్ఞానేశ్వరియు ఏకనాథ భాగవతమును చదివి వినమించున్న వారందరికీ బోధించుచుండెను. అనేక సంవత్సరములు సేవ చేసిన పిమ్మట జోగ్ బాబాతో నేనిన్నాళ్ళు నీ సేవ చేస్తుంది, నా మనస్సు ఇంకనూ శాంతము కాలేదు. యోగులతో సహవాసము చేసినను నేను బాగుకాకుండుటకు కారణమే. ఎప్పుడు కటాక్షించదు ఆమె అని ఆ ప్రార్థన విని బాబా కొద్ది కాలంలో నీ దుష్కర్మల ఫలితము నశించును, నీ పాపపుణ్యములు భస్మమగును. ఎప్పుడు నీ అభిమానమును పోగొట్టుకొని మోహమును రుచి జయించదవో, యాటంకములన్నింటినీ కడచేరువో, హృదయపూర్వకంగా భగవంతుని సేవించుచు సన్యాసము పుచ్చుకొనదువో, అప్పుడు నీవు ధన్యుడవయ్యదవు అని. కొద్ది కాలము పిమ్మట బాబా పలుకులు నిజమయ్యాను. అతని భార్య చనిపోయింది. అతనికి ఇంకొక అభిమానమేదియు లేకుండుటచే అతను స్వేచ్ఛాపరుడై సన్యాసం గ్రహించి తన జీవిత పరమావధిని పొందింది. అమృతతుల్యమగు బాబా పలుకులు. దయాదాక్షిణ్యమూర్తియగు సాయిబాబా పెక్కుసారులు మసీదులో ఈ దిగువ మధుర వాక్యములు పలికింది. ఎవరైతే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించదరో వారు ఎల్లప్పుడూ నన్ను దర్శించదరు. నేను లేక ఈ జగత్తమంతయు వానికి శూన్యం. నా కథలు తప్ప మరేమీయూ చెప్పడు. సదా నన్నే ధ్యానం చేయును. నా నామమునే ఎల్లప్పుడూ జపించుచుండును.
ఎవరైతే సర్వస్వ శరణాగతి చేసి నన్నే ధ్యానింతురో వారికి నేను రుణస్థులను, వారికి మోక్షమునిచ్చి వారి రుణము తీర్చుకొనెదను. ఎవరైతే నన్ను చింతించుచు నా గురించి దీక్షతో నుందురో, ఎవరైతే నాకు అర్పించనిదే ఏమీ తినరో అట్టి వారిపై నేను ఆధారపడి ఉంది. ఎవరైతే నా సన్నిధమును వచ్చెదరో వారు నదీ సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టు నాలో కలిసిపోవును. కనుక నీవు గర్వము అహంకారము లేశమైన లేకుండా నీ హృదయముతో నన్ను సర్వస్వ శరణాగతి వేడవను. నేను అనగా నెవరో సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు బోధించింది. వారిట్లని నన్ను వెతుకుటకు నువ్వు దూరం గాని మరెచ్చడికి గాని పోనక్కరలేదు. నీ నామము నీ ఆకారము విడిచినచో నీలోనే కాక ఎన్ని జీవులలో చైతన్యము లేదా అంతరాత్మయని ఒకటి ఉంది. అదే నేను. దీన్ని నువ్వు గ్రహించి నీలోనే కాక అన్నింటిలోనూ నన్ను చూడు. దీనిని నీవు అభ్యసించినచో సర్వవ్యాపకత్వ అనుభవించి నాలో ఐక్యము పొందడం. హేమాడు పంతు చదువరులకు ప్రేమతో నమస్కరించి వేడుననేమనగా, వారు వినయ విధేయులతో దైవమును, యోగులను, భక్తులను ప్రేమింతురుగా. బాబా పెక్కుసారులు ఎవరైతే ఇతరులను నిందించుదరో వారు నన్ను హింసించిన వారు. ఎవరైతే బాధలను అనుభవించదరో ఓర్చుకుందరో వారు నాకు ప్రీతి కూర్చెదరు అని చెప్పిరి కదా. బాబా సర్వవస్తు జీవ సముదాయంలోనూ ఐక్యమై ఉన్నారు. భక్తులకు నలుపక్కల పిలిచి ఉండేదరు. సర్వజీవులను ప్రేమించుట తప్ప వారు మరి ఏమీ కోరరు. ఇట్టి శుభమైన పరిశుభ్రమైన అమృతమును వారి పెదవుల నుండి స్రవించుచుంది. హేమండు పంతు ఇట్లు ముగించుచున్నారు. ఎవరు బాబా కీర్తిని ప్రేమతో పాడెదరో, ఎవరు దానిని భక్తితో వినెదరో ఉభయులను స్థాయిలో నైక్యమునదు. సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్. శ్రీ సాయి నారాయణ శ్రీ సాయి సత్యము 45వ అధ్యాయం. సంశయం ఆనందరావు కొయ్యబడిన కొంచెం బాగాలే మహాసాగరి కాదు. గత 3 అధ్యాయంలో బాగా దేవుని చెప్పి వారి భౌతిక శరీరం మన దృష్టి నుండి విశ్రమించదు, కానీ వారి అనంత స్వరూపము లేదా సాయి శక్తి ఉన్నప్పుడు నిలిచేయలేదు. ఇప్పటి వరకు వారి జీవితకాలంలో జరిగిన లీలలన్నింటినీ చెప్పిన వారు సమాధి చెందిన తర్వాత కొత్త లీలలు జరుగుతున్నారు. దీనిని బట్టి బాగా శాశ్వతంగా ఉన్నదని తమ భక్తులకు పూర్వము వలె తోడ్పడుతున్నారని తెలుస్తున్నాయి. ఎవరైతే బాగా సమాధి చెందక ముందు వారి దృష్టిలో వారి నిలువ అదృష్టమవుతుంది. అంటే వారిలో ఎవరైనా ప్రపంచ సుఖములలో వస్తువులను మనసాలను పోగొట్టుకున్నచో వారి మనస్సులు భగవంతులను మార్చో అది వారి దురదృష్టము అని చెప్పవచ్చు. అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా కావాల్సింది బాగా హృదయపూర్వకమైన భక్తి. మన బుద్ధి, ఇంద్రియాలు, మనస్సు బాగా సేవలో ఐక్యం కావాలి. కొన్నిటిని మాత్రమే సేవలో లయం చేసి తక్కిన మనల్ని వేరే సంచరించినట్టు చేసినట్టు ప్రయోజనం లేదు. పూజ కానీ ధ్యానం కానీ చేయకూడదు. దాని మనఃపూర్వకంగా ఆత్మశుద్ధితో చేయడం. పతివ్రతకు తన భర్తైన ప్రేమను భక్తులు కుటుంబంలో చూపవలసిన ప్రేమతో పోల్చారు. అయినప్పటికీ మొదటి మనోగానికి పోల్చటకు వీలేదు. జీవిత పరావాలని పొందటకు తండ్రి కానీ తల్లి కానీ సోదరులు కానీ ఈ తదితర బంధువులు ఎవరో కానీ చూడరు. ఆత్మ సాక్షాత్కారాలకు వారిని మనమే ఎదుర్కొని ప్రయాణము సాగించవాలి. నిత్యానిత్యంలో వేగంగా చూసుకొని ఇహలోక పరలోకంలో విశేషకులను తెలిసి మన బుద్ధిని, మనస్సును స్వాధీనంగా ఉంచుకొని మోక్షంపై ఆశించుకోవాలి. ఇతరులపై ఆధారపడటం కంటే మన స్వశక్తి అనేది మనం పూర్తి నమ్మకంతో ఉండగలను.
ఎప్పుడైతే మనం ముఖ్యానికి వేదనను పాటించడమో ప్రపంచము అబద్ధమని తెలుసుకున్నాము. దానివల్ల ప్రపంచ విషయంలో మోహం కలిగి మనకు నిర్వ్యామోహం కలదు. క్రమముగా గురువుని పరబ్రహ్మ స్వరూపములు కావున వారే నిజమని గ్రహించారు. వారి జగత్తును జయించిన వారు ప్రపంచములకు అతీతులు. అప్పుడు వారి ప్రతి జీవరాశులను చూడగలిగి పూజించారు. ఇది ఆ ఉభయ బంధం లేదా పూజ. ఎప్పుడైతే మనం బ్రహ్మ లేదా గురుని హృదయపూర్వకంగా ధ్యానించడమో మనం కూడా వారిలో ఐక్యమై ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం. వేరేవేళ గురువు నామను జపించడం వారి స్వరూపమనే నామను ఉంచుకొని ధ్యానించుట చేతను వారిని సర్వజంతు కోటి చూచుటకు అవకాశం కలదు. మనకు వారి శాశ్వతమైన కలుగుతాయి. ఈ దిగువలను దీనిని విశదీకరించడం. కాకా సాహెబ్ దీక్షితులు ప్రతిరోజు శ్రీ ఏకనాథుడు రాసిన గ్రంథములను అనగా భాగవతము భాగవత రామాయణమును చదువుటకు బాబా ఆదేశించారు. బాబా సమాధికి పూర్వము కాకా సాహెబ్ దీక్షితులు ఈ గ్రంథములను చదువుతున్నారు. బాబా సమాధి చెందిన తరువాత కూడా అట్లే చదివించేవారు. ఒకనాడు ఉదయం బొంబాయి చౌకట్లో ఉన్న కాకా మహాజన్ ఇంటిలో కాకా సాహెబ్ దీక్షితులు ఏకనాథ భాగవతము చదువుతున్నారు. శ్యామ కాకా మహాజన్ని కూడా అతడి నుండి శ్రద్ధతో భాగవతమును వింటుంది. దీక్షితులు ఏకాదశ స్కంధంలో ద్వితీయ అధ్యాయం చదువుతున్నారు. ముందు వృషభ కుటుంబంలోని బలములు లేదా సిద్ధులకు కవి హరి అంతరిక్ష ప్రబుద్ధ పిప్పలాయ ఆవిర్భూత దేవుడ క్షమ మరియు కరవాలను భాగవత ధర్మసూత్రములను జనక మహారాజు చెప్తున్నారు. జనకుడు మహారాజులను ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు పొందగలిగారు. వారు ఒక్కొక్కరు సంతృప్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చారు. అందులో మొదటి వారు కవి భాగవత ధర్మమును బోధించారు. హరిభక్తుల లక్షణాలను అంతరిక్షుడు మాయను పిప్పలాయనుడు పరబ్రహ్మను ఆవిర్భూతుడు కర్మను ధ్రువుడు భగవంతుని అవతారములను వారి లీలను క్షణం భక్తులు అనేవారు చనిపోయేటటువంటి స్థితిని కరవాలను వివయమునందు భగవంతుని ఉపాసించు వేరు విధానాలను సంతృప్తికరంగా బోధించారు. వారి సారాంశమైన కలియుగంలో మోక్షము పొందుటకు ఒకే మార్గం కలదు. అది ఏమన్నా గురుని లేదా హరి పారాయణలను స్మరించుట. పారాయణ ముగించిన తర్వాత ఆకాశాలకు నిరుత్సాహంతో శ్యామతో వెళ్ళాలి. నవరాత్రులు భక్తి విషయమై చెప్పినది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. దానిని ఆచరించడం ఎంత కష్టము. నవరాత్రులు పూర్ణంగా జ్ఞానమే కానీ మన వంటి యువకులకు వారు వర్ణించిన భక్తిని పొందటకు వీలుగా అనేక జన్మలెత్తిన మనం దాన్ని సంపాదించలేము. అట్లయినా మనకు మోక్షం వచ్చేటట్లు కాబట్టి అటు దానిని మనం ఆశించరాదని తెలియచున్నాం. కాకాసాల నిరుత్సాహం నిరాశను శ్యామ ఇష్టపడదు. వెంటనే అతనికి ఎవరైతే వారిని అదృష్టవశించే బాబా వంటి ఆధారాలను పొందిలో అటు మనం నిరాశ చెంది ఏడ్చుట విచారకరమైన సరే. వారికి బాబా ఎందుకు విషయాల విశ్వాసమే ఉండొచ్చో వారు నిరాశ చెందగా నవనాథుల భక్తి బలమైనదే ఉండవచ్చు. కానీ మగడి మాటలు ప్రేమాలతో నిండి ఉంది కదా. హరినామ స్మరణము గురునామ స్మరణము మోక్షపదమని బాబా నొప్పి చెప్పేయగలగా అక్కడతో భయమును కానీ ఆందోళన కానీ అవకాశమేది. శ్యామ చెప్పిన సమాధానంతో కాకాశాలకు సంతృష్టి చెందలేదు. నవనాథుల భక్తిని పొందుతారు అని మనోవేదన కలిగి ఆందోళనతో చికాకుగా ఉంటుంది. ఆ మనసుకు ఉదయం ఈ క్రింది అర్థంగా జరిగింది. ఆనందరావు పాత్రే అనేవారు శ్యామను వెతుకు పురాణ కాలక్షేపం జరుగుతున్న స్థలానికి వచ్చారు. కాకాసాయ భగవంతుని భాగవతం చదువుతున్నారు. పాత్రే శ్యామకు విధంగా కూర్చుండి అతని చెవులోనేమో చెబుతున్నారు. అతను వెళ్ళగా తాను కనపడిన స్వప్న దృశ్యమును స్వామి శ్యామకు చెబుతున్నారు. ఇది పురాణ కాలక్షేపాలకు కొంచెం ఆకంకం కలుగు చేసింది. కాకాసాయకు పురాణం చదవడం అని విషయం ఏమని అడిగారు. శ్యామాన్ని మీ సంశయం తెలియదు. దానికి సమాధానం లేదు. బాబా పాకలేక చూపిన స్వప్న దృశ్యము విను. రక్షకమైన భక్తి కాక వేరేది దీన్ని సాధించలేదు. గురుడి పాదములు భక్తితో ధ్యానించిన చాలు అని బాబా నొప్పి చెప్పినారు. అందరూ ముఖ్యంగా కాకాసాయకు ఆ దృశ్యంలో దూరంగా వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం పాకలే ఆ దృశ్యంలో ఈ క్రియలుగా చెప్పాలంభించారు.
లోపల సముద్రంలో మృగం వరకు గీయించడం వెళ్తుంది. హఠాత్తుగా అతడు సాయిబాబా కూర్చుంది. రత్నం తాపిన చక్కని సింహాసనంపై బాబా కూర్చొని వారి పాలనలో నీటిలో ఉండేది. బాబా స్వరూపము చూసి గుండె ఆనందించింది. అది నిజంలోనే ఉండేది కానీ స్వప్నంలోనే కనరాకుంది. దానిని నేను స్వప్నం అనుకోలేదు. మాధవరావు కూడా అసలు నిలిచింది. శ్యామ ఆనందరావు బాబా పాలనపై పడుతుందని సలహా ఇచ్చింది. నాకు కూడా నమస్కరించాలని ఉన్నది కానీ వారి పాలన నీటిలో కనుక నా శిరస్సును వారి పాలనపై ఎట్టించగలను సహాయం అని నేను అడిగాను. బాబాతో ఇట్లా నీటిలో ఉన్న పాలనను బయటకు తీసి వెంటనే బాబా తన పాలనలు బయటకు తీసింది. క్షణమైన ఆలస్యం చేయక నేను ఆ పాలనలకు మొక్కుతుంది. దీన్ని చూసి బాబా నేను దీవించి ఇక పోను, నీవు క్షేమను పొందలేదు, భయం కానీ ఆందోళన కానీ అవసరం లేదు. శ్యామకు పట్టుపంచడం దానం చేయాలి, దానివల్ల వెళ్ళిపోలేదు. బాబా ఆజ్ఞాచారం అక్కడే పట్టు దోపికి తెచ్చాను. మానవాళ్ళు చూడవలసిందని ఆకాశం లేదు. శ్యామలకు ఒప్పుకోలేదు. ఏదైనా బాబా తనకు అట్టి సలహా ఇవ్వలేదు కదా. కొంత వివాదం జరిగిన కూడా ఆకాశం చీటీ వేసి తెలుసుకోవడానికి సమాచారం. సంశయ విషయంలో చీటీ వేసి సంశయం తీర్చుకోవడానికి ఆకాశాల స్వభావం. పుచ్చుకోవడం నిరాకరించు చీటీలో రాసి బాబా పడవలో పెట్టారు. ఒక మరణంతో అందులో ఒక దాన్ని తీయించారు. పుచ్చుకున్నాము అని చీటీ ఇచ్చొచ్చే మానవులకు దోతి ఇచ్చారు. దాన్ని శ్యామ అంగీకరించారు. ఇద్దరు సంతోషించింది. ఆకాశాలకు సంశయం పోయారు. ఇతర ఏదో మాటలు కూడా గౌరవించవలసిందని ఈ కథ ప్రబోధించుతున్నారు. కానీ మన తల్లి యొక్క గురువులను పూర్ణమైన భక్తి విశ్వాసం ఉండవు. వారి గౌరవ ప్రకారము ఉండవు. ఎందుకంటే మన అసస్కములు ఇతరుల కంటే వారికి బాగా తెలిసిందను. మీ హృదయ పథకంలో బాగా చెప్పిన ఈ దిగువ తలుపులను చెప్పము. ఈ లోకంలో అనేక మంది ఎదుగుతారు కానీ మన గురువు వాసైన తండ్రి. అసలు ఇతరులను అనేక సుఖములు చేయవచ్చు కానీ మనం మన గురువు యొక్క పనులను మొదలుపడాలి. వేరేగా హృదయపూర్వకంగా ఈ గురువును ప్రేమించు, వారిని సర్వత శరణాగతి వేడు, భక్తితో వారి పాదములకు మోకము. అట్లు చేసినతో సూర్యుడి ముందు చీకటినట్టు మీరు మాటలేని అవసరం లేదు. కుడియగల మనసును బాగాలి మహాసభకి కాదు. బాగా శరీరం చెందిన కొద్ది కాలంలోకి 4 మూల కొరకు ఒక జ్ఞానం వెడలకు గల కుడియగలను కూడా 4 చివరల 4 దీపపు కొండలు పెట్టి దానిపై కొనుక్కోవాలి. కొన్నాళ్ళు గడిచేందుకు బాబాగాన్ని నిలిచి ముక్కలు చేసి పాల్గొంటాం. ఒకనాడు బాబాగారి మహిమను ఆకాశాలకు వర్ణించి చెప్తుంది. ఇది వీరి అతని బాబా ఇట్లే మీకు ఇతను కొడుకుల మక్కువ ఉన్నతో ఇంకొక బంగాళాగా మీ కొరకు మసీదులో భయాలు తీశారు. దానిపై మీరు సుఖంగా నిర్మించవచ్చు. అందుకు బాబా ఇట్లాను మహల్సాపతిని దిగువ విడిచి నేను ఒక్కడనే పై కొనుగోలు విషయం లేదు. ఆకాశాలకు ఇట్లాను మహోత్సవానికి కూడా ఒక బాధను తయారు చేయగలరు. బాధ అతను ఎట్లపై కొన్ని బాధపై కొనగలదు. బలమైన అంత ఎత్తులు కొనుక్కున్న సౌమ్య కనుక ఎవరు వృత్తి పుణ్యవంతులు వారే కొనగలరు. ఎవరైతే కళ్ళు తెరిచి నిద్రించగలరో వారికే అది దిగలరు. నేను ఎదుర్కోవాలప్పుడు మహోత్సవపై నా ఆకంటుతుంది తన చేయి నా హృదయంపై ఉంచగలను. అతడి నుంచి వచ్చి భగవాన్ స్వరము వెళ్ళగలను. నేను పండుకున్నట్టు నేను లేవబోతున్నాను. దీన్ని అతను నెరవేర్చలేకున్నాను. నిద్రతో కొనుక్కోవాలని పడుతున్నాను. నా హృదయంపై వారి చేతి గమను గమనించి ఓ భ అని పిలిచాను. వెంటనే కళ్ళు తెరిచి పడదు. ఎవరైతే నేలపై చక్కగా నిద్రించలేదో, ఎవరు పడకుండా ఉండలేదో, ఎవరు నిద్రకు సేవకుడో వారు ఎత్తైన బలం మీద ఎత్తుకోగలరు అని అన్నాను. అనేక పర్యాయములు బాగా తన భక్తులు ఎందుకు ప్రేమించారు. మంచి కానీ చెడ్డ కానీ ఏది ఉన్నదో అది మనకు తెలియదు. ఏది ఇతరులదో అది ఇతరులు అవుతుంది. నలుగురు ఏదో అర్థమించుకోవడం. గురు శ్రీ సాయి సులభం. Maharaj is a Baba's guided story of growth.
This chapter describes Shama's trip to Kashi, Prayag and Gaya, and how Baba, in the form of his portrait, was there ahead of them. It also describes Baba's reminiscence of the past birth of two bulls. Blessed, O son, are your feet, blessed is your remembrance, and blessed is your darshan, which liberates us from the bond of karma. Though your form is invisible to us now, still, if the devotees believe in you, they get living experiences from you. By an invisible and subtle thread, you draw your devotees from far and near to your feet and embrace them like a kind and loving mother. The devotees do not know where you are, but you so skillfully pull the wires that they ultimately realize that you are behind them to help and support them. The intelligent, wise and learned folk fall into the pits of samsara on account of their egoism, but you save by your power the poor, simple and devout persons. Inwardly and invisibly you play all the games, but show that you are not concerned with them. While you do things, but pose yourself as a non-doer, nobody ever knows your life. The best course therefore for us is to surrender our body, speech and mind of your feet, and always chant your name to destroy our sins. You fulfill the wishes of the devotees, and to those who are without any desire, you give bliss supreme. The chanting of your sweet name is the easiest sadhana for devotees. By this sadhana, our sins, rajas and tamas, qualities will vanish, and swattva, qualities and righteousness will gain predominance. And along with this, discrimination, dispassion, and knowledge will follow. Then we shall abide in ourselves and our Guru, who are one and the same. This is what is called complete surrender to Guru. The only sure sign of this is that our minds get calm and peaceful. The greatness of this surrender, devotion, and knowledge is unique for peace, non-attachment, pain, and salvation, etc. come in its way. If Baba accepts a devotee, he follows him and stands by him day and night, at his home or abroad. Let the devotees go anywhere he likes. Baba is there ahead of him, in some form, in an inconceivable manner. The following story illustrates this. That sometime after Kaka Sahib Dikshit was introduced to Sai Baba, he decided to perform the thread Upayam ceremony of his eldest son, Babu, at Nagpur. At the same time, Nana Sahib Chandokar decided to perform the marriage ceremony of his eldest son at Gwalior. Both Dikshit and Chandokar came to Shirdi and lovingly invited Baba for these functions. Baba asked them to take Shama as his representative. When he was pressed to come in person, Baba told them to take Shama with them and said, after doing Banaras and Prayag, we would be ahead of Shama. Now mark these words, for they show Baba's all-pervasiveness. After taking the permission of Baba, Shama decided to go to Nagpur and Gwalior for these functions and ceremonies, and then to Kashi, Prayag and Gaya. Akapote made up his mind to accompany them. They both went first to Nagpur, then for the thread ceremony. Kaka Sahib Dikshit gave Shama 200 rupees for his expenses. Then they went to Gwalior for the marriage ceremony. Then Nana Sahib Chandokar gave Shama rupees 100 and his Vaivahik relative Mr. Jathar gave him rupees 100. Then Shama went to Kashi and then to Ayodhya.
He was then received in Jathar's beautiful temple of Lakshmi Narayan at Kashi, Varanasi or Banaras, and in Ram Mandir at Ayodhya by Jathar's manager. They, Shama and Kote stayed for 21 days in Ayodhya and 2 months in Kashi, Banaras. Then they left for Gaya. In the train, they felt a little uneasy on hearing that plague was prevailing in Gaya. At night, they alighted at Gaya station and stayed in the Dharamsala. In the morning, the Gayamala, the priest who arranges for lodging and boarding of the pilgrims, came there and said, "The pilgrims have already started, you better make haste." Shama casually asked him whether there was plague in Gaya. "No," said the Gayamala, "please come without any fear or anxiety and see yourself." Then they went with him and stayed in his house, which was big and spacious. Why? Shama was pleased with the accommodation provided to him. But what pleased him most was the beautiful big portrait of Baba, fixed in the center and the front portion of the building. On seeing the portrait, Shama was overwhelmed with emotion. He remembered Baba's words, "After doing Kashi and prayer, he would be eyes of Shama," and burst into tears. His hair stood on end, his throat was choked, and he began to sob. The Gayamala thought that he was afraid of plague remaining there, and therefore was crying. But Shama inquired from him how he got Baba's portrait there. He replied that he had 200 or 300 agents working at Manman and Pundampe for looking after the convenience of the pilgrims to Gaya, and from them we heard about Baba's fate. Then about 12 years ago he went to Shivdi and took Baba's darshan. Then he was attracted by Baba's portrait hung in Shama's house, and with Baba's permission, Shama gave it to him. This was the same portrait. Shama then remembered this incident. The Gayamala's joy knew no bound when he learned that the same Shama who obliged him before was his guest now. Then they both exchanged love and service and were most delighted and happy. The Gayamala gave him a royal welcome. He was a very rich man. He sat in a palket and made Shama ride an elephant and attended to all their comforts and conveniences. The moral of the story is this: Baba's words came out true to the letter, and unbounded was his love towards the devotees. But leave this aside, he also loved all creatures equally, for he felt that he was one with them. The following story will illustrate this. Two goats. Baba was once returning from Dindi when he saw a flock of goats. Two of them attracted his attention. He went to them, caressed them, fondled them, and bought them for ₹32. The devotees were surprised at this conduct of Baba. They thought that Baba was due in this bargain, as the goats would fetch ₹2 each, or at the most ₹3 or 4 each. That is ₹8 for both. They began to take Baba to task for this, but Baba kept calm and cool. Shama and Katya Kote asked Baba for an explanation. He said he did not care to store money, as he had no home or family to look after. He asked them to purchase at his cost 4 seers of that lentil and feed the goats. After this was done, Baba returned the goats to the owner of the flock and gave out the following reminiscence and story of the goats. "O Shama and Katya, you think that I have been deceived in this bargain? No, listen to this story. In their former birth, they were human beings and had the good fortune to be with me
and sit by my side. They were uterine brothers, loving each other initially, but later on they became enemies. The elder brother was an idle fellow, while the younger was an active chap and earned a lot of money. The former became greedy and jealous and wanted to kill his younger brother and take away his money. They forgot their fraternal relationship and began to quarrel with each other. The elder brother resorted to many devices to kill his younger brother, but all his attempts failed. Thus they become deadly enemy, and finally on one occasion, the elder brother gave a deadly blow with a big stick on the latter's head, while the latter struck the former with an axe, with the result that both fell dead on the spot. As the result of their actions, they were both born as ghosts. As they passed by me, I at once recognized them. I remembered their past history. By taking pity on them, I wanted to feed them and give them rest and comfort them. And for this reason, I spent all the money for which you blamed me, as you did not like my bargain. I sent them back to their shepherd. Such was Baba's love for the ghost. Bow to Lord's Son. Peace be to all, and Koti Brahmana, Raja Virat, Yogi Raj, Parabrahma, Shiv Satpan, and Sadguru, Sainam Maharaj ki Jai. Child 46. Yours is 47. You have to go to. I'm going to push you. Something was बताए? 46. Roma ji? She finished 46. I know myself. Thank you, Baba. Thank you. मैं सुना है जी I'm best one. For 10 minutes
until Aarti time, please read, and then what we'll do is Sure. Nitin bhai will restart that. Okay, where is Number 46, chapter 46. See, તમે 46 તમે 46 બતાવ્યું. Baba's parachute and the story of the two This boys. is number and the story there. Okay, 2009. Okay, 46. Yeah, you can read it from here. Story also તમે બતાવ્યું છે બાબા સ્કૂલ. It's 46 complete. હા, એ તો તમે છે આ It's complete. That's what I got. That's what I mean. Oh, thank you. Om Vaishnavi Namo, Om Sanyam. Baba's Remains sings story of Veerabhadra and Chen Basapa snake and frog. The last chapter described Baba's reminiscence about two goats. This chapter describes more such reminiscence and relates the story of Veerabhadra and Chen Basapa. Blessed is the fact of sight. If we cast a glance at him for a moment, he destroys the sorrow of many vespers and confers great bliss on us. And if he looks at us with grace, our bondage of karma is immediately snapped away, and we are led to happiness. The river Ganges washes away the dirt and sins of all people who go to her for a bath, but she intently longs for the saints to come to her and bless her with the touch of their feet and remove all the filth, sins, and accumulated in her. She knows for certain that this can only be removed by the holy feet of the saints. Sai is the crest jewel of saints, and now hear from him the following purifying story. The snake and the frog. Sai Baba said, one morning after taking my breakfast, I strolled along till I came to a small riverbank. As I was tired, I rested there, washed my hands and feet, and had a bath and felt refreshed. There was a footpath and a cart track sheltered by shady trees. The breeze was also blowing gently. As I was preparing to smoke chillum pipe, I heard the croaking of a frog. I was striking the flint and lighting the fire when a traveler turned up, sat by my side, bowed down to me, and politely invited me to his house for meals and rest. He lit up the pipe and handed it over to me. The croaking was heard again, and he wanted to know what it was. I told him that a frog was in trouble, and he was testing the bitter fruit of its own karma. We had to reap now the fruit of what we sow in our past life, and there is no use crying about it now. Then he smoked and handed over the pipe to me, and he said he would go there in person and see for himself. I told him that a frog was caught by a big snake and was crying. Both were very wicked in their past life, and were now reaping the fruit of their past actions in their present bodies. He went and found that a huge black serpent was holding a big frog in his mouth. He returned to me and said that in about 10 or 12 minutes, the frog would be eaten up by the snake. I said, no, this can't be. I am its father protector and I'm here now. How shall I allow the snake to eat it up and I'm here for nothing? Just see how I release it. After smoking again, we walked up to the blaze. He was afraid and asked me not to proceed further. As the snake might attack us, not minding him, I went ahead and addressed the creatures thus. Oh, Veerabhadra has not yet Aniki Basapa yet repented, though he has been born as a frog, and you too, though born as a serpent, still hold bitter enmity against him. Be ashamed of yourself, give up your hatred, and now rest in peace. Oh, hearing this word, the snake left the frog quickly and dived into the river and disappeared. The frog also jumped away and hid itself in the bushes. The traveler was not surprised. He said,
that he could not understand how the snake dropped the frog and disappeared on hearing the words, who was Veerpati and who was Basudha? And that was the cause of their activity. I returned with him to the foot of the tree, and after sharing again a few thoughts with him, I explained the whole mystery to him as follows. There was an ancient holy place sacrificed to the temple of Mahadev about 4 to 5 miles from my place. The temple was old and depleted. The resident of the place collected funds for its repairs. After a large amount was collected, arrangement for worship was made and plans with estimates for repairs were prepared. A rich local man was appointed the treasurer, and the whole work was entrusted to him. He was to keep the treasure and the whole work. He was to keep the treasure, record accounts, and be honest in all his dealings. He was first class miser and spent very little for the repair, which consequently made very little profit. He spent all the funds, swallowed some amount himself, and spent nothing from his pocket. He had a sweet tongue and was very clever in offering positive explanations regarding the poor and current progress of the world. The people again went to him and said that useless, unless he lent his helping and tried his best, the work would not run into it. They requested him to work out the scheme and again collect and send the amount to him. He received it but sat as quiet as before without making any progress. After some days, God Mahadev appeared in his wife's dream and said to her, "You get up, build the dome of the temple. I will give you 100-fold of what you spent." She told this vision to her husband. Still, he was afraid that it would involve him in expenses, and therefore left it off, saying that it was a mere dream and thing not to be relied on. Or else, why did not God appear to me? To him in the dream and tell him about it. Was he far off from her? This looks like a bad dream. Having his objects in case of ill-feeling between husband and wife, she had to remain quiet. God does not like big subscriptions and donations collected against the wishes of donors, but he likes ever-trifling amounts given with love, devotion, and gratitude. Some days after God again appeared in her dream and said, "Do not bother yourself about your husband and the collections with him. Don't press him to spend any money to the temple. What I wanted, love and devotion. So give it to life, anything of your own." She consulted her husband about this vision and decided to give God her ornaments, given by her father. The miser felt disconcerted and decided to cheat even God in this item. He undervalued the ornaments at rupees 1,000 and bought them himself, and in lieu of the amount gave a bare field to God as endowment or security. The wife agreed to this. The field or land was not his own. It belonged to one poor woman named Dubaki, who mortgaged it to him for rupees 200. She was not able to redeem it for long, so the cunning miser cheated all, his wife, Dupti, and even God. The land was stored as uncultivated and worth nothing and yielded nothing even in the best season. Thus ended this transaction, and the land was given into possession of the poor priest, who was pleased with the endowment. Sometime later, strange things happened. There was a terrific storm and heavy downpour. Lightning struck the house of the miser when he and his wife both died. Dubaki also breathed her last. In the next life, the rich miser was born as Mathura in Brahmin family and was named Veerpati. His devout wife was born as the daughter of the priest in the temple and was named Gauri. The woman Dubaki, the mortgager, was born as a male in the family of Mathura, attendant to the temple, and was named Chen Besappa. The priest was a friend of mine. He often came to me, chatted, and smoked with me. His daughter Gauri was also devoted to me. She was growing fast, and her father was seeking a good husband for her. I told him not to worry about this, as the bridegroom himself would come seeking her. Then there came a poor boy named Veerpati, and wandering and begging his bread to the priest's house. With my consent, Gauri was given to marriage to him. He was also devoted to me initially, as I recommended his marriage with Gauri, but later became myself. Even in this new life, he was hankering after money and asked me to help him to get it, as he was leading a married man's life. Strange things happened. There was a sudden rise in prices. By Gauri's good luck, there was a great demand for land, and the land was sold for 1 lakh of rupees, 100 times the worth of her ornament.
Half the amount was paid in cash, and the remaining was to be paid in 25 installments of rupees 2,000 each. All agreed to this transaction, began to quarrel over the money. They came to me for consultation. I told them that the property belonged to God and was vested in the priest, and that Gauri was his sole heir and the proprietors, and no amount should be spent without her consent, and that her husband had no right whatsoever to the amount. On hearing my opinion, Veerbhadrapa was annoyed with me and said that I wanted to establish Gauri's claim and embezzle her property. On hearing his words, I remembered God and kept quiet. Veerbhadrapa scolded his wife Gauri, and she came to me and requested me not to mind the words of others and not to discard her, as she was my daughter. As she thus sought my protection, I gave her a pledge that I would cross 7 seas to help her. Then that night Gauri had a vision, and they appeared in her dream and said, "The whole money is yours. Do not give anything to anybody. Spend some amount for temple purposes in consultation with Changasapa. If you want to use it for some other purpose, consult Baba in the masjid myself." Gauri told me this vision. I gave her proper advice in the matter. I told her to take the principal or capital amount to herself, give half the amount of interest to Changasapa, and that Veerbhadrapa had nothing to do in the matter. While I was thus talking, both Veerbhadrapa and Changasapa came there quarreling. I tried my best to pacify them and told them of God's vision to Gauri. Veerbhadrapa got wild and angry and threatened to kill Changasapa, cutting him to pieces. The latter was timid and he caught my feet and sought refuge in me. I pledged myself to save him from the wrath of his foe. Then after some time, Veerbhadrapa died and was born as a snake, and Changasapa died and was born as a frog. On hearing and croaking of Changasapa and remembering my pledge, I came here, saved him, and kept my word. God runs to his devotees for help in time of danger. He saved Changasapa the frog by sending me here. All this is God's Leela or sport. The moral of the story is that one has to reap what one sows, and there is no escape unless one suffers and squares up one's old debts and dealings with others, and that greed for money drags the greedy man to the lowest level and ultimately brings destruction for him and others. More to Sri सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Bye.
Daya
स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहारहेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्मार्तविद्वांसमार्तण्डविज्ञं नतो मागदेतं निर्ज्ञानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवम्भोधिमग्नादितानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं करो सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिम्परोक्षस्य मूलादिवासा सुधास्ताविनन्ते तमः प्रकृतं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भगवद्भावभूत्यासपर्यादिसेवा गुणाभूपतां भगिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकास्तुतातर्कलीला विलासै समादेशुतेषानभास्वप्रभावम् अहं भागहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्वमारामदेवाभिरामं सदा सज्जने संस्कृतं सन्नमग्ने जनामोदनं भक्तभद्रकदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अजन्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं त्वमेव प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साई कृपानिधे निर्मलां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादलय प्रभावमतुलं नारादिभक्ताचमां सद्भक्ता शरणं वृतान्यकुटा सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् ज्ञानच्छरण्यं मम सायरोपधररागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपकृतसिद्धे चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधाशुप्रतिमं प्रकाशं कृपालपत्रं तव साईनाथ त्वयीयपादाभ्यसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनार्थे भक्त साईनाथ स्वयंमयोपासनिमासुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथा तेन मकरन्दनुद्धा अनेकजन्मादितपापसंशयो भवेत् भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् गुणान् पुण्यका प्रसीद साये सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपोतचित्ता तत्पादसेवनरतः सततं जपत्या संसारजन्मनिरोधनीडकास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेजमपदेवत्या यो नरस्तन्मनासरा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद्रुवन् रुसो मम प्रियाम्बिका मधवरी पिता हि रुसो मम प्रियाङ्गना प्रियसुतात्मजा हि रुसो भगे
साध्या संगिदेवा
परमेश्वरो वै श्रवणो ददातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पावनेश्वरं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तर्या ईशा सार्वभौम साराय शान्तापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराजिकपेश श्लोको विवेक मरुतः परिवेष्टायो तस्यापसङ्ग्रहे आदित्रस्य कामत्वे विश्वे देवास्तवासरेति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। करचरण कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा पराहं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं
परमार्थैष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थैष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। सद्गुरु साईनाथ महाराज की Sairam, everybody please come take the Harati Vibhuti Prasadam and everything. You want any rights to say? Some biscuits are this is open if you open. Wait. It says zero Ramji. I don't know. But you take Take this one. And the big lights also going, right? Yeah. There's a flower you have to offer. Yeah, I know. Okay, no problem. Take one Krishna. There's no age with, right? Read the so we will take it out later. This needs to go here. Starting the reading. It's already charging. You can go. Chapter 47 Baba's Reminiscences Story of Veerbhadrappa and Jain Basappa, Snake and Frog. The last chapter described Baba's reminiscences about This chapter describes more such reminiscences and relates to Veerbhadrappa and Jain Basappa. Preliminary. Blessed is the face of Sai. If we cast a glance at him for a moment, he destroys the sorrow of many past births and confers great grace on us. And if he looks at us with grace, our bondage of karma is immediately snapped away and we are led to happiness. The river Ganges washes away the dirt and sins of all people. We will look to her for a bath, but she intently longs for the saints to come to her and bless her with the touch of their feet and remove all the filth accumulated in her.
She knows for certain that this can only be removed by the holy feet of the saints. Sai is the crest jewel of the saints, and now hear from him the following purifying story. The Snake and the Frog. Sai Baba said one morning, after taking my breakfast, I strolled along till I came to a small river bank. As I was tired, I rested there, washed my hands and feet, and had a bath and felt refreshed. There was a footpath and a cart track sheltered by shady trees. The breeze was also blowing gently. As I was preparing to smoke chillum, I heard the croaking of a frog. I was striking the flint and lighting the fire when a traveler turned up, sat by my side, bowed to me, and politely invited me to his house for meals and rest. He lit up the pipe and handed it over to me. The croaking was heard again, and he wanted to know what it was. I told him that a frog was in trouble and was tasting the bitter fruit of its own karma. We have to reap now the fruit of what we sowed in our past life, and there is no use crying about it now. Then he smoked and handed over the pipe to me. He said that he would go there and force it for himself. I told him that a frog was caught by a big snake and was crying. Both very wicked in their past lives, and were now reaping the fruit of their past actions in present bodies. He went and found that a huge black serpent was holding a big frog in its mouth. He returned to me and said that in about 10 or 12 minutes the frog would be eaten up by the snake. I said, no, this can't be. I am its father, and I am here now. How shall I allow the snake to eat it up? Am I here for nothing? Just see how I release it. After smoking again, we walked up to the place that he was afraid and asked me not to proceed further, as the snake might attack us. Not minding him, I went ahead and addressed the fugitive. Oh dear Rabba, has not your enemy Basapa yet repented, though he has been born as a frog, and you too, though born as a serpent, still hold bitter enmity against me. Be ashamed of yourself, give up your hatred now and rest in peace. On hearing these words, the snake left the frog quickly and dived into the river and disappeared. The frog also jumped away and hid itself in the bushes. The traveler was much surprised. He said that he could not understand how the snake dropped the frog and disappeared on hearing the words, who was Veer Bhadrapa and who was Masapa, and what was the cause of their enmity. I returned with him to the foot of the tree. After sharing again a few verses spoke with him, I explained the whole mystery to him as follows. There was an ancient holy place sanctified by the temple of Mahadev about 4 to 5 miles from my place. The temple was old and dilapidated. The residents of the place collected funds for its repairs. After a large amount was collected, arrangements for worship was made, and plans with estimates for repairs were prepared. A rich local man was appointed to the treasurer, and the whole work was entrusted to him. He was to keep regular accounts and be honest in all his dealings. He was a first-class minister and spent very little for the repairs, which consequently made very little progress. He spent all the funds followed some amount himself and spent nothing from his pocket. He had a sweet tongue and was very clever in offering plausible explanations regarding the poor and tried to progress of the work. The people again went to him and said that unless he lent his helping hand and tried his best, the work would not be complete. They requested him to work out the scheme and again collected subscriptions and sent that amount to him. He received it but sat as quiet as before without making any progress. After some days, God appeared in his wife Jim and said to her, "You got up, built the dome of the temple, I will give you 100 fold of what you spent." She told this vision to her husband. He was afraid that it would involve him in expenses and therefore laughed it off, saying that it was a mere dream and nothing not to be relied on. After the funeral, I was quiet and did not God appear to him in the dream and tell him about it. Was he far off from her? This looked as a bad dream, having its object in the creation of ill feeling between husband and wife. She had no remained by it. God does not like big subscriptions and donations collected against the wishes of the donors, but he likes ever-trifling amounts given with love, devotion, and gratitude. After some days, God again appeared in her dream and said, "Do not bother yourself about your husband and the collections with him. Don't press him to spend any money for the temple. What I want is power and devotion, so give if you like anything of your own." She consulted her husband about this vision and decided to give God her ornaments, given by her father. He undervalued the ornaments at 1,000 rupees and bought them himself, and in lieu of the amount gave a barren field to God as endowment or security. The wife agreed to this. The field or land was not his own. It belonged to one poor woman named
Dubaki, who mortgaged it to him for 200 rupees. She was not able to redeem it for long, so the cunning minister treated all his wife, Dubaki, and even God. The land was sterile, uncultivated, and worth nothing, and yielded nothing, even in the best season. Thus ended this transaction, and the land was given in the possession of the poor priest, who was pleased with the endowment. Sometime later, strange things happened. There was a terrific storm and heavy downpour. Lightning struck the house of the minister. When he and his wife both died, Dubaki also breathed her last. In the next life, the rich minister was born at Mathura in a prominent family and was named Virabhadrapa. His devout wife was born as the daughter of the priest of the temple and was named Gauri. The woman, Dubaki, the mortgager, was born as a male in the family of the Gura of the temple and became Chandra. The priest was a friend of mine. He often came with me, chatted and smoked with me. His daughter Gauri was also devoted to me. She was growing fast and her father was seeking a good husband for her. I told him not to worry about this, as the bridegroom himself would come seeking her. Then there came a poor boy named Virabhadrapa, wandering and begging his bread to the priest's house. The Michael Gauri was given in marriage to him. He was also devoted to me initially, as I recommended his marriage with Gauri, but later became minister. Even in this new life, he was hankering after money and asked me to help him to get it, as he was leading a married man's life. Strange thing happened. There was a sudden rise in prices, but by Gauri's good luck, there was a great demand for land, and the land was sold for 1 lakh rupees, 100 times per ornament. Half the amount was paid in cash, and the remaining was to be paid in 25 installments or rupees 2,000 each. All agreed to this transaction, but began to quarrel over the money. They came to me for consultation. I told them that the property belonged to God, and I was vested in the place, and that Gauri was his so heiress and proprietaries, and so no amount should be spent without her consent, and that her husband had no rights whatsoever to that amount. So on hearing my opinion, Virabhadrapa was annoyed with me and said that I wanted to establish Gauri's claim and himself her property. So on hearing his word, I remembered God and kept quiet. Virabhadrapa scolded his wife Gauri, and she came to me at noon and requested me not to mind the words of others and not to discard her as she was my daughter. As she thus sought my protection, I gave her a pledge that I would cross the 7 seas to help her. Then that night Gauri had a vision. Mahadev appeared in her dream and said, "The whole money is yours. Do not give anything to anybody. Spend some amount for temple purposes in consultation with Chinnavasappa, and if you want to use it for some other purpose, consult Baba in the masjid." Myself, Gauri told me the vision and I gave her proper advice in the matter. I told her to take the principal or capital amount to herself, give half the amount of interest to Chinnavasappa, and that Virabhadrapa had nothing to do with in the matter. I was thus talking both Virabhadrapa and Chinnavasappa came there quarreling. I tried my best to pacify them and told them my God's vision to Gauri. Virabhadrapa got wild and angry and threatened to kill Chinnavasappa, cutting him to
pieces. The latter was timid, and he caught my feet, and the sword refused to in me. I pleaded myself to save him from the wrath of his foe. Then, after some time, Virabhadra died and was born as a snake, and Chinnabasappa died and was born as a frog. On hearing the croaking of Chinnabasappa and remembering my pledge, I came here, saved him, and kept my word. God runs to his devotees for help in time and of danger. And he saved Chinnabasappa the frog by sending me here. All this is God's Leela or sport. The moral of the story is that one has to reap what one sows, and there is no escape unless one suffers and squares up one's old debt and dealing with others, and that greed for money drag the greedy man to the lowest level and ultimately brings destruction for him and others. Go to Sri Sai, peace to all. Sadguru Sri Sainath Maharaj ki jai. Jai Jai Raghuveer. Chapter 48. அடியவர்களின் அல்லலை அகற்றுதல், செவடி, சபட்நேக்கர் ஆகியோரின் கதைகள். இவ்வத்தியாய தொடக்கத்தில் சாய்பாபா குருவா சத்குருவா என்று யாரும் ஒருவர் ஹேமத்வந்தை கேட்டார். அக்கேள்விக்கு விடையளிக்கும் முகமாக ஹேமத்வன் சத்குருவின் லட்சணங்களையும் அடையாளங்களையும் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார். சத்குருவின் லட்சணங்கள்: வேதம், வேதாந்தம் அல்லது சாஸ்திரங்கள் ஆரையும் நமக்கு கற்பிப்பவர் அல்லது மூச்சை கட்டுப்படுத்துபவர் அன்றி தமது உடம்பில் முத்திரை சின்னங்களை, விஷ்ணுவின் சந்திர சக்கர சின்னங்களை பொறித்துக் கொண்டிருப்பவர் அல்லது பிரம்மத்தை பற்றி இனிமையாக உபதேசம் செய்பவர், தமது சீடர்களுக்கு சில மந்திரங்களை உபதேசித்து அதை குறிப்பிட்ட முறையில் ஜெயிக்க சொல்லி குறிப்பிட்ட நிச்சயமான காலத்தில் அதனால் ஏற்படும் பலனை காட்ட இயலாதவர், முடிவான தத்துவங்களை தனது வார்த்தை ஞானத்தால் அழகாக விளக்கினாலும் தனது எவ்வித சொந்த அனுபவமோ ஆன்மோ இல்லாதவர் எவரோ ஆகியவரெல்லாம் சத்குரு அல்ல. தனது உபன்யாசத்தால் மிகப்பெற இன்பங்களின் மீது வெறுப்பு தோன்ற செய்து ஆன்ம உணர்வில் ஒரு சுவையை அளிப்பவரும், ஆன்ம உணர்வை பற்றிய ஏட்டுக்கல்வி, நடைமுறை ஞானம் இவை இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றவரும் சத்குரு என்று அழைக்கப்படுவதற்கு தகுதி உடையவராகிறார். ஆன்ம உணர்வில் குறைபாடுடைய ஒருவர் அஃது எங்கன பிறருக்கு அளிக்க இயலும். சத்குரு என்பவர் கனவிலும் கூட தமது அடையவர்களிடமிருந்து எவ்வித சேவையோ லாபத்தையோ எதிர்பார்ப்பதில்லை. மாறாக அவர்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறார். தாம் உயர்ந்தவர், தமது அடியவர் தாழ்ந்தவர் என்றும் அவர் எண்ணுவதில்லை. அவரை தமது புதல்வன் என்று கருதுவதோடு மட்டுமல்லாது தமக்கு சமமானவன் அல்லது பிரம்மத்துக்கு சமமானவன் என்று கருதுகிறார். சத்குருவின் முக்கியமான பண்பு அவர் அமைதி முறையிடம் என்பது. அவர் அமைதியற்றோ மன உடையுடன் இருந்ததே இல்லை. கற்றோன் என்ற கர்வம் அவருக்கு கிடையாது. ஏழை, பணக்காரன், உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் யாவரும் அவருக்கு உண்டு. முந்தைய பிறப்புகளில் செய்ததால் கர்மங்களின் குவியலின் விளைவால் சாய்பாபாவை போன்ற சத்குருவை சந்தித்து தாம் அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெற்றதாக ஹேமத்வன் நினைக்கிறார். தம்முடைய இளமையான காலத்தில் கூட பாபா எதையும் சேகரிக்கவில்லை. சில்லிம் என்ற புகைக்குழாய் மட்டும் இருக்கலாம். அவருக்கு குடும்பம் ஏதும் இல்லை, நண்பர் யாரும் இல்லை, வீடு ஏதும் இல்லை, எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை. 18ஆம் வயதிலிருந்தே அவரை மனக்கட்டுப்பாடு முழுமையானதும் அசாதாரணமானதாகவும் இருந்தது. அப்போது அவர் தனியான இடத்தில் பயமற்று வாழ்ந்தார். எப்போதும் ஒரு ஆன்ம உணர்விலேயே மூழ்கியிருந்தார். தமது அடியவர்களின் தூய அன்பை கண்டு அவர்களின் விருப்பப்படி அவர் எப்போதும் நடந்தார். எனவே ஒரு வகையில் அவர்கள் பால் அவர் சார்ந்தவரானார். பூத உடலில் வாழ்ந்தபோது தமது அடியவர்களுக்கு என்னென்ன அனுபவங்களை அளித்து வந்தாரோ அதே அனுபவங்களை அவர் நேசிப்பவர்களுக்கு மகா சமாதியான பின்பும் இன்றும் அளித்து வருகிறார்.
பக்தி நம்பிக்கை என்ற அகவிடத்தை அவர்கள் தூய்மைப்படுத்தி அன்பையும் திரியை ஏற்ற வேண்டும். அது செய்யப்படும் போது ஞானம் ஆன்ம உணர்வு என்னும் ஜோதி சுடர்விட்டு அதிகமாக பிரகாசிக்கும். அன்பில்லாத வெறும் ஞானம் வறண்டது. எவரும் அத்தகைய ஞானத்தை விரும்புவதில்லை. அன்பிற்கு திருப்தி ஏற்படுவதில்லை. எனவே நாம் தடையற்ற எல்லையற்ற அன்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அன்பை எங்கே நாம் புகழ்வது? அதன் முன் எதுவும் முக்கியமற்று விடுகிறது. அன்பின்றி நமது கல்வி கேள்வி படிப்பு யாவும் பயனற்று விடுகிறது. அன்பு உதயமாகும் போது பக்தி, பற்றின்மை, அமைதி, விடுதலை இவை யாவும் அவைகளின் அனைத்து செல்வ களஞ்சியங்களுடன் வருகின்றன. அன்பை அதை அடைய ஊக்கத்துடன் விரும்பினாலன்றி எதை கொடுத்தும் பெற இயலாது. எனவே எங்கே உண்மையான ஆர்வமும் இயக்கமும் இருக்கின்றதோ கடவுள் தம்மை தாமே அவ்விடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்து கொள்கிறார். அது அன்பை உள்ளடக்கி விடுதலைக்கு ஒரு வழியாகிறது. இந்த அத்தியாயத்தின் முக்கிய கதைக்கு இப்போது திரும்புவோம். ஒரு ஞானியிடம் ஒரு மனிதன் தூய உள்ளத்துடன் அல்லது அவ்விதம் இன்றி சென்று அவரின் காலை பிடிக்கட்டும். முடிவாக அவன் காப்பாற்றப்படுவது உறுதி. இது பின்வரும் கதைகளால் விளக்கப்படுகிறது. ஷெவடே சோலாப்பூர் ஜில்லா அக்கல்கோட்டை சேர்ந்த சபட்நேக்கர் வக்கீலுக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடன் படிக்கும் ஷெவடே அவரை சந்தித்தார். மற்றும் பல மாணவ நண்பர்களும் ஒன்றாக கூடி தாங்கள் படிக்கும் பாடங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்துக் கொண்டனர். அவர்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட வினா விடையிலிருந்து ஷெவடே என்பதுதான் எல்லோரை காட்டிலும் பரீட்சைக்கு தயாரற்ற நிலையில் இருந்தார் என்று தெரிய வந்தது. எனவே மற்றவர்கள் அவரை கேள்வி செய்தனர். தாம் சரியாக படிக்கவில்லையாயினும் தமது சாய்பாபா இருப்பதால் தம்மை வெற்றியடை செய்வார் என்று தாம் உறுதியாக நம்புவதாக கூறினார். சபட்நேக்கர் இக்கூற்றில் ஆச்சரியமடைந்தார். அவர் ஷெவடேவை தனியே அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர் அவ்வளவு உயர்வுபடக்கூடும் சாய்பாபா என்பவர் யார் என்று கேட்டார். அஹ்மத் நகர் ஜில்லா ஷீரடியில் உள்ள மசூதியில் பக்கீர் ஒருவர் வாழ்கிறார். அவர் மிகப்பெரும் சத்புருஷர். மற்ற ஞானிகள் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் ஒப்பற்றவர். முன்வினையில் பல நற்கர்மங்களில் பலன் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டிருந்தால் என்று ஒருவரும் அவரை பார்க்க முடியாது. நான் முழுமையும் அவரை நிச்சயம் நம்புகிறேன். அவர் சொல்வது பொய்யாவதில்லை. அடுத்த ஆண்டு நான் தேறிவிடுவேன் என்று அவர் எனக்கு உறுதி கூறியிருக்கிறார். கடைசி வருட பரீட்சையும் அவரது கருணையால் நான் தேர்ச்சி விடுவேன் என கூறினார். சபட்நேக்கர் அவர் நம்பிக்கை கண்டு சிரித்து அவரையும் சாய்பாபாவையும் கேலி செய்தார். சபட்நேக்கர் தமது பரீட்சையில் தேடி அக்கல்கோட்டை குடியேறி அந்த வக்கீலாக தொழில் நடத்தினார். இதற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அதாவது 1913 தொண்டையில் வந்த வியாதி காரணமாக அவரது ஒரே மகன் இறக்க நேரிட்டது. அது ஒரு உள்ளத்தை பிளந்தது. பண்டரிபுரம், கனகாப்பூர் மற்றும் பல புனித கஷேத்திரங்களுக்கு அவர் கஷேத்ராடனம் செய்து அமைதியை தேடினார். அவருக்கு மன அமைதி கிடைக்கவில்லை. பின்னர் வேதாந்தம் கற்க தொடங்கினார். அதுவும் அவருக்கு பயனளிக்கவில்லை. இத்தருணத்தில் தமது நண்பரான ஷெவடே பாபாவை பற்றி கூறியது பாபாவின் மேல் அவருக்குள்ள நம்பிக்கையும் சபட்நேக்கர் நினைவு கூர்ந்தார். தாமும் ஷீரடிக்கு சென்று பாபாவை காண வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார். தம் தம்பி பன்னீர்ராவுடன் அவர் ஷீரடிக்கு சென்றார். பாபாவை தூரத்திலிருந்து கண்டு வெகு மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவர் அருகே சென்று வீழ்ந்து படித்து பக்தியுடன் ஒரு தேங்காயின் முன்னே வைத்தபோது போவில்லை என்று பாபா கூச்சலிட்டார். சபட்நேக்கர் தலை குனிந்து கொண்டு பின்னால் நகர்ந்து போய் வேறு பக்கம் அமர்ந்திருந்தார். மேற்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் யாரிடமாவது கலந்து ஆலோசிக்க விரும்பினார். யாரோ பாலாஜியின் பெயரை குறிப்பிட்டனர். சபட்நேக்கர் அவரை சந்தித்து அவருடைய உதவியை விரும்பினார். அவர்கள் பாபாவின் போட்டோவை வாங்கிக் கொண்டு அவருடன் மசூதிக்கும் வந்தனர். பாலாஜிக்கு ஒரு போட்டோவை எடுத்து பாபா கையில் கொடுத்து அது யார் போட்டோ என்று கேட்டார். பாபா சபட்நேக்கரை காண்பித்து இது அவரது காதல் போட்டோ என்று கூறிவிட்டு சிரித்தார். எல்லோரும் சிரித்தனர். பாபாவை அச்சிரிப்பின் குறிப்பு என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே சபட்நேக்கரை முன்னால் வந்து தரிசனம் செய்து கொள்ளும்படி சமிகை செய்தார். சபட்நேக்கர் விழுந்து கும்பிட தொடர்ந்தது. பாபா மீண்டும் போவில்லை என்று கூச்சலிட்டார். சபட்நேக்கருக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை. பின்னர் இருவரும் பாலா சபட்நேக்கர் கைகோர்த்து பாபாவின் முன் அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்தனர். பாபா முடிவாக சபட்நேக்கரை உடனே வெளியே போகும்படி கட்டளையிட்டார். இருவரும் வருத்தமடைந்து மனமுடந்து போயினர். பாபாவின் ஆணைக்கு கீழ்ப்படைய வேண்டும், அதாவது மறுமுறை வரும்போது தரிசனம் தர வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு சபட்நேக்கர் சோர்ந்த உள்ளத்துடன் வீடு திரும்பினார். திருமதி சபட்நேக்கர் ஓராண்டு ஓடியது. எனினும் அவர் மனம் அமைதியடையவில்லை. கனகாப்பூருக்கு சென்றார். அங்கு அவர் இன்னும் அதிகமான மனக்கலக்கத்தை அடைந்தார். பின்னர் ஓய்வுக்காக மகாதேவன் சென்றார். பின்னர் முடிவாக கார்த்திகை செல்ல தீர்மானித்தார். புறப்படுவதற்கு 2 தினங்களுக்கு முன் அவரின் மனைவி ஒரு கனவு கண்டார். அக்கனவில் தான் ஒரு மண்பானையுடன் லக்கட்சாவின் கிணற்றுக்கு போய் கொண்டிருப்பதாகவும் வேப்பமரத்தடியில் ஒரு துண்டை தலை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பக்கிரி அமர்ந்திருப்பதையும் அவள் அருகில் வந்து அன்புள்ள பெண்ணே, இதற்காக ஒன்றுமில்லாத ஆயாசம், நான் உனது பானையில் தண்ணீர் நிரப்பி தருகிறேன் என்று கூறியதாகவும் கண்டார். அப்பக்கிரிக்கு பயந்து காலி பானையுடன் விரைவாக திரும்பிய போது அவரால் தொடரப்பட்ட தருணத்தில் தூக்கம் கழிந்து கண்ணை திறந்து பார்த்தார். இக்கனவை தனது கணவனிடம் கூறினார். இது ஒரு புனிதமான நேரம் என்று அவர்கள் நினைத்து ஷீரடிக்கு புறப்பட்டனர். அவர்கள் மசூதி அடைந்த போது பாபா அங்கே இரண்டி தோட்டத்திற்கு சென்றிருந்தார். அவர் திரும்பி வரும் வரையில் காத்திருந்தனர். அவர் திரும்பி வந்ததும் அவர் கனவில் கண்ட பக்கிரியின் தோற்றம் பாபாவுடன் சரியாக ஒன்றிருந்ததைக் கண்டு அவள் ஆச்சரியமடைந்தாள். பணிவுடன் அவள் பாபாவை முன் எழுந்து வணங்கிவிட்டு அவரை நோக்கி அமர்ந்திருந்தாள். அவளது பணிவை கண்டு பாபா மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவருக்குரிய விசித்திரமான பாணி 3ஆம் ஒருவரிடம் ஒரு கதை சொல்லத் தொடங்கினார். எனது துயம், வடிவயில், இடுப்பு எல்லாம் நீண்ட நாட்களாக வலித்துக் கொண்டிருந்தனர். பல மருந்துகளை சாப்பிட்டேன், வலி புரியவில்லை. மருந்துகள் எவ்வித நிவாரணத்தையும் அளிக்கவில்லை. ஆதலால் நான் மருந்துகளில் ஏற்படுகிறேன்.
ஆனால் இப்போது திடீரென்று எல்லா பேரும் நீங்கிவிட்டது கண்டு ஆச்சரியம் அடைகிறேன் என்றார். எவ்வித பேரும் சொல்லப்படவில்லை. ஆயினும் உண்மையில் அது திருமதி சபட்நேக்கரின் கதையாகும். பாபா விவரித்தபடி அவளது வழி உடனே நீங்கிவிட்டது. அவள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். பின்னர் சபட்நேக்கர் தரிசனம் செய்து கொள்ள முன்னால் சென்றார். அவர் மீண்டும் முந்தைய முறையே போயின்ற வார்த்தைகளும் வரவேற்கப்பட்டார். இந்த முறை அவர் தவறுக்கு வருந்துபவராகவும் இன்னும் இடம் பிரித்தவராகவும் இருந்தார். தனது முந்தைய வினைகளை பாபாவின் அதிருப்திக்கு காரணம் என்று சொல்லி அதற்கு ஈடு செய்ய தீர்மானித்தார். பாபாவை தலையாக பெற தனது முந்தைய வினைகளுக்காக மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்து தனது தலையை பாபாவின் பாதத்தின் மீது வைத்தார். பாபா தனது கையை அவர் தலை மீது வைத்தார். பாபாவின் கால்களை சபட்நேக்கர் கீழே அமர்ந்து கொள்ள தொடங்கினார். பின் ஆடு மேய்க்கும் ஆய்வுகள் நிறுத்தி பாபாவின் இடத்தை உட்கார்ந்து பிடித்துவிடத் தொடங்கினார். பாபா தனக்கே உரிய பாணியில் ஒரு மனிதனின் கதையை சொல்லத் தொடங்கினார். அவனது வாழ்க்கை முழுவதும் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை அவரது ஒரே மனம் இறந்தது உட்பட அனைத்தையும் எடுத்துரைத்தார். பாபா கூறிக்கொண்டிருந்த கதைகளுடன் தன்னுடையது என்று அறிந்து சபட்நேக்கர் ஆச்சரியம் அடைந்தார். பாபாவுக்கு அதன் ஒவ்வொரு விவரம் தெரிந்தது கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தார். அவர் நிறைய பேர் அறிவுடையவர் என்றும் அனைவரும் இதயங்களும் அறிந்திருப்பவர் என்றும் அறிவானார். இந்த எண்ணம் அவர் மனதில் வந்தபோது பாபா ஆடு மேய்க்கும் பெண்ணை நோக்கி சபட்நேக்கரை சுட்டி காண்பித்து, இந்த ஆள் அவரது குழந்தையை நான் கொண்டு விட்டதாக என் மீது பழி சுமத்தி திட்டுகிறார். நான் மக்களின் குழந்தைகளை கொடுக்கிறேனா? ஏன் இவர் மசூதிக்கு வந்து அழைக்கின்றார்? நான் இப்போது இதை செய்கிறேன். அதே குழந்தையை மீண்டும் அவரது மனைவின் கருப்பையில் கொண்டு வைக்கிறேன் என்று கூறினார். இவ்வார்த்தைகளை சொல்லிக்கொண்டே தமது ஆசையினுடைய கருத்தை அவர் தலை மீது வைத்து, இப்பாதங்கள் தொன்மையானவர், புனிதமானவர், இப்போது உனக்கு கவலை இல்லை, என் மீது முழு நம்பிக்கை வை, நீ சீக்கிரத்தில் இந்த குறிக்கோளை எய்துவாய் என்று கூறி தேற்றினார். சபட்நேக்கர் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட பாபாவின் பாதையை தன் கண்ணீரால் கழுவிவிட்டு தனது இருப்பிடத்தை அடைந்தார். பின்னர் அவர் பூஜை நிலையத்தின் இவர்களை தயார் செய்து கொண்டு மனைவியுடன் மசூதிக்கு வந்தார். தினந்தோறும் அவரை வந்து பாபாவுக்கு சமர்ப்பித்து அவரிடம் இருந்து பிரசாதம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். மசூதிக்கு கூட்டமாக இருந்தது. சபட்நேக்கர் அங்கு சென்று மீண்டும் மீண்டும் கொண்டிருந்தார். தலையோடு தலையை மூடிக்கொள்வதைக் கண்ட பாபா சபட்நேக்கரை நோக்கி, ஓ, நீ ஏன் இப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டார். பணிவுடனும் அன்புடனும் செய்யும் ஒரு நமஸ்காரங்கள் போதும் என்றார். அன்றிரவு முன்னரே விவரிக்கப்பட்ட சாவடி உருவத்தை சபட்நேக்கர் கண்டுகளித்தார். ஊர்வலத்தின் போது பாபா பாண்டுரங்கன் மாதிரி காட்சி அளித்தார். மறுநாள் நடைபெறும் ஒரு லட்சுமியாக ஒரு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும். பாபா திட்டம் என்று சொல்லாமல் பிரயாணம் செய்வதற்கு போதுமான பணத்தை ஒதுக்கி வைத்துக் கொண்டு மேலும் ஒரு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். மசூதிக்கு அவர் சென்று ஒரு ரூபாய் அளித்த போது அவருடைய எண்ணப்படியே பாபா மேலும் ஒரு ரூபாய் கேட்டார். அது கொடுக்கப்பட்ட போது பாபா என்று ஆசைப்படுத்தார். நீ தேங்காய் எடுத்து இந்த மனைவியின் செய்தி முன்னாடியில் போட்டுவிட்டு எவ்வித கவலையில் படாமல் சௌகரியமாக கொள்வா என்றார். அவரும் மங்களமே செய்தார். ஒரு வருடத்திற்குள் அவருக்கு ஒரு மகன் பெருமாள் 8 மாத குழந்தைகள் நம் இருவரும் சீரடிக்கிறார். அதை பாபாவின் காவலில் வைத்து ஓ சாய்நாத், நீங்கள் உதவிக்கு என்ன தங்கள் உதவிக்கு என்ன கைமாறு செய்ய என்று நாங்கள் அறியாமல் இருக்கிறோம். எனவே தங்களிடம் விரும்பப்படுகிறோம். ஆதரவற்றை உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறோம். இனி தங்களின் புனித பாதங்களை இந்த முறை அடைக்கலமாக இருக்கட்டும். பற்பல எண்ணங்கள் மனதில் கொள்ளைப்படுகின்றன. எங்கள் மனதை அவர்களிலிருந்து எல்லாம் தன்னை வழிபாட்டுக்கு திருப்பி ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகிறோம் என பிரார்த்தித்தனர். புத்திரனுக்கு முரளிதர் என்று பெயரிடப்பட்டது. பின்னர் பாஸ்கர் தினகர் என்ற இடம் பிறந்தனர். இன்னும் சபட்நேக்கர்கள் பாபாவின் மொழியை கேட்பதில்லை என்றும் நிறைவேறாமல் போவதில்லை என்றும் உண்மையாக நிகழ்கின்றன என்றும் உணர்ந்தனர். ஸ்ரீ சாயி பள்ளியில் அவருக்கும் சாந்தி सद्गुरु साईनाथ महाराज की ओम साईराम। अध्याय 41 हरिवलोम सोमदेव स्वामी नाना साहेब சாந்தோர்கர் ஆகியோரின் கதைகள். முன்னுரை. வேதங்களும் புராணங்களும் ராமதேவ சத்குருவையும் பொதுவான அளவில் விவரிக்க இயலாது. அவ்வாறெனினும் எதிர்மறையாளர்களாகிய எங்களிடம் நமது சத்குரு சாய்பாபா இவ்விஷயத்தில் நாம் அமைதியாக இருப்பதே சிறந்தது என்று எண்ணுகிறோம். உண்மையில் மௌனம் அனுஷ்டிப்பதை சத்குருவை போடுவதற்கு சரியான வழியாகும். ஆனால் சாய்பாபாவின் மௌன விரதத்தை காக்கச் செய்து நம்மை பேசுமாறு ஊக்குவிக்கின்றனர். நண்பர்கள், உறவினர்கள் இவர்களும் நம்மோடு இருந்து உணவில்லையாயின் நல்ல ருசியான உணவுகள் கூட நமக்கு சுவைப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர்கள் நம்முடன் இருந்து உணவார்களானால் அவைகள் இன்னும் அதிக சுவையை பெறுகின்றன. சாயி நிலையம் என்ற ரூபத்தில் உள்ள அமிர்தமான லாலாயுசம் அமிர்தமும் இது போன்றது. அமிர்தத்தை நாம் மட்டும் தனியாக உண்ண முடியாது. நண்பர்களும் சகோதரர்களும் நம்முடன் சேர வேண்டும். எவ்வளவு அதிகமோ அவ்வளவு வேண்டும். இக்கதைகளுக்கு தெய்வீக உணர்ச்சி புகட்டி ஆக்குவதும் நம் விருப்பப்படியே அவைகளை எழுதுமாறு செய்வதும் சாய்பாபா அவர்களே ஆகும். பரிபூர்ண சரணாகதி அடைவதும் தியானிப்பதும் மட்டுமே நமது கடமை. தர்மம், தியாகம், பிரக்ஞை,
க்ஷேத்ராடனம் இவை எல்லாவற்றையும் விட நோன்பிருத்தல் நல்லது. நோன்பிருத்தலை காட்டிலும் அரியை தொழுவது நல்லது. இவை எல்லாவற்றையும் விட சத்குருவை தியானிப்பது மிகச் சிறந்தது. ஆகவே வாயால் சாயின் நாமங்களை சொல்லி அவர் மொழிகளை மனதில் நினைத்து அவர் உருவை தியானித்து இதயபூர்வமாக அவரிடம் அன்பு செலுத்தி அவருக்காகவே எல்லா செயல்களையும் செய்வோமாக. சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபட இதைவிட வேறு சிறந்த வழி இல்லை. மேலே கூறியவாறு நமது கடமையை செய்வோமானால் சாய் நமது விடுதலைக்கு உதவ கட்டுப்பட்டவர். இப்போது இந்த அத்தியாயத்தின் கதைக்கு வருவோம். ஹரி கணோபா. பம்பாயைச் சேர்ந்த ஹரி கணோபா என்பவர் தனது நண்பர்கள் உறவினர்கள் மூலம் பாபாவின் பல வில்லைகளை கேள்வியுற்றார். ஒரு சந்தேக பிராணியாக இருப்பதால் அவற்றை அவர் நம்பவில்லை. அவர் பாபாவை தாமே பயிற்சிக்க விரும்பினார். எனவே சில பம்பாய் நண்பர்களுடன் அவர் சீரடி கொடுத்தார். ஜலிகை தலைப்பாயும் காலில் புதிய காலணிகளையும் அணிந்திருந்தார். பாபாவை தொலைவிலிருந்து கண்ட அவர் அவரிடம் சென்று விழுந்து பணி இறங்கினார். அவரது புதிய காலணிகளை என்ன செய்வதென்று அவருக்கு தெரியவில்லை. எனினும் திறந்த வழியில் ஒரு மூலைக்கு சென்று அவைகளை அங்கேயே வைத்துவிட்டு மசூதிக்குள் சென்று பாபாவின் தரிசனத்தை பெற்றார். பாபாவை பக்தியுடன் வணங்கி புதிய பிரசாதம் இதுகளை பெற்று திரும்பினார். அவர் மூலிகை அடைந்த பொழுது அவரது 2 காலணிகள் மறைந்து போனதை அவர் கண்டார். அவைகளுக்காக அவர் பின்னாக தேடிய பின் தான் இருந்த இடத்துக்கு மிகவும் மனமடைந்து போய் திரும்பினார். குளித்து வழிபட்டு நைவேத்தியம் சமர்ப்பித்துவிட்டு உணவுக்காக அமர்ந்தார். ஆயினும் அவ்வளவு நேரமும் காலணிகளை தவிர வேறொன்றையும் பற்றி அவர் நினைக்கவில்லை. உணவுகளை கை கழுவுவதற்காக வெளியே வந்த போது ஒரு மராத்திய அவரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான். அவரது கையில் ஒரு பூல் இருந்தது. அதன் நுனியில் ஒரு புதிய ஜோடி காலணிகள் கொண்டுவிடப்பட்டிருந்தன. கை கழுவ வெளியே வந்த நண்பர்களிடம் பாபா தன்னை இப்போதுதான் அனுப்பியிருப்பதாகவும் காயிருந்த என்பதான ஹரியை நிறைய திரைப்பாய்க்காகவே கூறிக்கொண்டே வீடுகளில் செயல்படி சொல்லியிருப்பதாகவும் அவர் யாராவது காலணிகளை கேட்டால் அவரது பெயர் ஹரிதானா என்றும் அவர் கனோபாவின் முதல்வர் தானா என்றும் அவர் ஜலிகை திரைப்பாகை அணிபவராக என்றும் தன்னை உறுதிப்படுத்தி கொண்ட பின்பு அதை அவரிடம் கொடுக்கும்படி கூறியிருப்பதாகவும் சொன்னார். இதை கேட்டு ஹரிகனோபா மிகவும் ஆச்சரியமும் அடைந்தார். அவர் பையனிடம் சென்று காலணிகள் தம்முடையவையே என்றால் தனது பெயர் ஹரி என்றும் தாம் கனோபாவின் முதல்வன் என்றும் கூறி ஜலிகை திரைப்பாகையையும் காண்பித்தார். பையன் திருப்தி அடைந்து அவரிடம் காலணிகளை பிரித்து கொடுத்துவிட்டார். தனது ஜலிகை திரைப்பாகை வெளியே அனைவருக்கும் தெரியுமாறு இருந்தது. எனவே பாபாவும் அதை கண்டிருக்கலாம். ஆனால் தன் பெயர் ஹரி என்பதும் கனோபாவின் மகன் என்பதும் தான் முதல் முறையாக இப்போதுதான் சிறடிக்கு வந்திருப்பதால் பாபா எங்கனம் அறியக்கூடும் என மனதில் நினைத்து வைத்தார். வேறு எவ்வித குறிக்கோளின்றி பாபாவை சோதிக்கும் ஒரே நோக்கத்துடன் மட்டுமே அவர் சிறடிக்கு வந்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பாபா ஒரு பெரும் சக்தி சத்புருஷர் என்று அவர் அறிந்து கொண்டார். அவர் விரும்பியதை அறிந்து திருப்தியுடன் வீடு திரும்பினார். சோமதேவ சுவாமி. பாபாவை சோதிக்க வந்த மற்றொரு மனிதரின் கதையை இப்போது கேளுங்கள். தாதாபுராவின் பெரும் சகோதரரான வாயிஜி நாட்களில் தங்கியிருந்தார். 1906ஆம் ஆண்டில் அவர் இமயமலை சென்றிருந்த போது கங்கோத்ரி பள்ளத்தாக்கில் உள்ள உத்தரகாசியில் ரைகுவரைச் சேர்ந்த சோமதேவ சுவாமி என்பவருடன் அறிமுகமானார். இருவரும் ஒருவர் மற்றொருவரின் பெயரை தங்கள் நாட்கள் பெற்று எழுதி கொண்டனர். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சோமதேவ சுவாமி வாயிஜியின் விருந்தினராக நாக்பூருக்கு வந்தார். பாபாவின் நிலைகளை கேட்டு மகிழ்ச்சியினார். ஷீரடிக்கு சென்று பாபாவை காண அவர் பெரும் ஆசை இருந்தது. வாயிஜியிடமிருந்து அறிமுகப்படுத்தும் ஒன்றை அவர் பெற்றுக்கொண்டு ஷீரடிக்கு கிளம்பினார். மண்மாள் ஒவ்வொரு காவல்களை கடந்து ஒரு வண்டியை நடத்தி கொண்டு ஷீரடிக்கு போனார். ஷீரடிக்கு அருகில் வந்ததும் மசூதியில் இருந்த உயரமான கொடிகள் பறந்து வருவதை அவர் கண்டார். வெவ்வேறு ஓம் புண்ணியஸ்ரவணகீர்த்தனாய நமः. ஓம் தீர்த்தாய நமः. ஓம் வாசுதேவாய நமः. ஓம் சதாங்கதயே நமः. ஓம் சத்வரனாய நமः. ஓம் லோகநாதாய நமः. ஓம் பாவனாகாய நமः. ஓம் அமிர்தாம்சவே நமः. ஓம் பாஸ்கரபிரபாய நமः. ஓம் பிரம்மச்சரிய தபஸ்சர்யா சூதாய நமः. ஓம் சித்தேஸ்வராய நமः. ஓம் சித்திசங்கல்பாய நமः. ஓம் யோகீஸ்வராய நமः. ஓம் भगवते नमः. ओम भक्तवत्सलाय नमः. ओम भागवम्याय नमः. ओम सत्पुरुषाय नमः. ओम दक्षिणामूर्तये नमः. ओम श्रीवेंकटेशाय नमः. ओम अद्भुतान्तर्याय नमः. ओम प्रसन्नार्तिहराय नमः. ओम संसार सर्वदुःखक्षेकराय नमः. ओम सर्वतोमुखाय नमः. ओम सर्वान्तर्बहिस्थिताय नमः. ओम सर्वमङ्गलकराय नमः. ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः. ओम समरससन्मार्गस्थापनाय नमः. शिरडी साईनाथाय नमः. नानाविध परिमल पत्र पुष्पक्षदान समर्पया नैवेद्यं निवेदय प्रोक्ष्या परिषद्या पुंडरीकाक्षाय नमः. सत्यं ततन्त्वास प्रियसाय काश्मीर प्रभु सो प्रक्षालयामि पदो प्रक्षालयामि शुद्धाचुनीं समर्पयामि
नमस्कारान् समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ॐ सम्रादिज्वलान्ताभिश्रीर्याचनं लक्ष्मीदाश्रयं कीर्तयामास पुंसजां सन्ततश्रीरस्तु समस्तसङ्करानुश्रीरस्तु मङ्गलानिगो आनन्दसुन्दर नीराजनं दर्शयामि सद्गुरु साईनाथ महाराज की सहस्रवरमादेवी शतमूलाशतान्तुरा सर्वं हरतु मे पापं दुर्गा दुष्स्वप्ननाश श्री साईनाथ प्रसाद सिद्धिरस्तु पार्वती परमेश्वर ग्रह कटाक्षफल सिद्धिरस्तु श्री साईनाथाय नमः प्रसाद सिद्धिरस्तु संकल्प नमस्कारान् समर्पयामि पार्वती परमेश्वरग्रहान् मेधा दक्षिणां कृपाकटाक्षफल सिद्धिरस्तु பட்டுறுதியோடு அடைவதாக அவர் ஆனால் என்று சொல்ல தேவையில்லை. நானா சாஹிப் தாமோதர் நானாசாஹிப் தலைவர்கள் ஏமாற்றுவது இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். ஒரு முறை சூற்றில் நானா சாஹிப் மகால் சாஹிப் மற்றொருவருடன் அவர்கள் கையில் மிர்சாபூரிலிருந்து ஒரு முகமதியான தனது குடும்பத்திடம் பாபாவுடன் வந்தார். கோஷா பெண்மணியை கண்ட நானா அப்பாட்டோடு விரும்பினார். ஆனால் பாபா அவர் அந்த செய்தியை எடுத்துவிட்டார். பெண்மணிகள் வந்து பாபாவை தரிசனம் செய்தார். பாபாவின் வாழ்க்கையை வழங்குவதன் மூலமாக அவர்களுடைய கோஷையை எடுத்து வழங்கிவிட்டு நானா சாஹிப் அவருடைய முகத்தை கண்டு அவரின் அழகின் கவர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டவராய் அவருடைய முகத்தை மீண்டும் காண விரும்பினார். அப்பெண்ணை இடத்தை விட்டு அகன்றது நானும் மனத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு பாபாவை நோக்கி நானும் ஏன் வீணாக கலந்துகிறார். குழந்தைகள் அவர்களுக்கு இடப்பட்ட பண்ணி அவர் கடமையை செய்யப்படும். நாம் அவர்களின் வேலையில் குறிப்பிட வேண்டாம். கடவுள் வழங்கிய உலகத்தை படைத்துள்ளார். அழகை பாராட்ட வேண்டியது நமது கடமையாகும். நாம் இதுவாக படிப்படியாக அமைந்துள்ளது. முன்பதற்கு போது பின்வழியாக ஏன் செய்ய வேண்டும். இன்னும் தூய்மையாக இருக்கும் எவ்வகையிலும் எவ்வித கஷ்டமும் இல்லை. நம்மிடத்தை எந்த கெட்ட வேண்டமும் இல்லை என்றால் ஒருவர் மற்றொருவருக்கு பயப்பட வேண்டும். நன்று நம் வேலையை செய்யலாம். நீ ஏன் வைக்கப்பட்ட கருமான் இல்லை என்றார். சாமா அவரிடத்தில் இருந்தார். பாபா கோவிலில் பொருளை அவர் உணர இயலவில்லை. எனவே உள்ளிருந்த வழி அவருடைய நாணயம் கேட்டார். நானும் அழகிய பெண்மணி கண்டதும் தாம் மனக்கலக்கமானதும் பாபா அதை என்ன மனித அதை பற்றி அறிவு வைத்துள்ளார் என்பதையும் கூறினார். பாபாவின் பொருளை நானும் இவ்வாறாக விரும்பினார். அதாவது நம்முடைய மனத்தில் இயற்கையாகவே சரணம் உள்ளது. அதை காப்போட்டுத்தனமாக போக அனுமதிக்கக்கூடாது. உணர்வுகள் குழப்பம் வரலாம். ஆயினும் உணர்வு கட்டுப்பாட்டுகள் வெட்டுப்பட வேண்டும். பொருளை இழக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. விஷயங்களின் பின்னால் உணர்வுகள் தம் குறிக்கோளை நோக்கி ஓடுகின்றன. ஆனால் அவர்களை நாம் தொடர்ந்து சென்று அவர்களின் குறிக்கோளாக இயங்கக்கூடாது. பொதுவான இப்படியான பயிற்சியால் சரண கதை வெற்றி காண இயலும். உணர்ச்சிகளால் நாம் இயக்கப்படக்கூடாது. ஆயினும் அவர்களை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த இயலாது. தக்க முறையில் ஒரு நாள் சந்தர்ப்பத்திற்கு தேவையானவரையும் அவர்களை தடுக்க வேண்டும். அழகு என்பது பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றை பொருட்கள் அழகை நாம் பயணித்து காண வேண்டும். பெற்றதுக்கோ வயதுக்கோ இடங்களில் கெட்ட எண்ணங்களை மட்டும் நம் மனதில் அனுமதிக்கக்கூடாது. பற்றில்லாத மனதுடனே கடவுளின் அழகான படைப்புகளில் கவனிக்க வேண்டும். இவ்வாறாக உணர்வுகள் எதிராகவும் இலட்சியாகவும் கற்றுக்கொண்டு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். பொருட்களை அனுபவிப்பதிலோடு நீங்கள் இறைவனை மட்டும் ஞாபகப்படுத்தப்படுவீர்கள். வெளியுணர்வுகளை கட்டுக்குள் வைத்து மனதின் லட்சியத்தில் ஓடி தொடர அனுமதிக்கப்பட்டு அவைகள் பாலம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஜனனமான சூழல் வெளியுறாது. புலன் உணர்வுகளின் விஷயங்கள் தீமையானது. வேகம் என்னும் சாரதியை கொண்டு நாம் மனதை கட்டுப்படுத்தி உணர்வுகளை காரணமாக அறையவிடாமல் இருப்போம். அத்தகைய ஒரு சாரதியுடன் நாம் முடிவான இருப்பதற்கு நமது உண்மையான வீடுமாகிய எங்கு எடுத்தால் மறுபீரவில்லையோ அந்த திருமாலை திருவள்ளுவரை ஏறுவோம். ஸ்ரீ சாரதி பணிக அனைவருக்கும் சாமி ஆகும். अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 50. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः. जन्मदाते मायेतात यांची या उपकार नाही अंत. मानव देव जन्मला मजप्रत उपजलो नजंत त्या पोटी. झालो न स्थळ मातेच्या उदरा अंध पंगू खाणा तोतरा. उपजलो न मुख बहिला जन्मलो पुरा सुपिंड. जयाचे देव वंदी चरण ऐसा तो उत्तम ब्राह्मण वरण.
तेच मी ईश्वर कृपे अवतीर्ण झालो पूर्ण देवाचा. जन्मोजन्मी माता पिता कोट्यन कोटी जन्म घेता, परी या जन्म मरणाची कृषा तयाची दुर्मिता अनिवार्य. जन्मदाता तोही पिता तुझा मौजी बंधन करता, तिचा अन्न प्रदाने पाळिता, चौथा भयभीता सोडविता. जगी हे सर्व समसमान परी कृपाळू सद्गुरु विन, खरा जनक नाही आन नवल विंदान परिसावे. जननी गर्भी वीर्य निक्षेपता, योनी द्वारा जन्मदाता, हा तो केवळ लौकिकी पिता सद्गुरु जनिता अलौकिक. तो न वेचिता वीर्याचा काळ नीच योनी द्वारा वीण, देवनी आणि पुत्रा जनन अनुग्रह पूर्ण करणे. नमो त्या जन्म मरण निवर्तिका, करुणा घना ज्ञान प्रकाशका, वेद गुह्या सच्चरित प्रतिपादका, सर्वव्यापका गुरुवर्या. नमो संसार मलिन करा, आत्मानुभव संत शेखरा, भक्त चित्त चकोर चंद्रा, कल्पतरुवरा गुरुवर्या. अगाध गुरुरायाचे महिमान, वर्णितांगळे वाजेचा अभिमान. बरे असावे मुखिया समान, खालवोनी मान गुरुचरणी. पूर्वजन्मी अनवच्छिन्न नसता कोणी तप संपन्न, होईन तया संत दर्शन. त्रिताप निरसनकारक, परमार्थ मोक्ष वा निजहित, साधावे ऐसा जयासी हेत. तेणे भावे संतांचे अंकित, उणे न यति किंचित मग त्या. धन्य धन्य सतसंगती, काय वर्णावी तिची महती. तिये पासाव विवेक विरक्ती, परम शांती सद्भक्ता. साई केवळ चैतन्य मूर्ती, अव्यक्तीचे ते आले व्यक्ती. काय त्यांची निर्विषय स्थिती, कोण निश्चिती वाणील. भक्त भावार्थी श्रोते प्रेमळ, तया लागी तोची कनवाळ. प्रेमे वदे निज चरित रसाळ, केवळ जे रावळ तयाचे. श्री जयाचा पडता कर, अहम भावाचा होई चूर. सोहम भावाचा चाले गजर, आत्मनिर्भर दृश्य जात. काय मज पामरा शक्ती, वानावया तयांची कीर्ती. त्याचा तोच भक्त प्रीती, प्रकटवी पोथी कृपेने. लोटांगण त्या साई चरणा, अभिवंदन श्रोत्रगणा. नमन साधू संता सज्जना, प्रेमालिंगन सकाळिका. सहज लीलेने वार्ता सांगती, जया गर्भी संपूर्ण नीती. जयाचे वेळे नित्य शांती, महानुभव ध्याती जया. सूर्या उडविता नाही सोयी, की तो सूर्य असताच जाई. चंद्रा उपमू तरी तो क्षयी, सदैव संपूर्ण साई हा. तया चरणी हेमाळ विनित, प्रेमे श्रोतया लागी विनवित. परिसाजी कथा श्रद्धायुक्त, दत्त चित्त आवडीने. भूमी उत्तम नागरून, बीज ठेविले आहे पूर्ण. परीन वर्षता तुम्ही कृपा घन, पीक ते निर्माण होईल का. पडता संत कथा कहाणी, पातकांची नुरे कहाणी. पुण्य अंकुरती कथा श्रवणी, घ्या ह्या पर्वणीचा लाभ. सलोकतादी चारी मुक्ती, नलगे तेव्हा तेथे आम्हा आसक्ती. जडोच्या साईंची निश्चळ भक्ती, परम प्राप्ती हीच आम्हा. आम्ही कोणीच नाही बद्ध, काय आम्हा मुक्तीचा संबंध. होगो संत भक्तीचा उद्बोध, तेणेच की शुद्ध अंतर. तेथे न मी तू पण स्फूर्ती, ऐसी जे का सहज स्थिती. आम्हा भावी ते अभेद बसती, हेची साई प्रति मागू. आता श्रोतया हीच विनंती, वाचून घेता ग्रंथ हाती. वाच्य वाचन वाचक व्यक्ती, एकात्म स्थिती देखावी. सोडून जावे हेमाळ पंथा, की तो न करता या सच्चरिता. केवळ भक्तांची या निजहितार्था, कारण निमित्ता तो एक. दैवे लाथला शिंपा त्यागिती, त्यांचे हातीचे गेले मोती. काय तिचे अश्वोत्पत्ती, व्हावे न स्वार्थी उदास. येथे शब्द मात्रा शब्दविता, नाही कोणी साई करता. तो जे श्राव्य श्रवण सोता, ही एकात्मता न ढळावी. न तरी ते नाही वाचन श्रवणी सागर नाही कान. जेथे न वृत्ती एक तान, पारखी कवण शब्दार्था. श्रवणी धरा निरुपमानता, श्रोतेही साईच भावावे चित्ता. तरीच त्या श्रवणाची सार्थकता. अखंड अद्वैतता राखावी, तेव्हाच सकल इंद्रिय प्रवृत्ती साई रूप होतील निश्चिती. जळी जळतरंग स्थिती, ऐसिया वृत्ती समरस्ती. तरीच ज्ञानिया परमार्थ बोध, विनोदिया ते विनोदामोद. कविता कोविदा परप्रबंध, ग्रंथी या आनंद सर्वत्रा. असो पूर्वी या सच्चरिती, अध्याय 49 एक निजोत्तम भक्त प्रती, समर्थ जो करीती उपदेश. असता हा भक्त भावांपाशी, भगवद्गीता चतुर्थाध्यायासी. आरंभापासून आवर्तनासी, होते ते समयासी करी. एकीकडे चरण सेवा, मुखे हळूच पाठ म्हणावा.
म्हणता संपता 33वा घेतला 34वा म्हणावया. निश्चळ मने लय लावणी म्हणत होते मनीचे मनी, परी नसता कळेसे जनी असणार गोठणी काय तरी. म्हणून घेता 34वा आले साईनाथांची अजीवा. आता येथे अनुग्रह करावा, सन्मान द्यावा भक्तोत्तमा. खऱ्या भक्ताचे नाम नाना, तव बाबा म्हणती तयांना. नाना काय रे कुटकुटसी मना, स्पष्ट रे कानावर कशी मुखे. केव्हापासून मुखाने पाहे काय कुटकुट चालली आहे. परी आवाज परस्फुट नोहे, ऐसे हे गुह्या काय केले. मग नाना वदती स्पष्ट, करीत आहे गीतेचा पाठ. इतरांना भावी कटकट आहे ही कुटकुट पदार्थ. असो ती झाली लोकांची गोष्ट, परी मजसाठी बोल पास स्पष्ट. तुला तरी कळे का पाठ, ना पाहू दे नीट बदले श्री. मग तद्विधी प्रणिपातेन उच्च स्वरे हा श्लोक म्हणून गाविला नाना नाही प्रणिपात करून. ऐकता समाधान बाबांस पुढे या श्लोकाचा अर्थ पुसता. पूर्वाचार्य कथित अर्थ यथा सांग नानाही कथिता. बाबांनी माथा डोलविला, पुन्हा नानास करीती प्रश्न. उपदेशती ते ज्ञान नाना पाही हा तृतीय चरण. करी मनन तयाचे त्यातील ते अक्षरा पाठी. अकारार्थी अवग्रह कोटी अज्ञान पदे अर्थ परिपाठी. होते का उपराठी पाही पा शंकरानंद ज्ञानेश्वर. आनंदगिरी आणि श्रीधर मधुसूदनादी भाष्यकार. करीती ज्ञानपाल जो अर्थ तो मान्य आहे सकळी का. तैसाच आहे मजही ठाऊका. परी अवग्रहे होणाऱ्या कौतुका जाणून या व्यर्थ का मुकावे. ऐसे म्हणून साई कृपाघन भक्त चकोर चात का कारण. वशले जे बोधामृत कण झाले निरूपण पूर्वीच. परी या साई लीलेचे वाचक सर्वांसी या अर्थांचे कौतुक वाटले नाही काही सशंक. राहिले आश्चर्यकारक हे. असो तयांचे समाधान जणे होईलच प्रमाण. असा आणिक अल्प प्रयत्न करीतो अज्ञान समर्थना. भावांस कोटील संस्कृत ज्ञान ऐसी ही शंका घेईल कोण. संतान अनधीत काहीही जाण शंकेचे कारण आणि कसे. अहो ऐक्येन ज्ञातेन सर्व ही विज्ञात भवती प्रमाण. कोणा ते मान्य हे श्रुती वचन ते अपरोक्ष ज्ञान साईस. जैसा कर्तल स्थित आमलक तैसे आमूळ विश्व जादेक. तया संता काय ना ठाऊक सविता ही प्रकाशित ज्याचे मी. जयाचे हे एक ज्ञान तयास कोठे उरले अज्ञान. तया विद्या जात अवगत जाण महत्व कोणा संस्कृता. असो या लीलेचे काही वाचक म्हणती नाना अप्रामाणिक. त्यांचा हा स्वकपोल कल्पित अप्रयोजक अज्ञान व्यंजक अवग्रह. त्यांनीच रचले ते खोंदाड अवग्रहान्वित अज्ञान कांड. उगीच उठविला हा वाद वितंड निज ज्ञान अखंड निर्वावया. नसतासी अवग्रह केला विस्थापित ज्ञानाचे जागी अज्ञान काढी. ऐसा काहीतरी विपरीत लागित ते अर्थ गीतेचा. परी पाहता वस्तुस्थिती विचार करिता सूक्ष्म चित्ती. साई लीला 49 काही तरी संगती कथेत. असोत कोणाच्या काहीही कल्पना प्रामाणिक व अप्रामाणिक नाना. परितयांनी केलेली या कथना वृथा वल्गना म्हणावे. सोडून या नानांचा द्वेष चाचकी न होता विकारवश. दूर सरिताम दृष्टीचे दोष दिसेल अशेष निर्दोष. साई लीला उत्तमोत्तम अध्याय 49 वाचिला वीण या अध्यात्म निर्गम होणार नाही सुगमपणे. भगवत गीता श्रीकृष्णमुखी चतुर्थाध्याय ज्ञानमुखी. चतुस्त्रिंशतम श्लोकी अज्ञानोमुखी प्रवचन. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. उपदेशती ते ज्ञान ज्ञानी नस्ततत्वदर्शिनः. हा तो गीतेचा मूळ श्लोक. त्यातील तृतीय चरणी लेख. ज्ञानपदा आधी अवग्रह एक. अज्ञान निदर्शक निगतसे नाणिता मन अवग्रह. ज्ञान हे पद हे ये निसंदेह तद्विरुद्ध ते कोणाही दुराग्रह. तो अर्थ संग्राह्य सर्वत्र ज्ञानादेव तू कैवल्य. हे श्रुती वचन सर्वत्र मान्य तरी ज्ञानाची तत्वज्ञा उपदेश्य. बंधन हे अनावश्यक त्या मी आत्मा साक्षी निर्मळ. शुद्ध बुद्ध मुक्त केवळ प्रत्यभूत चैतन्य सोजवळ. अद्वयानंद आढळत्वे परंतु मी नवे अज्ञान. अज्ञानाचे कार्यही मी न अयमात्मा ब्रह्मा मी जाण. प्रज्ञानमानंद निधान मी. अहम ब्रह्मास्मि नित्य स्फुरण. शुद्ध विद्या हे तेच जाण
मी पापी अभागी देवहीन ह्या वृत्तीची खाण अविद्या या मायेचा पुरातन शक्ती एकीचे पायी बंध स्थिती दुजी पासावर बंधन निर्मुक्ती ह्या जीवाप्रती अनादी नाम रूपाचा सकळ भ्रम हा तो अवघा माया संभ्रम अनिर्वचनीय माया परम मोठी दुर्गम करावया कल्पनेचे जेथे स्फुरण तेच मायेचे निवासस्थान बद्ध मुक्त स्थितीचे जनन कल्पनेमधून निश्चित ज्ञानादेव तू कैवल्य अबाधित हे श्रुती प्रमेय फरी न होता पाप कर्मक्षय ज्ञानाचा उदय अशक्य जया बाणले शुद्ध ज्ञान संकल्प दयास त्यागिले जाण तया नाही मायेचे बंधन विकारा स्थान ते नव्हे शुका सारिका परम ज्ञानी विकल्पे झाली तया ही हानी अज्ञान प्रगटे विकल्पापासूनी ते गुरु वाचुनी निरसेना प्रवेशिता विकल्प ज्ञानी होय ज्ञानी याही अभिमानी विटे कांजींच्या थेट विधानी होतसे घाणी दुधाची म्हणून अज्ञान समजावे आधी तन्निरासे मनशुद्धी होतास प्रकटेल ज्ञान निरवधी अभेद समाधी लाधेल जया द्रव्य वैभव ध्यान विषय सेवनी अतृप्त मन स्त्री पुत्रांचे अखंड चिंतन तयाचे ज्ञान अज्ञानाची ऐसा धनसुत दारा मोहित ज्ञानी असता निर्णय निर्धेत म्हणून जोवर भक्ती विरहित अज्ञानावर ज्ञान दयाचे जीव जात अज्ञानयुक्त अज्ञाना तुम्ही होऊनी मुक्त ज्ञानी आणिक ज्ञानातीत होणे ते निश्चित ब्रह्मरूप अज्ञान जाता प्रकटे ज्ञान ब्रह्म क्षमाशाली तो सज्ञान गेला न जोवर देहाभिमान तोवर तो आधीन प्रकृतीचे रामकृष्णाने जे जे अवतार सनत सनकारी शिष्ट प्रवर तयांच्या आज्ञेची प्रकृती किंकर जियेने कधीतर भुलविले हृदयस्थ असता सर्वामूर्ती कोणी नेणे स्वरूप स्थिती ऐसी या मायेची अतर्क्य स्थिती आवरण शक्ती अगाध तरी करता मीची भोगता सोडीला जीव ही खोटी आहटता तया हृदयस्था शरण न लिखता निज निर्मुक्तता लाभेना नित्यानित्य वस्तु विवेचन श्रवण मनन निदिध्यासन करावा शमदमादिष्टक संपन्न तेनेच निवर्तन अज्ञाना जग मजमुनी सारे भिन्न मीत परिमित परिच्छिन्न देह तोसी मी हे मान हे ते अज्ञान निर्भेळ ज्ञान प्रतिपादक वेदांत शास्त्र तेत अनुबंध चतुष्ट प्रकार परम कारुणिक भाष्यकार वर्णिती विस्तार पूर्वक अधिकारी विषय संबंध 3 अनुबंध चौथा म्हणजे प्रयोजनाचे होता विवेचन अज्ञान निवर्तन ते कळते जीव ब्रह्माची जी ऐक्यता तोच मुख्य विषय या वेदांता त्या ऐक्य प्रमेयांतर्गत जी अज्ञानता तन्नी वर्तता ते प्रयोजन त्या मूळ ज्ञानाची निवृत्ती तीच ती स्वरूपानंद प्राप्ती म्हणून करुणी युक्ती प्रयुक्ती अज्ञानोक्ती चित्ती आवश्यक जो न भेदांचे निरसन तो न कोणीही सज्ञान देहाभिमान्यांचे ज्ञान पूर्ण अज्ञान त्या नाव स्वयं निर्विस अज्ञान करी अभिहित कर्माचरण जळो त्याचे जागेपण तो कुंभकर्ण निद्रिस्त वेद बाह्य ज्याचे वर्तन न करी वर्णाश्रम परिपालन तयाच्या चित्तशुद्धीचे साधन अविद्या निरसन हे एक सत्वादी त्रिगुण त्रिप्रकारे शब्दाती विषय नाना विकारे उपस्थ आणि जिव्हाद्वारे ब्रह्मादी मारे ठाकी येले जगत जगम प्राणीजात अनादि अविद्या माया परिवृत्त राग द्वेषादि विकारे मोहित अज्ञानावृत हे सर्व अविद्ये माझी जीवबद्ध तयांचे प्रकटावया रूप शुद्ध अविद्या काम कर्मबंध तुटला संबंध पाहिजे दुग्धे तुडुंब गळती सड तेथेच घट चिकटले गोचीड परितया अशुद्धी आवड दुग्धाची चाळ काय तया पहा दुर्धर आणि भ्रमर कमाळ सुंदर दोघांचे घर परिपरागी भ्रमरा विहार दर्दुरा आहार चिखलाचा सन्मुख दिसे ज्ञानाचा गड्ढा अज्ञानाकडे मूर्खाचा ओढा अज्ञानाची वाटे ज्ञान गुणा ज्ञानाचा पाढा काय तया होता अविद्येचे निर्मूलन स्वयं प्रकटी ब्रह्मज्ञान म्हणून अविद्येचे प्रतिपादन आवश्यक जाणा आरंभी एका ब्रह्मज्ञाना समान नाही पवित्र त्रिजगी आन त्याच्याच उपदेशा अत्यंत मान त्या वीण जीवन निष्फळ बुद्धाधिकांचा चेष्टा विषय ब्रह्माने असते ऐसे कार्य तरी एकादे तरी इंद्रिये ते हे होयसे दाखविते ब्रह्मतत्व बुद्धी ग्राह्य मतींद्रिय पाही ऐसे स्मृती गरजताही श्रुतीस ते नाही समंत बुद्धाधिकांचा झाला अभाव ग्रहण कारणाची झाले वाव मग ब्रह्माचा अस्तित्व भाव उरला न ठाव मानावया
कारण गोचर जे जे काही ते ते आहे इतर नाही, हे तो सर्वत्र प्रसिद्ध पाहे. ब्रह्मा कदाही असता नाही, ऐसा होईल याचा अर्थ अरितेने होईल अनर्थ. सूक्ष्म तारतम्य परंपरार्थ बुद्धी ही सत निरंतर होईना का तिचाही प्रलय, तेथेही ते वसे सत प्रत्यय. आत्मविश्वासाचे मूळ निशंसे अस्तित्व निष्ठ वलय सर्व. खडा मारिता घटावरती आकार वलय खापऱ्या वृत्ती. घटकाला जरी निवृत्ती खापऱ्या अनुवृत्ती दर्शक. जरी घटकांच्या ध्वंस घटस्तित्वा नाही नाश, खापऱ्या कारण अनुवृत्तीस कार्य अस्तित्वांश देणे परी. शून्यत्वी जयांचे पर्यावसन ऐसे ते घेवानी कार्य प्रबलापन. अस्तित्व निष्ठ लय हे प्रमाण सत प्रत्यय लीन सद्बुद्धी. सर्व तीर्थे वर्ते पावन, पावना मुनी पावन ज्ञान. तया ब्रह्मा ज्ञाना वाचून भजन पूजन निरर्थक. अविद्येने चित्त मलिन त्या चित्ताचे मलक्षालन. नाही ईश भक्ती वाचून भक्तिवीर ज्ञान उपजेना. म्हणून आधी अज्ञान जाण तयाचा बोध त्याचे निरूपण. होता होईल तदबंध निरसन भक्तीच प्रमाण दयाते. पाळयाचे डोळा अंजन पडता देखे भूमिगत धन. तेवी भक्तीचे होता अवलंबन अज्ञान निरसन ज्ञानोदय. ज्ञान तेच स्वरूप प्राप्ती तया मूळ अज्ञान निवृत्ती. घडल्या वाचून ईश भक्ती मायेची शक्ती अनिवार्य. ज्ञानाची भेसळ अज्ञान वेचून काढावे निखळ. खडे टाकून घ्यावे तांदूळ आधणी निवळ वैरावया. भूती भगवंत ठाई ठाई ज्ञानय ज्ञाती उपास नाही. विश्वतो कृष्णाचो पाही अज्ञान गाही ज्ञानास्तव. आता ज्ञान यज्ञाचे स्वरूप अहम ब्रह्मास्मी जेथील युग. पंचमहाभूते यज्ञ मंडप जीवेश्वर भेद पशु तेथे. पंच इंद्रिये पंच प्राण हेच यज्ञाचे उपचार धरण. मन बुद्धीची या कुंडामधन प्रदीप्तीकरण ज्ञानग्नीचे. यज्ञ करता जीव यजमान करी अज्ञान धृतावदान. आत्मानंदरसी निमग्न अवभृत स्नान जीवा घडे. तात्पर्य अज्ञान धृता वाचून कदान प्रकटे ज्ञान हुताशन. जीवेश्वर भेदाचे जाळून अवेद ज्ञान प्रकट करी. स्वच्छ आदर्श मलाच्छादित बंधी प्रकाश धूमाव्रत. तैसे काम क्रोधा वशीभूत अज्ञाने पुरोहित ते ज्ञान. चंद्रबिंबा राहू ग्रासी अथवा शैवाल जैसे जलासी. तैसे स्वयं प्रकाश ज्ञानासी आच्छादी कैसी ही माया. मोठमोठ्या ज्ञानांची मती भ्रष्ट होऊन जाती अधोगती. उपाय माहिती परिणतगती आचरण करीती यथेच्छ. डोळस असता अंध होती संग सोडून निसंग वर्तती. तेही बळे कुसंगे नाडती आचरण करीती यथेच्छ. वानप्रस्थ गृहस्थाश्रम घेती करून नयेचे अचूक करती. जिया वस्तूची चिळस घेती तीच स्वीकारती प्रिय म्हणून. प्रयत्ने जे पापे चुकविती तेही अदृष्टे पापात पडती. काय म्हणावे ऐसी ही काय ज्ञानाची. जरी मोठा ज्ञानी झाला नेची पापाचे सावलेला तरी तो कार्यज्ञ गेला. भूल टिपाला पतंगसा. पाप कारणे हे अज्ञान याची तया पूर्ण जाण. परिहा काम प्रवृत्ती कारण करीना गुमान तयाचे. हे अवघे क्रिया जात केवळ एका कामाचे चेष्टित. काम सर्वानर्था हेत तोच की परिणत क्रोध रूपे. काम गतीस जे अवरोध तेच ते काम होई क्रोध. अदोपरी हा मोक्षास विरुद्ध ज्ञान प्रतिबंधक ही वृत्ती. काम क्रोध यांचा त्रास जडलास आहे या जीवास. ब्रह्मस्वरूपा जवळपास ज्ञानाचे पंक्तीस वास याचा. पाण्या वाचून बुडवितात अग्नी वाचून जाळीतात. शस्त्र वाचून मारतात दोरा वीण करीतात बंधन. तयापुढे ज्ञानीही न टिकत. ज्ञानिया करती पैजने चित्त महाप्रलय करण्याचे सामर्थ्य. नकळता ग्रासित प्राणिया चंदनाचे वृक्षामुळे. जैसी काळसपांची वेटोळी तशी कामक्रोधाची खोळी. वरुणी वेटोळी ज्ञानागर्भा इंद्रिय बुद्धी आणि मन ही त्या कामाचे आयतन तयांच्या योग्य जीवाचे ज्ञान. झाकुनी मोहन घाली तया जरी तुम्हा पाहिजे चंदन. तरी सर्पाचे करा कंदन काम क्रोधाचे सारुनी आवरण. साधावे निदान ज्ञानाचे न करिता सर्पाचे कंदन. लाभलेलं काय कवळा चंदन कृष्ण सर्प सहारेला वीण. पुरलेले धन लाभलेलं का पैसे परतत्व आत्मज्ञान.
ते पदरी पडावया, कारण प्रवृत्ती जवनिका निस्सारण हे एकची साधन दत्त. म्हणून आधी इंद्रिय नियमन, तेणे काम क्रोध निद्रण, जीव काम क्रोध आधीन, अज्ञान आवरण ज्ञानास. देहाहुनी इंद्रिये सूक्ष्म, मन दयाहुनी सूक्ष्म परम, बुद्धि मनाहुनी सूक्ष्मतम, बुद्धिहुनी सूक्ष्म परमात्मा. सर्व संसार धर्म वर्जित, ऐसे हे परात्पर परम सत. तो वह परमात्मा परम हित, तेज अमृत निज रूप. शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त, तेज तत्व अभेद स्थित. एक परमानंद भूत, अद्यभूत चैतन्याते, जया नाम पंचीकरण तेज की माया रूप दर्शन. अध्यारोप पाप वदैक साधन, भावया प्रबोधन तयाचे. अपंचीकृत पंच महाभूते, पंचत मात्रा वदती जयाते. तत्काली प्राणेंद्रिय मनोबुद्धीते, सूक्ष्म शरीरता येते आत्मतयाची. पहा पंचीकृत पंचभूते, तेथून विराट उदया येते. त्या आत्म्याचे स्थूल देहाते विराट ध्याते अवतार. स्थूल सूक्ष्म शरीरा कारण केवळ स्वस्वरूपा ज्ञान, तेच साभास अव्याकृत जाण. शरीर कारण आत्म्याचे, हे कारण शरीर ख्यात, जे चैतन्य प्रतिबिंब युक्त. केवल ज्ञाना कारणभूत, अव्याकृत अव्यक्त जया नाम. आत्म्याचे अज्ञान ते या कारण, ना निर्वयव ना सावयव ना उभय जाण. केवळ ब्रह्मात्मक तत्वज्ञान, तेणेच की निरसन या देहा. स्वरूपरूपी अवस्थान तयातीच मोक्ष अभिधान. या देह मोक्ष नाही यान, स्वरूप असताना तो मोक्ष. केवळ ब्रह्मात्म केवळ ज्ञान जाईल या होईल अज्ञान व्यसन. म्हणून हे अज्ञान समजावया तयाचे निरूपण आवश्यक. अविद्येने सबळ झाले, तेणे ब्रह्मा शबदत्व आले. तयासत ते नाम ठेविले, ऐसे ते पावले वाचत्व. जरी अतिवीर्य मूळचे राहिले, बुद्धिग्राह्य वाचन केले, तेव्हाच ते मनी प्रविष्टने आकारा आले ओंकारे. या ओंकार ब्रह्माचे ध्यान सगळे करिता ईश्वर स्मरण. होळी जयाचे देहासन पावे जनन सार्थक. असो या वाच्य ब्रह्मा पासावं, अव्यक्तताचा प्रादुर्भाव. अव्यक्तापासून महत्त्व उपजे अहम भाव तयापोटी. पंचतन्मात्रा अहंकारी पंचमहाभूते, त्या आधारी पंचमहाभूतियांच्या उदरी जग निर्धारी जन्मले. अविद्या माया रूपदर्शन तेच जया जगाचे रूपदर्शन. या अविद्येचे कराया निरसन, अज्ञान विवेचन आवश्यक. अत्यंत विशुद्ध आणि निर्मळ जे चिन्मात्र स्वरूप केवळ, त्याहून वेगळे जे ते सकल दोघांची वेसळ करिता नाही. लक्ष ब्रह्म जाना निराळे, वाच्यावर ते अत्यंत निराळे. म्हणूनही अज्ञानाची कळे उपदेश कळे सारावी. निद्रे माझे कळता स्वप्न, डोळे नसता डोळस मन. स्वय देखे अखिल त्रिगुण, अविद्या कारण या सर्व. पाहू जाता वस्तू एक, परी अभासे ती आणिक. रज्जू भासे सर्पदेव, रजत शुक्तिके गर्भंत. पहा सूर्याचे किरण केवळ, जन म्हणे तया गुरुजळ. परी हा केवळ मायेचा खेळ, ज्ञानी ही हात बळत इज पुढे. पेटलेले कोणी कर्मघाती, जेव्हा कोणी गळगळ फिरवेती. अग्नी कंकण पुष्पोत्पत्ती, येथे ही व्याख्याती मायेची. पाहू जाता अग्नी खरा, अनाथ चक्र नाही झाला. तैसाच आहे माया मोह प्रसारा, नसती या संसारात उत्पादी. ऐसिया निघाले गेली या धर्म, संसार तेव्हाच पावे उपरम. मी देह माझे करत धाम, व्यर्थ परिश्रम हा सारा. पुत्र पश्वादी कृष्णापाश, तेही वेष्टिले जाऊनी अशेष. म्हणविती ज्ञानी पंडितेश, सुख लवलेश काठीस.
शास्त्रविषय प्रज्ञावान दुजा नाही आपणा समान अंतरी मोठा हा अभिमान असमाधानकारक हेची माया वा प्रज्ञावान दुजा नाही आपणा समान अंतरी मोठा हा अभिमान असमाधानकारक हेच माया वा अज्ञान अथवा अविद्या प्रकृती प्रधान आळवणी ज्ञानी याचे संदेशन करिता ज्ञान उपतिष्ठे ज्ञान हे ते स्वयंप्रकाश करणे न लागे याचा उपदेश अज्ञानाचा होता विनाश ज्ञानोल्लास प्रक्रिया ते जपुंज एखादे रत्न जाता चेहरा मातीत दाटून गेली वर्षांची वर्षे म्हटून उजाले स्मरण तयाचे कर्म धर्म संयोग प्राप्ती कदा काळजी लागता हाती वाटे हरपली मग समोर इतकी दगड माती संगती पुढे ते स्वच्छ घसता वरील काट माती जाता पावे ते पृथ्वीला तेज पुंजता तैसीच अवस्था ज्ञानाची माती काट ते अज्ञान याच अज्ञाने आवृत ज्ञान करिता काट मातीचे दिसन उजळलेलं रत्न सहज पाप कर्म विनाशक नित्यानित्य वस्तू विवेक तोची सत्वशुद्ध सदायक तोची उत्पादक ज्ञानाचा हे जग मायेचा बाजार खऱ्या नकली वस्तू अपार खऱ्या म्हणून नकली होणार ऐसे विनायक फार तेथे तरी निवडावी कैसी नकली भल्याभल्यांची बुद्धी थकली जी लक्षणे आणावी मुली ती तव समजली पाहिजे म्हणून सवे लागे पारखी नकली का विशेष खऱ्यासारखी हे तो राबील देखी जाईल शेखी अज्ञान जाता राहील ज्ञान होईल सरलची माया निरसन उरेवतीची सत्वस्तू जाणं न लगे प्रमाण प्रत्यक्ष सोजवल जरी बुद्धीचे डोळे कल्पना तिगिरे असली झाकळले हे तिगिर उपदेशे पडे उरे जे सगळे ते ज्ञान वस्तुतः जरी मार्गी माळ दृष्टी देखता सांगवेळ माळ असता हसाळ त्याळ अज्ञान पडळ कारण त्या किशा माझेला गुप्त दीप उजळीता झाला अज्ञान लोक प्रगट झाले खरे स्वरूप व्यालक्त आपाप मावळले म्हणून अज्ञानाचा अपाय घाला वया उपदेश उपाय तदर्थ ज्ञानी जिजवोनी काय अज्ञानते काय उपदेशिकी असता प्रपंची वर्तमान प्रसंगे कारक जे आपण ते भूतकालकार्या अज्ञानजन्य आधी हे ज्ञान आवश्यक सत्यम ज्ञान ब्रह्म अविद्या माया सकळ भ्रम या जे होईल उपक्रम तैचे संभ्रम ज्ञानाचा ज्याच्या गेला न देहाभिमान तयासी कोण म्हणे सज्ञान अभिमानाचे अधिष्ठान त्या नाव अज्ञान मूर्तिमंत जयास भरती मायेचा पूर जया माझी हे जगत चूर तो हा देखत भूल संसार अज्ञान मुलाधार तयासो अज्ञाना पासाव याचा उद्भव अज्ञान जनित याचे वैभव एकत्वी जोर अनेकत्व भाव तयाचा भाव अज्ञान किंचित प्रकाशित किंच भाव ऐशिया समयी मार्गीचा दोरची असता भासे विघाळ भय अपार वाटत असे सर्व भास केवळ ज्ञान त्या अज्ञाने झाकिले ज्ञान न होता अज्ञान व्यसन होय मन निर्भय कोणास भासे सुमन माळा कोणास दिसे दंड डोळा एवढच हा सचिव सगळा भ्रांतीचा अवकळा अनिवार्य केवळ आगम वचना सुरी जो अस्तित्व श्रद्धानुकारी तोची ब्रह्मज्ञान निभाई नास्तिक जन्मांतरी नेणेच विश्व हे विपरीत दर्शिया भ्रम त्यांचा न फिरले जन्म मरण क्रम ब्रह्मत्व तयाचे दुर्गम ते अत्यंत सुगम अधिकारी येथे न कामी येई प्रवचन अथवा अनेक वेदस्वीकरण अथवा न ग्रंथावधारण ग्रंथावलोकन बहुशुल्कता
शब्दे होईल शब्दज्ञान, निर्णयता होईल वस्तुविज्ञान, बुद्धी अति विवेक संपन्न वस्तू पद्धतीनं केव्हाही श्रुतीनी मोठी बांधली श्रुतीनी मोठी बांधली हाव परिणामागता वस्तूचा ठाव परतल्या ऐसे वस्तूचे वैभव कुंतली धाव जाणीवेची षड दर्शने तेवीस आली अद्यापि वादत प्रचा करीत राहिली आत्मवस्तूच्या ठाईच ठेली शब्द आकळली तेव्हाही झाले मोठे शब्द पंडित वस्तू सुद्या पुढे प्रत्युत एकदा झाल्या वस्तू प्राप्त मावळे समस्त शब्द मारा. जय श्री साई. जगी पहा अंधारे रात्री दीप प्रकाशी क्रिया तरी सूर्योदय होता प्रभाती उपेक्षित दीपाते तरी जे नव्हे वाचेचा विषय होईल कैसे तरी उपदेश म्हणून अज्ञान निरसन देय असावे सांख्य वक्ताते एक बुद्ध्या उपासन तेनेच आत्मा होई प्रसन्न करी निज तत्व भाव प्रकाशन होई उपलब्ध्यान उपासका आत्म्याचे ठाई परमात्मा ध्यान दोन्ही माझी अभेदानुसंधान येणे परी करिता उपासन आत्माची प्रसन्न उपासका कया नाही अन्य साधन तेनेची व्हावे लागे प्रसन्न साधक पाहुणे आत्मप्रवड आत्मा त्या आपणाची करी कृपा होता ग्रंथाची विषय समाप्ती वक्ते श्रोत्या सदैव प्रार्थती श्रवण श्रमार्थ क्षमा मागती ही शिष्ट रीती सर्वत्र तैसे नव्हे या सच्चरीती कर्तृत्व याचे न माझे माथी स्वय साईच निजकथा लिहती लेखनी मज हाती देऊन म्हणून नवे ही ग्रंथ करता येथे न श्रांत कोणी मज करिता क्षमा तुझे श्रोती म्हणता आदळे माथा कर्तृत्व मज नाही इथे भूषण किंवा नातळे अंगा दूषण जेथे साईच करता आपण तयाची संपूर्ण हा विषय घेऊन साईचे अनुज्ञापन केले त्यांनी जैसे कथन तैसे तैसे केले लेखन अज्ञान विवेचन श्रवणार्थ प्रगट कराया निज वैभव आपुला प्रताप आपुला गौरव प्रवेशोनी मम माझी स्वयंदेव विषयार्थ गुरुदेव प्रकाशी देईल जोडा ग्रंथ दूषण अथा त्यांचे माणिक भूषण ते दोघे मज वंदपूर्ण निज नारायण स्वरूप भक्ताचिया परमहित स्वये नेमुनी निज चरिता हेमाराचिया धरुणी हाता तथा लिहिता श्री साई जयाचा शरीर परिग्रह केवळ करावाया लोक अनुग्रह खंडावाया उतर्क दुराग्रह लोकसंग्रह क्षयावाया म्हणून हेमाडतया चरणी अनन्य भावे येई लोटांगणी पुढील रसाळ कथांच्या श्रवणी व्हावे श्रोतगणी सावचित्त स्वस्ति श्री सत्य सज्जन श्री प्रेरित भक्त हेमाडपंत विचरित्र श्री साई सच्चिदानंद अज्ञान निरसन नाम पंचदशो अध्याय संपूर्ण श्री सद्गुरु साईनाथ मस्तु शुभम भवतु.
Epilogue. We have done with chapter 51 and now we come to the last chapter, number 52 in the original. In this, Hemadpad gave his concluding remarks and promised to keep an index, giving the contents of all the chapters in verse as given in Marathi sacred books. But unfortunately, that index was not found in Hemadpad's papers. It was therefore composed and supplied by an able and worthy devotee of Sai Baba, Mr. B. Dev of Thana. As we give in English books an index in the beginning and contents of each chapter at its top, we need not consider the last chapter as indexed here. And so we consider this chapter as the epilogue. Unfortunately, Hemadpad could not survive to revise the manuscript of this chapter and make it ready for the press. When it was sent to the press, Mr. Dev found it to be incomplete and unintelligible in certain places, but it had to be published as it was found. The main topics dealt herein are briefly given below. Greatness of Sadguru Sai. We prostrate ourselves before and take refuge in that Sai Samar who besets all animate and inanimate things in the universe, who pervades all creatures equally without any differentiation, to whom all devotees are alike and who knows not honor and dishonor, like or dislike. If we remember him and surrender to him, he fulfills all our wishes and makes us attain the goal of life. This ocean of mundane existence is very hard to cross. Waves of attachments beat against the bank of bad thoughts and break down trees of fortitude. The breeze of egoism blows with force and makes the ocean rough and agitated. Crocodiles in the form of anger and hatred move there fearlessly. Eddies in the form of the idea I and mine and other doubts whirl there incessantly, and innumerable fishes in the form of censure, hate, and jealousy play there. Though this ocean is so fierce and terrible, Sadguru Sai is its Agasti, and the devotees of Sai have the least fear of it. Our Sadguru is the boat which will safely take us across this ocean. Prayer. Now we fall before Sai Baba and holding his feet make the following prayer for the public. Let not our mind wander and desire anything except thee. Let this work, Satcharitra, be in every house and let it be studied daily. Let it ward off the calamities of those who study it regularly with reverence. Palashruti, reward of study. Now a few words about the reward we get from this work. After bathing in the sacred Godavari and after taking the darshan of the Samadhi in the Samadhi Mandir at Shirdi, you should read or hear the Satcharitra. If you do this, all your threefold afflictions will vanish. Casually thinking about the stories of Sai, you will get interested in the spiritual life, and if you go through it with love and reverence, all your sins will be destroyed. If you wish to get rid of the cycle of births and deaths, read Sai stories and remember him always, and get yourself devoted to his feet. If you dive into the sea of Sai's stories and then give them out to others, you will get an ever new flavor of them and save the hearers from future misery. If you go on meditating on Sai's form, it will in course of time lead you into self-realization. It is very hard to know or realize the nature of self of Brahma. But if you approach through the Sagun Brahma, your progress will be easy. If the devotee completely surrenders himself to him, he will lose his individual ego and be merged in him and be one with him, as the river becomes one with the sea. If you thus become merged with him in any of the three states, that is walking, dream and sleep, you get rid of the bond of samsara.
If anybody, after bathing, reads this with love and faith and completes it within a week, his calamities will disappear. Or if he hears or reads it daily and regularly, all his dangers will be warded off. He will get the reward according to his faith and devotion. Without these, there will be no experience of any kind. If you read this with reverence, Sai will be pleased, and by removing your ignorance and poverty, will give you knowledge, wealth, and prosperity. With concentrated mind, if you read a chapter daily, it will give you unbound happiness. One who has his own welfare at heart should study it carefully, and then he will ever remember Sai gratefully and joyfully birth after birth. This work should be read at home, especially on Guru Purnima, Gokulashtami, Ramanavami, Dashara. If you study this one book carefully, all your desires will be satisfied, and if you always remember Sai's feet in your heart, you will easily cross the Bhava Sagar. By its study, the diseased and the sick will get help, the poor wealth, the mean and afflicted the prosperity, and the mind will get rid of all futile ideas and get steadiness. Dear devoted readers and listeners, we also bow to you all and make you a special request: never forget him, whose stories you have read day by day or month by month. The more fervently you read or listen to these stories, the more encouragement Sai gives us to serve you and be of use to you. Both the author and the readers must cooperate in this work, help each other, and be happy. Prasad Yachana. We close this with prayer to the Almighty for the following prasad of favor. May the readers and devotees have complete and wholehearted surrender and devotion at Sai's feet. May his form be ever fixed in their eyes, and may they see Sai in all beings. Amen. Bow to Shri Sai, peace be to all. Arti meaning: O Sai Baba, we wave lights before you, the bestower of happiness to the jivas. Give us, your servants and devotees, rest under the dust of your feet, burning and destroying desires. You remain absorbed in yourself and show the Lord to the aspirants. As one feels intently from you, you give him experiences or realizations accordingly. O kind-hearted, your power is such, meditation on your name removes our fear of the samsara. Your method of word is really unfathomable, as you always help the poor and the helpless. In this Kali age, you, the all-pervasive Bhakta, have incarnated as Sagun Brahma. Ward off the fear of samsara of the devotees who come to you every Thursday, so as to enable them to see the feet of the Lord. O God of gods, I pray that let my treasure be the service of your feet. Feed Madhav with happiness as the clouds feed the chatak bird with your water, and thus keep up your word. Amen. Bow to Shirdi Sai, peace be to all. Chapter 51, 52 complete.
प्रोक्ष्या परिषद्या सुंदरेकाक्षाय नमः श्री साईनाथाय नमः पारायणांगत्वेन संकल्प नमस्कारांगत्वेन वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमजस्तु पारे निर्दानि रूपाणि विजित्य नीरः नामानि भूत्वादिदास्ते सम्राजं शिवराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रश्रया मुखे तया मासगुणेया नित्यश्रीरस्तु नित्यमंगलानि भवन्तु आनंद सुंदर निराजनं दर्शयामि नीराजन नमस्कारान् समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ महाराज की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि सद्गुरु साईनाथ महाराज की బాయింది ఈరోజు అన్నీ అనుకుంటాం మంచిగా లాస్ట్ టైం వెరీ టూ లేట్ అయిపోయింది 9:30కి అయిపోయింది లాస్ట్ టైం మొన్న లాస్ట్ టైం ఒక 2 months బ్యాక్ ఇప్పుడు 2 months బ్యాక్ చేసాం ఏప్రిల్ మే అప్పుడు ఏకాహం చేసాం 2 months బ్యాక్ అప్పుడు లేట్ 9 అయిపోయింది 9 జస్ట్ 15 minutes లేట్ స్టార్ట్ చేసాం లాస్ట్ 15 minutes లేట్ ఇళ్ళలో చేస్తే
తీసుకెళ్ళండి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఖాళీ చేసి డబ్బా ఖాళీ చేయండి. This side inform. No, I already know. Wow. There's nobody there. Doesn't make any sense to offer the book. Is it like movies can also do the puja or is it just Satyanarayana? I think there is some small sponsorship for that. If they have, we can sit and we can perform on the road. What time? I think it starts at 6:45. So you get a break and you get a small program and then all the food and everything. And this will be doing and we will help you Do you know how long it will take? I think it takes more than time. Breaking up the whole puja and you have to be able to do their files to yeah, it's hour and a half. Thank you. అదే చెప్పిగా నేను చెప్తున్నాను ఎవరు మీరు పట్టట్లేదు చెప్పిన నా కోసం నా ఎప్పుడైతే నేను ఎప్పుడు నేను పట్టట్లేదు ఏం చేస్తారు నేను మాట్లాడను ఉన్నాను కూడా పెట్టింది అప్పుడు పెట్టేసి అన్నం ఎవరైతే ప్రతి ఆర్థిక వాళ్ళకి వేయడానికి తెచ్చారు ఇప్పుడు ఒక క్లేమ్ ఉంది great off frame రావాలి you have నా పర్సెషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఉంది సో ఆ డబ్బు ఫ్రేమ్ ఏమంటున్నామంటే ఏ పక్కన పెట్టి ఆ ప్రకారం అయిపోతుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అది దాచి పెట్టి రేపు ఫుడ్ మీద బయటపడతాము అలా చేసి అనేది రేపు రేపు రావాలి రేపు ఫ్రెష్ ఇవ్వాలి చేస్తుంది రేపు పెట్టడం బాగుంటుంది సో ఆన్ చేసిన దాంట్లో కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే చేసిన దానికి కూర్చో వాళ్ళు ఎంతైతే పెట్టారో పెట్టి చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం అంటే మిగతా రేపు అది జాగ్రత్తగా రేపు మళ్ళీ ఏం చేసి పెట్టడం అవసరం కాదు ఎవరిని వస్తుంది దాన్ని సార్ ఏమీ లేదు దగ్గర అలా
ఎవరో ఇచ్చినట్టున్నారు జనాలు వెనక్కి తీసుకోవాలని అనుకుని పెట్టామండి లేదు ఎదురు అక్కడ సరే దేవుడు పడుతుంది ఏ ముందు లాగా ఒక 5 నిమిషాలు లాగా అంతే ఏమన్నా ఎవరు దేనికి రేపు నేను చెప్పాను మీరు నేను ఇక్కడ ఈ టెంపుల్కి వచ్చిన దగ్గర మీరు వేయిస్తున్నారు ఇంతవరకు మీకు ఎవరైనా చెప్పారో నాకు తెలీదు నేనేమనుకున్నానంటే అందరికీ అన్నీ తెలిసి చేసుకున్నాను అనుకున్నాను నేను కాదు మా నేను రిపోర్ట్ చేంజ్ చేస్తారంటే చూస్తే ఏంటంటే ల్యాంప్ ఒక పువ్వు ల్యాంప్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ వేయించుకొని హనుమంతుడికి రాసి ఈరోజు హనుమంతుడిగా పెట్టి చెప్పేవాడు నచ్చిన మొత్తం మనం చూడకపోతే అలాగే ఏదంటే ఇబ్బంది ఇక్కడ ఇంకేసి అడిగితే వచ్చాలంటాను సేఫ్ సైడ్ అని చెప్పి ఏం చేసాను ఇక్కడ కాదు అక్కడ పెట్టలేదు నేను అప్పుడు ఆయన అక్కడే పెట్టడం మొదలు పెట్టారు ఎప్పటి నుంచో చేసుకున్నాను నేను చేయవల్లనే చూశాను నేననుకుంటాను ఎప్పటి నుంచి నేను చేస్తాను నా ఆలోచన అయితే అందరూ చూశారు చెప్పాను నేను వచ్చాను నచ్చిన మీరు చూపిస్తున్నారు ఇటువరకు మీకు ఎవరో చెప్పారని నాకు తెలీదు ఇటువరకు ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలీదు ఈరోజు మా మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఈసారి అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు చూశారు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు అని అడిగాను నన్ను నేను చెప్పాను ఏదో యాక్సెప్ట్ చేశారు కాదు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు టెంపుల్ లేదు అన్నారు చెప్తున్నాను ఏమంటే ల్యాంప్ తెచ్చి మాకు ఇచ్చేయండి వెలిగించకుండా తీసుకురావాలి అక్కడ ఇది డెకరేటివ్ క్లాత్స్ లేవు ఇట్లాంటివి ఉంటే చెప్పండి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఆవిడ మరీ కరెక్ట్గా పెట్టారుగా ఒకరితో పెట్టారు श्री साईनाथ प्रसाद सिद्धिरस्तु पार्वती परमेश्वर ग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु అదే జాంగ్రీ అనుకున్నారు కదా బ్యాక్ అనే కాదు మంచి అట్రాక్షన్ మంచిగా బాగుంటుంది కదా జాంగ్రీ వెళ్ళాలి గణపతి ఫ్రూట్స్ నిజంగా తెలుసుకోవాలి నిజంగా సంస్థ టెంపుల్ నిజంగా అంటే ఇంకా ఆయన అది వాళ్ళు బాగా చేస్తారు బాగానే ఉంటుంది జాంగ్రీ అంటే అట్లా చూద్దాము పొడుగులు తెచ్చి ఓకే రేపు థర్స్డే ఏం చెప్పారా విశ్వాసం అందరికీ రమ్మన్నారు మా అక్క యువడిసి ఏదో స్పెషల్ స్పెషల్ ఉన్నట్ట ఇంకా ఏదో మా ఉంటారు మా పూజ పట్టాలని అలా ఏదో పెట్టుకొని ఉంటారు బయలుదేరుతారు అందరికీ ప్లాన్ ఉంటారు ఏప్రిల్ ఎన్నికలు వెళ్ళారు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ వచ్చింది ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్
రెగ్యులర్గా ఉంటున్నాం మీరే మాకన్నా సాధారణ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సాధారణ నైట్ రైతాను సాధారణ అప్డేట్ చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే కాలేజ్ సాధారణ రెగ్యులర్ కదా రైతా ఉంటున్నాం నిజంగా చేసుకుంటారా అంటే నేను చేసుకుంటాను కాదు నేను చేయగలను వెళ్తాను అర్థం కదా నేను ఆరోగ్యం మాట్లాడితే రెడీ చేయండి నేను వెలిగిస్తాను పరమేశ్వర తండ్రి జనార్దన వాసుదేవ గోవింద గోవింద ఏం పెట్టడా అయిపోయిందమ్మా నేను పెట్టకపోతే నువ్వు వచ్చి పెట్టి నెక్స్ట్ టైం రమేష్ గారు రెడీయా? ప్రే చేయండి. हाँ जी. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. बाबा आया
कैवल्या तेजा सेविते साधु संता मनोवेदना माया आरती ज्ञान राजा ब्रह्म जी के दान जनार्दने पाए मस्तक टेके आरती ज्ञान राजा महाकैवल्या तेजा सेविते साधु संता मनोवेदना माता आरती ज्ञान राजा आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु रामा सच्चिदानंद मूर्ति पायनाथ रामा आरती तुकारामा राधे सागरात आशायनागे कैसे लोको साजे भंजन श्री आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु रामा सच्चिदानंद मूर्ति आरती तुकारामा ब्रह्म तुकासे हरे भानो रामेश्वरी जर्नी मस्तक देवे आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु रामा सच्चिदानंद मूर्ति आरती तुकारामा जय जय साई नाथ राता पौरावे मंदिरे हो जय जय साई नाथ राता पौरावे मंदिरे हो आरती तो संप्रेमे तुझला आरती देवुन करे हो जय जय साई नाथ राता पौरावे मंदिरे हो रंजन से तो मधुर बोलवे मायक से निकमुला हो रंजन से तो मधुर बोलवे मायक से निकमुला हो ढोल से जागे तो चरनिया निज सेवक हो काला हो भोग से जागे तो चरनिया निज सेवक हो काला हो भावनी भक्ता यसन हरे श्री दर्शन में श्री जारा हो भावनी भक्ता यसन हरे श्री दर्शन में श्री जारा हो सारे अस दिल कष्टा तुमचे आगे वाला हो जय जय साई नाथ राता पौरावे मंदिरे हो आरती तो सब प्रेमे तुझला आरती देवुन करे हो जय जय साई नाथ राता पौरावे मंदिरे हो क्षमा शरण सुंदर शोभा सुमन सेवका भरे हो क्षमा शरण सुंदर शोभा सुमन सेवका भरे हो ध्याने को भक्त जनाम के पूजनानि चाकरे हो ध्याने को भक्त जनाम के पूजनानि चाकरे हो ओ आए तो पंचाप्राण ज्योति सुमति करे हो ओ आए तो पंचाप्राण ज्योति सुमति करे
स्तवः आशीर्प्रसाद केवल निदर्शननासिरो स्तवः आशीर्प्रसाद केवल निदर्शननासिरो जातो आता एक पुनर्नितो चरणाचे पाशिरो जातो आता एक पुनर्नितो चरणाचे पाशिरो पुरावो तुझरा साईनाथ निज निज साधाया सिरो जय साईनाथ राधा पौरावे मंदे आरतितो सा प्रेमे तुझला आरती रे उन करे हो जय जय साईनाथ राधा पौरावे मंदे अता स्वामी सुखे निद्रा करा अवधूता बाबा धरा साईनाथा चिन्मय हे सुखधाम जाऊनी पौराये नाथा वैराग्याचा तुमचा देऊनी चोर झाडिया बाबा चोर झाडिया भयावरी सुप्रेमाचा शिणयाला तिथला आता स्वामी सुखे निद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा चिन्मय हे सुखराम जाऊनी पौराये कांता पाय दया
भोजरा बुद्धिष्ठा जय भोजरा ताई निवडे महाप्रिया तेरा आता स्वामी सुतेंद्र करा रूपाला बाबा साई दयाला तुले मनोरथ महाप्रिया सरा सद्गुरु साईनाथ महाराज की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि गुरु साईनाथ महाराज की